ස්තුතියි. පන්තියට බලය බලයට පක්ෂය. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ 4 වන ජාතික සමුළුවේ පිළිගැනීම සහ අරමුණ පැහැදිලි කිරීම සඳහා මේ ආරාධනය කුමාර් ගුණරත්නම් சகோதரයාට. அடுத்ததாக வரவேற்புரையை நிகழ்த்துவதற்காகவும் மாநாட்டின் நோக்கத்தை தெளிவுபடுத்துவதற்காகவும் நாம் தோழமையுடன் அழைப்பது தோழர் குமார் குணரட்னம் அவர்களை. Next, I comradely invite Comrade Kumar Gunratnam to deliver the welcome speech and outline the objectives. Dear comrades of the Presidium, the Secretariat, and more importantly, the heartbeat of our movement, dear comrades. We are honored by the presence of our international comrades from South Asia, Europe and Latin America. You bring the strength of global solidarity to our 4th National Convention. The Cuban ambassador to Lanka, dear comrade Patricia Guerra, the representatives, comrades from Socialist People's Forum, Lanka, and also the representatives from New Democratic Marxist-Leninist Party, Lanka. And dear friends from the media, and finally, my fellow combatants who have carried the red flag through decades of our struggle towards socialism. Welcome all of you. We stand today at a historic crossroads. This convention is not just a meeting. It is a decisive moment for the left, both in Lanka and the world. Everybody knows that the present situation in the globe, the global crisis, we are at a world war. Look around, global capitalism is in death throat, and it is trying to take the world down with it. US imperialism, desperate to maintain its crumbling hegemony, pushing us toward a 3rd world war. That is the reality we are facing. Since yesterday, we have been hearing the bombings in Middle East and all over the world. From the battlefields of Ukraine to the critical mineral-rich soils in Latin America, the great powers, the US, NATO, China, Russia, are redividing the world for the sake of their own capital and their profit. They are not fighting for democracy. They are fighting for oil, gas, and critical minerals around the world. The UN has become a puppet, and international law a mere suggestion. Comrades, look at Palestine. Tens of thousands are slaughtered with the full backing of the United States imperialism. Look at the bombing against Iran right now and the interference in Venezuela. Without considering any international law, the US kidnapped Venezuelan president, the elected president, Nicolas Maduro. So that's why I say UN has become a puppet. It is the international law is a mere suggestion. So, are we going to tolerate this forever? We ask the people around the world, the working people, the proletarian, we ask, are we going to tolerate this undemocratic act forever? No. We should build an international
Center for Fight Against Imperialism, I pledge to build up an international center to fight against the imperialism at this crucial juncture at this 4th convention of Frontline Socialist Party. On the other hand, what is the Lankan reality at the moment? Finally, after the 2024 election, the Lankan people jumped out of the frying pan into the fire. In 2022, Lanka went bankrupt. Everybody knows. The neoliberal model imposed since 1977, it didn't just fail, it was totally collapsed. The people rose in an Aragalaya to chase out the old guard. The former president Gotabaya Rajapaksa had to flee the country because of the Aragalaya, because of the protest by the people. In late 2024, the first time in 76 years, a non-elite group, the JVP-led NPP, they call them as non-elite, they came to power. The people hoped a people's government. They thought they are non-elite, they are ours, they are our people, common people's party, JVP-led NPP. They expected a lot from the JVP-led NPP government back in 2024. But what is the reality today? The debt trap is unfolding. They are following the same economic path where the previous regimes followed, and they are following the same IMF prescriptions against the people. Geopolitical situation is also in a critical situation considering Lankan politics. The present government, they are following the same path where the previous regime followed. They are bowing Indian expansionism and US interest. The new government's actions starkly reveal the puppet strings tied to US imperialism. That's what we are experiencing right now. The people expected the foreign policy would have been different to the past after establishing a JVP-NPP government, but it is not the reality now we are facing right now. The face has changed, but the system remains the same. The JVP is using its revolutionary reputation as an investment to save the dying system. The dying capitalist system, they are investing their reputation they had in the past. In 1971, in 1987 to 89, they fought against the system. They fought against the capitalist system. They had been fighting against the imperialism, and at the same time they had been fighting against the neoliberal policies throughout the history. But now they are using that reputation for the sake of the dying capitalist system. On the other hand, global capitalism, led by US imperialism, leveraged the JVP's past militant brand. As I said earlier, JVP had a militant brand. So the imperialism, they leveraged the JVP's militant brand to prop up a crumbling system. Finally, the JVP-led NPP government becomes the system's guardians. That is the reality we are going through at the moment, going through at this crucial juncture. The old traditional political parties, the UNP, the SLSP, the Podujana Peramuna, you can name it, they have been exonerated from the curse of 76 years. Because before the election held in 2024, end of 2024, JVP was campaigning against the previous government. They called upon a curse, 76 years of curse of these traditional capitalist parties
But now what has happened? JVP, because of the JVP, NPP policies, the old traditional capitalist parties have been exonerated from the curse of 76 years. This represents one of most formidable ideological challenge currently confronting to the left, to the frontline Socialist Party and the leftist movement in Lanka. We are confronting this ideological challenge because the JVP-led NPP government is following the same path what they had been criticizing against the old parties. And what is the answer? The only answer is a socialist alternative. Socialist alternative is the only answer to the present situation. Therefore, we stand tall for a alternative, a socialist alternative. Capitalism had 400 years, more than 400 years. It gave us 2 world wars and approximately 125 million of deaths throughout the capitalist history in the world. It offers to the whole world an environmental collapse, disaster, and starvation. That is what we are undergoing right now. We remember the socialist era, a time when 1/3 of the world saw a different and a new path, a new path of humanity. We experienced that. It was started back in 1917. It had flaws, yes. They made a number of mistakes. We criticized the socialist camp, the Soviet Union, and the existed socialism. They had flaws, but at the same time, capitalism didn't make any good for the society. At the end of the 20th century, capitalism was able to secure a temporary victory, and for socialism, a temporary setback. Socialism is not a rare incident. It's not a rare incident of the past. It's true that there was a temporary setback, but socialism is the necessity of the future. But it must be a modern leftism, a modern socialism, a scientific, democratic, and revolutionary socialism that learns from the past. We should learn from the past to build a future free of exploitation. Look at Cuba. We all love Cuba. Cuba faces unprecedented challenges as imperialism tightens its grip. Yet right-wing ideologists still nitpick its economic stats. They are talking about Cuba's economic stats. They are calling Cuba is vulnerable. They are talking about Cuban revolution. They are talking about Cuban socialism. It is vulnerable. But the exact reason was the 60 years blockade. That was the exact reason for that. So we remember Comrade Castro and the Cuban people's resilience against the imperialist attack. Therefore, we believe that even though Cuba is going through a hard situation right now, the Cuban example is going to be in the future. Each and every victory is in the future for socialism. The Cuban example is going to admire throughout the world. That is for sure. Our proposal, as I told earlier, our proposal is a socialist alternative. Nothing other than that. That is the only solution for the future of the world. So our proposal is, today we are going to introduce a new strategy, power to the people. So our strategy is power to the people. Because people ask,
After the 2024 election, after almost 1.5 years of experience of this present government, they say that we tried the elite class and now we are trying the non-elite right now, but no difference. We don't find any difference. So what is the solution? People ask, what can be done? What can be a solution? What should be done? So we have a solution. We believe in socialism. So what we say towards the people, we ask them not to believe a person, not to believe a leader, but believe yourselves. We should introduce a program, we should implement a program, how to believe yourself and how to bring your power into the system. So we propose a shift from representative democracy, where you give your power away for 5 years, to participatory democracy, where power stays in the hands of the working people every single day. Empower people through continuous struggle, where people's councils a new path to gaining power. So we introduce a model, people's councils in grassroots levels, in village levels, the grassroots levels. So those are the cells we should practice our politics, our continuous politics, continuous active politics. Comrades, we must organize people's council in every village and workplace. This grassroots power must fuse into a revolutionary mass movement led by the Proletarian Party. There should be a revolutionary mass movement, but definitely it should be led by the Proletarian Party. We must unite every economic, national and social struggle into one invincible front, the revolutionary mass movement. I call on every progressive and anti-imperialist, join this force. Together we will define the political leadership of the coming decade. Some of the political groups ask, can you lead this program? Can Frontline Socialist Party lead this program? Our actions throughout the history speak louder than their words. From the rights of minorities to the front line of the 222 uprising, we have never traded principles for votes. Our history of unconditional struggle is the only proof the people need. We are ready to lead. Definitely, we are ready to lead. We believe in ourselves. We have shown in our history, we have shown the experience that we can lead the country towards socialism. The Frontline Socialist Party is here to build the next level of the professional proletarian revolutionary party. Without professionals, you can't build a proletarian revolutionary party. You need professional cadres to lead the party. So, we have the experience from Comrade Rohan Vijayavira. Even though we have had some ups and downs in the past, Comrade Rohan Vijay introduced this professional revolutionism into the country. And we take that example to build that professional revolutionaries to lead the proletarian revolutionary party. That's the reason we are introducing our theme of 4th National Convention, Empower the People, Empower the Party. Finally, comrades, at this 4th National Convention, it marks our transition. We stand against imperialism. We stand against Indian colonization. We stand for working class. History shows us that whenever the old world goes to war, a new world is born. Can you remember at the First World War, Russian Revolution, we experienced the Russian Revolution. At the Second World War, the socialist soil was expanded. 1/3 of the world became socialist at the Second World War.
now the imperialists and all the world powers, they are heading towards a third world war. We are at the brink of a third world war. So it means now we have to fight for another victory at this time. We should fight for socialism by using the contradiction of the all imperialist powers. Therefore, I urge to join with us, join the revolutionary movement and join the revolutionary mass movement and defeat to capitalism, victory to people, defeat to imperialism, victory to socialism. Long live proletarian internationalism. Thank you. மேடையில் இருக்கும் தலைமை பீடம் செயல்குழு நண்பர்களே, அதே மாதிரி எங்களுடைய அழைப்புக்காக இங்க வருகை தந்திருக்கும் தெற்காசியா, ஐரோப்பா, அதே மாதிரி லத்தீன் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்திருக்கும் சர்வதேச சகோதர சகோதரிகளே, இலங்கை சோசலிச மக்கள் மன்றத்தில் உறுப்பினர்களே, அதேபோல் நவ ஜனநாயக மார்க்சிய லெனினிய கட்சியின் உறுப்பினர்களே, இலங்கையின் கியூபன் தூதுவர் அன்பார்ந்த பட்ரிஷியா குவேரா சகோதரி மற்றும் பல தசாப்தங்கள் எங்களோடு சேர்ந்து இந்த ஒரு சோசியலிச மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்காக நெடுகலும் போராடி கொண்டிருக்கின்ற அன்பார்ந்த போராட்டிகளே, வணக்கம். நாங்கள் முகம் கொடுத்திருந்த தருணம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான தருணம். உலகம் வந்து ஒரு மூன்றாவது உலக போருக்கு இந்த ஏகாதிபத்தியவாத நாடுகள் மற்ற உலக அதிகாரிகள் ஒரு மூன்றாவது போருக்கு, ஒரு உலக போருக்கு அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற ஒரு நேரம். அந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் தான் எங்களுடைய இந்த 4வது தேசிய மாநாடு நாங்கள் நடத்துறோம். இது வந்து ஒரு தீர்மானமிக்க திருப்புமுனை. உலகத்தில் இருக்கிற இப்போது நடைபெறும் இந்த அரசியல் முரண்பாடுகள் பார்த்தால், ஒரு பக்கத்தில் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியவாதம் உலகம் பூரா யுத்தங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்குது. அது எல்லா நாடுகளும் அவங்க உலகம் பூரா இருக்கிற லாபத்துக்கும் உலகம் பூரா இருக்கிற செல்வந்தருக்கு அந்த லாபம் கொண்டு வரத்துக்காக இந்த உலக ஏகாதிபத்தியவாதம், அதே மாதிரி இந்த உலக ஏகாதிகாரிகள் ஒருத்தரோட போட்டியிட்டு இப்போ ஒரு மூன்றாவது உலக போருக்கு உலக மக்களே தள்ளப்பட்டிருக்கிற ஒரு நேரத்தில் தான் நாங்கள் இந்த 4வது மாநாடு நடத்துகிற முன்னிலை சோசியலிச கட்சி. இந்த நிலைமையில் உங்களுக்கு தெரியும், பலஸ்தீனில் நடக்குதுண்டு. பலஸ்தீன உலக சட்டம் ஒரு சதத்துக்கு கணக்கெடுக்காமல் இந்த மாதிரி இஸ்ராயல் என்ற நடைமுறை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியவாதம் எந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறது தெரியும். அதனால என்ன நடந்திருக்கு, ஐநா வந்து ஒரு பொம்மை மாதிரி நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நேரம். பலஸ்தீன்ல ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகளுக்கு மரணம் கொண்டு வர மாதிரி நடவடிக்கைகள் இருக்கும் போதும் ஐநா தன்னுடைய உலக சட்டத்தை கொண்டு வர முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கு. இதுதான் உலகத்தில் இருக்கிற யதார்த்தம். இதே போன்ற இலங்கையில் இருக்கிற யதார்த்தம் இதுக்கு விட மிக வித்தியாசம் அல்ல. கடந்த 2024 கடைசி பங்கில் என்ன நடந்தது, ஒரு புது ஆட்சி ஒன்று மக்கள் தன்னுடைய வாக்களிப்போட ஒரு புது ஆட்சியை கொண்டு வந்தது.
அதுக்கு முதல்ல இருந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி, ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி, பொதுஜன முன்னணி, இது மாதிரி இந்த பிரபு தந்திரங்கள கட்சிகள் ஆட்சி செஞ்சு என்ன நடந்தது? இலங்கையில பொருளாதார நிலைமை என்ன கட்டத்துக்கு வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். 2022 ஏப்ரல் மாதம் அதுவரைக்கும் நடைபெற்ற அந்த நவதாரால பொருளாதார திட்டம் கடைசியா ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டது. அதனாலதான் மக்கள் வீதிகளுக்கு இறங்கி போராட்டம் நடத்தினது. அந்த போராட்டத்தில் கடைசியா நடந்து 2024 ஆண்டு கடைசி பங்குல ஒரு புது பிரபு தந்திரம் என்று இல்லாத நிர்பிரபு என்ற அடிப்படையில் ஒரு புது கட்சி ஜேவிபி என்பிபி கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தது. அதுக்கு பிற்பாடு பலவிதமான மாற்றங்கள் வரும், முறைமை மாற்றம் வரும். ஏனென்றால் அந்த போராட்டத்தில், அறகலைய போராட்டத்தில் 2022 ஆண்டில் மக்கள் குரல் கொடுத்தது ஒரு மாற்றம் கொண்டு வேணும், முறைமை மாற்றம் வேண்டும், கட்டமைப்பு மாற்றம் வேண்டும், சிஸ்டம் சேஞ்ச் ஒன்று வேண்டும் என்று. அது மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது. 2024 ஜனாதிபதி தேர்தலையும் பொது தேர்தலையும் அந்த எதிர்பார்ப்புகள் இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கா? இல்ல. மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நிலைமை உருவாயிருக்கு. யார நண்புறது என்ற ஒரு கருத்த தருணத்தில் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நிலைமை. அதே கடந்த 2022 ஆண்டுக்கு முதலையும் 2022 24 வரைக்கும் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆட்சி செய்து அந்த காலத்திலேயும் அதே நடைமுறை ரீதியான இருந்த அதே பொருளாதார திட்டம், அதே அரசியல் திட்டம், அதே ஜனநாயக திட்டங்கள், அதே வெளிநாட்டு கொள்கை திட்டங்கள் அதே மாதிரி போய்கொண்டிருக்கு. ஒரு விதமான வித்தியாசம் அல்ல. தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்கள், மலையத்து தமிழ் மக்கள் எல்லோரும் எதிர்பார்த்தாங்க 2024 கடைசியா நடந்த பொது தேர்தலில் பெரிய ஒரு தேசிய இன பிரச்சனைக்கான ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் இந்த புது அரசாங்கம் கொண்டு வரும். இப்போ ஒரு 1.5 வருஷம் கழிய போற நேரத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு விதமான வித்தியாசம் நடக்கிறது இல்லை. கடந்த ஆட்சிகள் மாதிரியே 13+ என்று சொன்ன மாதிரி பலவிதமான கருத்துக்களில் தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்கள், மலையத்து தமிழ் மக்களை ஏமாத்தினாங்களோ அதே மாதிரி அதே பாதையில இந்த புது ஆட்சியும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தான் அனுபவம். பயங்கரவாத தடை சட்டம் இல்லாமக்கிறதுக்கு பலவிதமான கருத்துக்கள் குரல் கொடுத்த என்பிபி ஜேவிபி, அதால தாக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி, தன்னுடைய நபர்கள் சகோதரர்கள் அந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தால் பலவிதமான அடக்குமுறைகளுக்கு முகம் கொடுத்த அந்த கட்சி கடைசியா புது பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை கொண்டு வர முயற்சி செஞ்சு கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் தான் எங்களுடைய 4வது மாநாடு நடைபெறுகிறது. பயங்கரவாதில் இருந்து அரச காப்பாற்றுற ஒரு புது சட்டம். ஏனென்றால் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடக்கிற எல்லாம் இந்த அரசாங்கங்களுக்கு எதிராக, இந்த ஆட்சிக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கிற ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்துற நபர்களை கைது செய்யறதுக்காக அவர்களை பயங்கரவாதிகள் என்று அடையாளம் செய்யறதுக்காக ஒரு புது சட்டம் கொண்டு வருவதற்கு, இது மிக மோசமான சட்டம். இருந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்துக்கும் விட மிக மோசமான ஒரு சட்டம். நான் சொல்றது ஏனென்றால் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தில் அந்த பயங்கரவாதிகள் இந்த அடையாளம் காட்டக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருந்தது ஆயுத போராளிகளுக்கு மாத்திரம்தான். இப்ப இந்த புது சட்டத்தில் நடக்க போகுது சாதாரண மக்கள், இந்த அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கிற மக்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்துகிற மக்கள், கட்சிகள், நபர்கள், அவங்க ஒரு தீவிரவாதிகள் என்ற அடிப்படையில் அவங்களை அடையாளம் காட்டுற நிலைமை. இந்த மாதிரி மோசமான நிலைமைக்கு ஒரு 1.5 வருஷம் முடிய முந்தி இந்த ஜேவிபி தலைமை தாங்கிற என்பிபி போய்கொண்டிருக்கு. இனி அதனாலதான் நாங்கள் இந்த 4வது மாநாட்டில் எங்களுடைய முன்னிலை சோசியலிச கட்சியின் இந்த தேசிய இன பிரச்சனைக்கான ஒரு தீர்வு நாங்கள் ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கிறோம். அது எப்படி இந்த அரசியல் ஜனநாயகம் என்ற அடிப்படையில் எப்படி இந்த சிறுபான்மையான மக்களின் பிரச்சனை, தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்கள், மலையத்தின் மக்களின் பிரச்சனை எப்படி தீர்வு காண்றது, ஒரு நாட்டில்
இந்த அரசியல் ஜனநாயகம் என்ற அடிப்படையில் தன்னுடைய அரசியல் உரிமைகள் எப்படி வழங்குறது என்றுதான் எங்களுடைய வேலை திட்டம். இப்ப என்ன நடக்குது என்றால், ஜேவிபிக்கு ஒரு வரலாற்று இருந்தது, ஒரு போராளிகள் என்ற ஒரு வரலாற்று இருந்தது, ஒரு பிராண்ட் ஒன்று இருந்தது. அந்த பிராண்ட் இப்ப இந்த 2022 ஆண்டுல பெரிய தடையா வந்த இந்த கட்டமைப்பு, இந்த முதலாளித்துவ முரண்மை எப்படியாவது இயங்க வேண்டும். அந்த இயங்க முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் போது அதை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த ஜேவிபி இந்த வரலாற்றில் இருந்த இந்த அடையாளம், இந்த போராளிகள் இருந்த அடையாளத்தை இப்ப அது பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற ஒரு நேரம். அது அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியவாதம், மற்ற பக்கம் இந்திய அதிகாரம், இவங்களெல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஜேவிபி தன்னுடைய தேவைகளுக்காக இந்த முறையுமே நெடுகளும் கொண்டு போறதுக்காக பயன்படுத்திருக்கிற ஒரு நேரம் என்று நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, அதனால் இந்த முதலாளித்துவ முரண்மை உலகத்துக்கு அழிவு கொண்டு வந்திருக்கு. 400 வயது இப்ப இந்த முதலாளித்துவ முறைமைக்கு ஒரு விதமான முன்காலத்தில் கொண்டு வந்த இந்த சில நல்லமான காரணங்கள் இன்னமும் அதுக்கு செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருக்கு. அதனால தான் 1917 ஆண்டுல நாங்கள் ஒரு சோசியலிச புரட்சியை அனுபவிச்சோம். ரஷ்யாவில் ஒரு சோசியலிச புரட்சி, அக்டோபர் புரட்சியை நாங்கள் அனுபவிச்சது. அந்த முதலாளித்துவ முறைமை போக முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு வந்த பிறகு அது என்ன கொடுத்திருக்கு? ஒரு 125 மில்லியன் கிட்ட மக்கள் கொள்ளையாக நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கு. மற்றும் பொருளாதார ஒடுக்குமுறைகள், சமூக முறையான ஒடுக்குமுறைகள், அதுதான் வளர்ச்சியா வந்திருக்கு இந்த முதலாளித்துவ 400 வயதின் கீழ் வந்த இந்த வரலாற்றில். அதனால நாங்கள் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு பதிலை கொண்டு வர வேண்டும், ஏதாவது ஒரு பதிலை கொண்டு வர வேண்டும். மக்கள் கேட்கிறாங்க, அவர்கள் எங்களை ஆட்சி செய்தவங்கள் யுஎன்பி, எஸ்எல்எஃப்பி, ஸ்ரீலங்கா பொது பெருமுன, இவங்கள் எங்களை ஆட்சி செஞ்சாங்க. இப்ப எங்களுடையவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அதுவும் ஒரு வித்தியாசம் அல்ல. அவர்கள் ஆட்சி செய்யும் போதும் அதே மாதிரி தான், ஒரே விதமான வித்தியாசம் இல்லை இவங்கள் ஆட்சி செய்யும் போது. அதனால என்ன பதில் என்று கேட்கிறாங்க. நாங்கள் சொல்றது என்னென்றால், எங்களுடைய பதில் ஒரு சோசியலிச பதில், ஒரு சோசியலிச வித்தியாசம் கொண்டு வர வேண்டும். அது உண்மை. ஒரு காலத்தில் அது பின்னடைவு செஞ்சது. 1917 அந்த சோசியலிச நாட்டுகள், அந்த முறைமை 2000 கிட்டத்தட்ட அது இல்லாமல் போயிட்டு, அது ஒரு தற்காலிக பின்னடைவு என்று தான் எங்களுடைய கருத்து. அது ஒரு தற்காலிகமான நடந்த விஷயம். அதே மாதிரி முதலாளித்துவ என்ற வெற்றியும் ஒரு தற்காலிக வெற்றி. அதனால் நாங்கள் முதலையும் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இந்த உண்மையான வித்தியாசத்தை எப்படி கொண்டு வாரது, அதுக்காக நாங்கள் மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். ஒரு நபர், ஒரு தலைவரை பற்றி நம்பிக்கை வைக்க இயலாது, ஒரு வேலை திட்டத்தை நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் அந்த வேலை திட்டத்தில் நாங்கள் எப்படி இயங்குறது என்று நாங்கள் தேடி பார்க்க வேண்டும். அந்த இயங்குற, நாங்கள் நெடுகளும் அரசியல் மூலியமா இயங்குற அந்த ஒரு வேலை திட்டம், மக்கள் தன்னுடைய தான நண்பர் அந்த வேலை திட்டத்தை நாங்கள் கொண்டு வர தயாராகிறோம். அதனால் இந்த 5 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா எங்களுடைய வாக்கால் ஒரு அரசை நாங்கள் கொண்டு வரதா, ஒரு ஆட்சியை கொண்டு வரதா, இல்லாவிட்டால் அந்த 5 வருஷம் பூரா எங்களுடைய மக்கள் சக்தி, எங்களுடைய அரசியல் அதிகாரத்தை நாங்கள் இயங்க வைக்கிற ஒரு முறைமை நாங்கள் கொண்டு வரதா என்ற கேள்வி நாங்கள் கேட்கிறோம். அதுக்கான பதில் இந்த 4வது மாநாட்டில் முன்னிலை சோசியலிஸ்ட் கட்சி மக்கள் மத்தியில் வச்சிருக்கிறோம். கடைசியாக முதல் உலக போர்ல என்ன நடந்தது? ஒரு புரட்சி நடந்தது, ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன், அக்டோபர் புரட்சி நடந்தது. அதுக்கு பிற்பாடு 2வது உலக போர்ல நடந்தது. அந்த சோசியலிச பங்கு இன்னும் கூடிட்டது. உலக பூமியில 3க்கு 1 பங்கு
சோசியலிச நாடா மாறின்றது. அது நடந்தது 2வது உலக போர்ல. இது இப்ப 3வது உலக போர் நடக்க கூடிய ஒரு நிலைமை உருவாயிருக்கிற நேரத்தில் மக்களுக்கு நாங்கள் கேட்கிற ஒரே கேள்வி, நாங்கள் ஒரு சோசியலிச புரட்சிக்கு நாங்கள் தயாரா இருக்க வேண்டும். அதுக்கான வேலை திட்டங்கள் கொண்டு போக வேண்டும். அதுக்கான தலைமை தாங்கிறதுக்காக முன்னிலை சோசியலிச கட்சியும் மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளுக்கும் அதுக்கு தயாரா இருக்கிறாங்க என்ற அந்த தகவலை நாங்கள் மக்கள் மத்தியில் சொல்ல வேண்டும். ආදරණීය සභාපති මණ්ඩලයේ සහෝදර සහෝදරියනි, එවැගේම ලේකම් මණ්ඩලයේ සහෝදර සහෝදරියනි, ආදවේදී මිතුරනි, අනිත් පැත්තෙන් අපිට අපේ 4වෙනි ජාතික සමුළුවට සහෝදරත්වය රැගෙන ආපු ජාත්‍යන්තර සහෝදරත්වයෙන් අවසරයි. ලතින් ඇමරිකාවේ, යුරෝපයේ, දකුණු ආසියාවේ සිට පැමිණි සහෝදරයන්ගෙන් අවසරයි. එවැගේම ලංකාවේ කියුබානු තානාපතිනිය පැට්‍රිෂියා ග්වේර සහෝදරියගෙන් අවසරයි. එවැගේම ලංකාවේ නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මාක්ස්ලින්වාදී පක්ෂය අපේ සහෝදර පක්ෂයේ සින්දුවේල් සහෝදරයගෙන් අවසරයි. එවැගේම සමාජවාදී ජනතා සංසදයේ අපේ සහෝදර වාමාංශික පක්ෂයේ කල්ප රාජපක්ෂ ආදරණීය සහෝදරයගෙන් අවසරයි. එවැගේම මේ රතු ජදය අරාගෙන අපිත් එක්ක දශක ගණනාවක් පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂය ගොඩනැගීමෙන් පසුවත් ඊට පෙර මේ වාමාංශික දේශපාලන විශ්වාසය හෘද සාක්ෂි අරගෙන අපිත් එක්ක දශක ගණනාවක් අපිත් එක්ක සටන් වැදුණු අපේ රටේ දිවයිනේ සෑම තැනක් පුරාම විසිරී පැතිරී ගිය අපේ ආදරණීය සහෝදරත්වයෙන් අවසරයි. අද අපි පව කරමින් ඉන්නේ බොහොම තීරණාත්මක සන්දිස්ථානයක මුළු ලෝකෙම ලෝක යුද්ධයකට ආරාධමින් ඉන්න මොහොතක්. ඔයගොල්ලෝ ඊයේ අහන්න ඇති ඉරානයට එරෙහිව බෝම්බ දානවා, මිසයිල් ප්‍රහාර එල්ල කරනවා, ඉරාන නායකයා ඝාතනය කරයි කියලා වහසිපස් දරනවා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඇමරිකානු අධිරාජ්‍යවාදී වර්තමාන සංකේතය. ඉරානයෙන් ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරනවා. මොකද මැද ප්‍රතික පුරාම ඉරානයේ වඩ කරමින් එක්සත් ජනපද අධිරාජ්‍යවාදී හමුදා කඳුරු පිහිටලා තියෙනවා. එනිසා ලෝක යුද්ධ අවදානමක තියෙන වෙලාවක තමයි අපේ 4වෙනි ජාත්‍යන්තර 4වෙනි සමුළුව පවත්වන්නේ පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂය. ඉතින් ලංකාවේ තත්ත්වයත් එහෙමයි. ලංකාවේ තත්ත්වයක් තියෙන අර්බුදයක 2022 පස්සේ ගොඩක් බලාපොරොත්තු තිබුණා අලුත් අරගලයෙන් පස්සේ ලොකු වෙනසක් කරගන්න. ඒ නිසාම 2024 අගභාගයේ පැවැත්වෙච්ච ජනාධිපති මහමැතිවරණවලදී අපේ රට ජනතාව ජවිපේ නායකත්වයේ දෙන ජාතික ජනබලවේගයට බලය දුන්න ලොකු වෙනසක් කරන්න. නමුත් අපිට පේනවා කිසිදු වෙනසක් නැතුව පරණ පාරම යනවා ආර්ථික තලයේ. පරණ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ තිත්ත බෙහෙත්, විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ඉන්දියාවට ධන නමන, ඇමරිකාවට ධන නමන විදේශ ප්‍රතිපත්තිය, ඉස්රායලය ගැන වචනයක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. පලස්තීන දරුවන් ඝාතනය කරද්දී එවැනි නිර්ලජ්ජිත විදේශ ප්‍රතිපත්තියකට වර්තමාන ජයපේ නායකත්වයේ දෙන NPP ආණ්ඩුව ගමන් කරමින් ඉන්නවා. එවැනි තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ත්‍රස්තවාදී මර්ධන පනවන වෙනුවට නව ත්‍රස්තවාදී මර්ධන පනත් ගේන තත්ත්වයක්. තමුන්ම පීඩාවට පත්වෙච්ච, තමුන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන් පීඩාවට පත්වෙච්ච, ඝාතනයට ලක් වෙච්ච ඒ අතීත මර්ධනයට හදපු නීතිය ත්‍රස්තවාදී මර්ධන පනත උතුරේ දකුණේ සෑම සියලු අරගලයක්ම මර්ධනය කරන්න. දැන් අද ඒ වෙනුවට ත්‍රස්තවාදී රාජ්‍ය ආරක්ෂා කිරීම පනතක් ගේන තත්ත්වයට පල්ලම් බහලා තියෙනවා මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව. එදා ත්‍රස්තවාදී මර්ධන පනතෙන් ආයුධ ගත්තු අය විතරයි ත්‍රස්තවාදීන් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. අද එහෙම නෙවෙයි. අද උද්ඝෝෂණ කරන අය ත්‍රස්තවාදීන් ලෙස ලේබල් කරන්න පුළුවන් පනතක් ගේන තරමට මොවුන් මේ ක්‍රමය ආරක්ෂා කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවට කරගහලා තියෙනවා කියන එක අපිට පේනවා. ඉතින් අපි දන්නවා ධනවාදයේ වසර 400කට වැඩි මේ අවුරුදු 400 යහපත් කාලයක් තිබුණා, යෞවන කාලයක් තිබුණා, ලෝකෙට ජයග්‍රහණ ගෙනාපු කාලයක් තිබුණා. දැන් ඒක ඉවරයි. ඒක ඉවර වෙලත් දැන් අවුරුදු 100කට වැඩි. ඒ නිසා තමයි 1917 පළවෙනි පුරුක ගැලවිලා අලුත් ක්‍රමයකට ගියේ. සෝවියට් දේශය, සමාජවාදී දේශය, අලුත් ක්‍රමයක්, මනුෂ්‍යත්වයේ නව මාවතක් ආරම්භ වුණා. නමුත් ඒ සමාජවාදී කඳුරේ තිබිච්ච අභ්‍යන්තර දුර්වලකම් නිසා
తాවකාලික පසුබැසීමකට ගියා. 20 වෙනි ශතවර්ෂයේ අගභාගයේ ධනවාදයේ తాවකාලික ජයග්‍රහණයක් ලැබුවා. නමුත් අපි දන්නවා මේක සදාකාලික ජයග්‍රහණයක් නෙමෙයි. මොකද ධනවාදය අද වෙනකොට කිසිදු යහපත් දෙයක් ලෝකෙට දෙන්න සමත් වෙලා නැහැ. ඒක තමයි තියෙන තත්ත්වය. ඒ නිසා අපිට පේනවා අද වෙනකොට දෙවෙනි ලෝක යුද්ධෙන් පස්සේ දිගහැරෙන දරුණුතම යුද තත්ත්වය දිගහැරමින් පවතින. සමහර අය කියනවා තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධයක අභියස නෙමෙයි අපි ඉන්නේ, දැනටමත් තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධයක් ක්‍රියාත්මකයි කියලා. ඒ තර්කය ගැන අපි හිතා බලන්න ඕනේ. මොකද ලෝකයේ තියෙන තෙල් ගෑස් වල ඒකාධිකාරය ලබා ගන්න, ඒ වගේම තෙල් ගෑස් වලටත් වඩා ඉදිරි කාලයේදී වැදගත් කියලා ඒගොල්ලෝ හිතන දුර්ලභ ඛනිජ වල ආධිපත්‍යය තහවුරු කරගන්න මේ ප්‍රාග්ධන හිමියන්ගේ බිලියනපති ට්‍රිලියනපති සමාගම් වල ලාභ කඳු ගොඩ ගහ ගන්න ම්ලේච්ඡ යුද්ධයක් අද එක්සත් ජනපදයේ අධිරාජ්‍යවාදය නේටෝ රුසියාව චීනය ඇතුළු ලෝක බලාධිකාරයන් විසින් සිද්ධ කරමින් ඉන්න මොහොතක්. ඒ නිසා අද වෙනකොට එක්සත් ජාතිකයේ සංවිධානයේ පඹෙක්ගේ ගානට දාලා තියෙන නිකොලස් මදුරෝ පැහැරගෙන යනවා වෙනිස්ුලාවේ. අද ඉරානයට බෝම්බ දානවා. දරුවන් ඝාතනය කරනවා පලස්තීනයේදී. එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ නිහඬයි පඹේ ක්‍රූකඩේක තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට පේනවා මැද පෙරදිග ඉරාකයේ ලිබියාව සිරියාව අසාර්ථක රාජ්‍යයන් කරමින් ඉරානය යටත් කරමින් මේ මැද පෙරදිග ආර්ථික ආධිපත්‍ය තහවුරු කරන්න එක පැත්තකින් උත්සාහ කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් වෙනිස්ුලාවේ තෙල් නිදිය අර ඛනිජ ත්‍රිකෝණය ආජන්ටිනාව බොලිවියාවේ චිලියේ තියෙන ඛනිජ ත්‍රිකෝණයේ ආධිපත්‍යයට ඉවල්ලමින් අද වෙනකොට මේ ලෝක බලවතුන් එකිනෙකා මරා ගන්න තත්ත්වයට මුළු ලෝකෙම තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධයක් අභියසට තල්ලු කරමින් ඉන්නවා. මේ වගේ වෙලාවක අපි හිතනවා අපට තියෙන එකම පිළිතුර වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි, මනුෂ්‍යත්වයේ ලෝකෙට ගෙන සමාජවාදී ව්‍යාපාරයට නැවත පණ දෙන එක, ඒක නායකත්වය දෙන එක, ඒක ජයග්‍රහණයක් ගෙන යන එක තමයි මේකට තියෙන එකම පිළිතුර. ලෝකෙහෙම වෙද්දී ලංකාවේ ලොකු වෙනසක් කරනවා කියලා ආපු අර පරණ සටන්කාමී සන්නාමයට හිමිකම් කියන, මම දන්නේ නැහැ වර්තමානයේ ඉන්න අය මේ සන්නාමයට හිමිකම් කියන්න ප්‍රායෝගික භාවිතාවක් තියෙනවද කියලා. හැබැයි මේ නමට ඉතිහාසයක් තිබුණා. ඒ ඉතිහාසයේ එවැනි සන්නාමයක් තිබුණා, සටන්කාමී ඉතිහාසයක් තිබුණා. 70 ගේ අරගල තිබුණා, 89 මේ සන්නද්ධ අරගල තිබුණා. ඒ අඩුපාඩු තිබුණා. නමුත් ඒ සටන්කාමී භාවිතය නව ලිබරල් ආර්ථිකයට එරෙහිව කරපු අඛණ්ඩ අරගලය, රාජ්‍ය දේපල විකිණීමට එරෙහිව කරපු අඛණ්ඩ අරගලය, ශිෂ්‍ය අයිතිවාසිකම් නිදහස් අධ්‍යාපනය රැකගන්න, නිදහස් සෞඛ්‍ය රැකගන්න කරපු අඛණ්ඩ අරගලයක ඉතිහාසයක් ජයපඩ තිබුණ අද ඒ සන්නාමය මේ බිඳ වැටෙමින් තර්ජනයට ලක් වෙලා 2022 විනාශ වෙන්න ගිය ක්‍රමය ආරක්ෂා කරන්න දැන් ඒ සන්නාමය ඒ අතීත වීරත්වය ආයෝජනය කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපිට පේනවා බටහිර අධිරාජ්‍යවාදීන්, එක්සත් ජනපද අධිරාජ්‍යවාදීන්, අසල්වැසි ඉන්දියානු බලහත්කාරය මේ ආණ්ඩුව රූකඩ තත්ත්වයටපත් කරමින් තමුන්ගේ බිඳ වැටෙන්න ගිය ක්‍රමය තමුන්ගේ දේශපාලන අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න මේ ආණ්ඩුව පාවිච්චි කරමින් ඉන්න මොහොතක්. ඒ නිසා අපි හිතනවා අද අපි මේ 4 වෙනි සමුළුව පවත්වන පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ මේක තවත් එක සමුළුවක් නෙවෙයි. පළවෙනි සමුළුව අපි තිබ්බ 2012 අප්‍රේල් මාසේ. දැන් නැවත අපි 2026 මේ පෙබරවාරි මාර්තු 1 වෙනිදා අද අපි මේ පවත්වන සමුළුව 4 වෙනි සමුළුව වුණාට මේ 1 2 3 4 ආපු 4 වෙනි සමුළුවට වඩා මේක විශේෂ ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තියෙන සමුළුවක්. ඒ නිසා මේ ලෝක තත්ත්වයේ හමුවේ මේ ලංකාවේ තියෙන දේශපාලන තත්ත්වයේ හමුවේ අපිට තියෙන එක විකල්පයයි තමයි සමාජවාදී විකල්පය. අපිට තියෙන එක විකල්පයයි තමයි නූතන සමාජවාදී විකල්පය. ඒක විද්‍යාත්මක සමාජවාදී විකල්පයක්. ඒක ප්‍රායෝගික සමාජවාදී විකල්පයක්. ඒක දැනුමෙන් පොහොසත් සමාජවාදී විකල්පයක්. අර පරණ සමාජවාදී ක්‍රමයේ තිබිච්ච වැරදි අඩුපාඩු හදාගත්තු සමාජවාදී විකල්පයක්. මේ කුණු ගඳ ගහමින් තියෙන මේ ම්ලේච්ඡ ධනවාදයට එරෙහි සමාජවාදී විකල්පයක්. ජනතාව අහනවා අපි ආයත රැවටුණා. පරණ පක්ෂ විශ්වාස කරා, නායකයෝ විශ්වාස කරා, චරිත විශ්වාස කරා. අපේ උන් දැන් ආවා. උන් අපිව පාලනය කරා. දැන් අපේ උන් අපිව පාලනය කරනවා. අපේ උනුත් අපිට පරණ පාරේම අපිව දක්කගෙන යනවා. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ අපි කියනවා පුද්ගල විශ්වාස කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. චරිත විශ්වාස කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නායකයෝ නෙමෙයි විශ්වාස කරන්න ඕනේ වැඩපිළිවෙලක්. හැබැයි වැඩපිළිවෙලක් කිව්වට ඒ වැඩපිළිවෙල තුල මේ රටේ ජනතාවට, මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවට කොටසක් තියෙන්න ඕනේ. මේ රටේ ජනතාවට සක්‍රීය දේශපාලන කාර්යභාරයක් තියෙන ජනතාව අනිකුත් තමන්ගේ සමාජීය කටයුතු කරන වගේම දේශපාලන සක්‍රීයත්වයේ ඇතුව දේශපාලනයේ නියැලෙන අනේ එවැනි
එවැනි වැඩපිළිවෙලක් තමයි අපි මේ අලුත් වැඩපිළිවෙලක් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂ මේ 4 වෙනි සමුළුවේදී. ඒ තමයි මහජන සභා ගම් මට්ටමින් නගර මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙන මහජන සභා සහ මේ මහජන සභාවල ක්‍රියාකාරීත්වයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පුදුම ජනතාවට නායකත්වය දෙන විප්ලවීය බහුජන ව්‍යාපාරයක්. මේ විප්ලවීය බහුජන ව්‍යාපාරයට නායකත්වය දෙන්නේ නිර්ධනපන්ති දේශපාලන පක්ෂය. ඒ නිසා අපි හිතනවා අපි ඉස්සරහ තියෙන ලොකු අභියෝගයක්. ඒ තමයි ඒ අභියෝගය තමයි අපි කෙසේ හෝ මේ වෘත්තීය විප්ලවවාදීන්ගෙන් සැදුම්ලත් මේ විප්ලවවාදී පක්ෂය ගොඩනගන්න ඕන. වෘත්තීය විප්ලවවාදීන්ගෙන් සැදුම්ලත් පක්ෂයකින් තොරව මේ ධනවාදයට මුණ දෙන්න බෑ. මේ අධිරාජ්‍යවාදයට මුණ දෙන්න බෑ. ඒකට මුණ දෙන්න නම් දැනුමෙන් පෝසත්, ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් පෝසත්, සක්‍රීය වෘත්තීය තමුන්ගේ වෘත්තීය දේශපාලනය කරගත්තු වෘත්තීය දේශපාලකයන් සතුටුලත් පක්ෂයක් ගොඩ ගන්න ඕනේ. ඒ පක්ෂයේ ගොඩනැගීමේ ගුණාත්මක පිම්ම පැනීම සඳහා අපි මේ 4 වෙනි ජාතික සමුළුව අපි අභියෝගයක් කරගන්නවා මේ පිම්ම පයින්. අමතක කළ යුතු නැහැ අපේ කියුබානු ආදර්ශය. කියුබාවේ ආර්ථික ඉලක්කම් පෙන්වමින් අද ලෝකයේ අධිරාජ්‍යවාදී දෘෂ්ටිවාදීන්, ධනේශ්වර දෘෂ්ටිවාදීන් කියනවා කෝ කියුබාව ඔයගලන්ගේ, කෝගලන්ගේ සටන්කාමී කියුබාව, කෝගලන්ගේ කස්ට්‍රෝගේ කියුබාව. අපි කියනවා අවුරුදු 60ක් තිස්සේ අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ බලවත් පීඩනයකට යටත්ව, සම්බාධකවලට යටත්ව කියුබාව යන්තමින් හුස්ම ගන්නවා ඇත්ත. අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි කියුබාව තමුන්ගේ ඉතිහාසම කාර්යභාරය සිදු කර අවසන්. මොකද කියුබාවේ ආදර්ශය හෙට දවසේ සෑම සියලු ජයග්‍රහණයක්ම, සෑම සියලු විප්ලවවාදී සමාජවාදී ජයග්‍රහණයකම ඒ කියුබානු ආදර්ශය අපේ හදවත් තුළ තියෙනවා, වැඩ කරන ජනතාව තුළ තියෙනවා. එනිසා ආදරණීය සහෝදරවරුනි, අවසාන වශයෙන් පළමු ලෝක යුද්ධය ආවා. රුසියන් විප්ලවය සිද්ධ වුණා. දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය ආවා. සමාජවාදී කඳවුර පුළුල් වුණා. ලෝකෙ 3න් 1ක භූමි භාගයක සමාජවාදය පැතුරුණා. දැන් 3 වෙනි ලෝක යුද්ධයකට ආරදින මේ වෙලාවේ අපි ලෝකවාසී ජනතාවට කියනවා අපි තවත් විප්ලවයකට ආරාධිනවා. ඒක ලෝකේ කොහේ හෝ තැනක මේ අපේ ඉන්න ජාත්‍යන්තර සහෝදරත්වයත් එක්ක එවැනි විප්ලවයකට අපි නායකත්වය ගන්න සූදානම්. ඒ නිසා අධිරාජ්‍යවාදයට, ධනවාදයට විනාශය, ජනතාවට සමාජවාදයට ජයග්‍රහණය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නවතනවා. ඔබ සැම මේ 4 වෙනි ජාත්‍ය 4 වෙනි සමුළුව වෙනුවෙන් අපි ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි. පන්තියට බලයට පක්ෂය පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ 4 වන ජාතික සමුළුව වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර නියෝජිතයන්ගේ සුබ පැතුම් එක් කිරීමේ අවස්ථාව. මේ ආරාධනය ඉතාලියේ ප්‍රොන්තේ පොපලාරේ පක්ෂයේ සුබ පැතුම සඳහා. வர்க்கத்துக்கு அதிகாரத்துக்கு கட்சி முன்னிலை சோசலிச கட்சியின் 4வது தேசிய மாநாட்டின் அடுத்ததாக மாநாட்டுக்கு வருகை தந்துள்ள சர்வதேச பிரதிநிதிகளின் வாழ்த்துரைகள் இடம்பெறும். அதில் முதலாவதாக வாழ்த்துரை வழங்க ஃப்ரண்டே பொப்பலாரே அமைப்பை சேர்ந்த தோழர் அலசிய அரணா அவர்களை தோழமையுடன் அழைக்கிறோம். Next, I comradely invite the international delegates to share their revolutionary greetings. First, I comradely invite Comrade Alessio Arena from Ponte Popolare Party of Italy to the stage. What a wonderful view from here, comrades. You are wonderful. And what a wonderful demonstration of the strength and the power of your party, which is the starting point of the people's power. I am pleased and honored to express the fraternal greetings of the militant collective of Fronte Popolare Italy to your 4th National Convention. Over the past 6 years, our relationship has grown stronger and richer in many important ways. From our side, we can say that we have learned a great deal from the intelligence, determination, and creativity with which your party faces the challenges and duties of the ongoing struggle for the socialist,
transformation of Lankan society. The world is going through a dark and dangerous period. The conflict between Russia and Ukraine, which followed a deliberate strategy to destabilize the European continent, conceived by the United States and the United Kingdom, first of all, has opened a long phase of instability in global relations. It has brought the world close to the danger of a new world war. The genocide carried out by the Zionist regime against the Palestinian people and the attacks launched by the same regime against the other regional actors as Hezbollah, Syria, the Houthis in Yemen, and Iran have completed an imperialist plan. This plan aims to create a new Iron Curtain that would divide the Eurasian continent in two. The new attack against Iran, ruled by the United States and the Zionist regime that was achieving the killing of Khamenei, opened the door to scenarios that all the peoples of the world have the interest to preventing. From the United States to Europe and also in Italy, the far right is once again taking power in some and most influential government. The Trump administration is at the center of a neo-fascist project with global ambitions. Against this project, we are all called to build a new resistance. Our country may be the clearest example of the economical, political, and moral crisis into which Western societies are falling. While the far-right government of Giorgia Meloni subordinates Italy to the most cynical plans designated in Washington, every sector of our society is in crisis. We face demographic decline, a continuous fall in industrial production, widespread job insecurity that has become a way of life, old and new forms of poverty, and growing xenophobia and racism. These are offered to frighten the people like a drug, so they do not understand the real causes of the current crisis. This is a brief description of the condition to which Italy has been reduced after decades of subordination to US imperialism and to the reactionary project of regional integration represented by the European Union. In your region as well, you know the results of this global process of historical decay. American strategies to limit the expansion of the Chinese influence include increasing military agreements with India. The Indian government expresses a form of aggressive religious authoritarianism that is fully part of the rise of the neo-fascist international mentioned earlier. Because of its geopolitical position, Lanka stands on one of the fault lines of this global upheaval. This has direct consequences for the development of your society, as became clear during the crisis of 2022. We believe it's important to share one point of analysis. Today, we are seeing the full consequences of the historic defeat suffered by the workers' movement between 1989 and 1991. What is being attacked is not only the legacy of the October Revolution,
The reactionary wave also seeks to erase a fundamental achievement that began with the French Revolution of 1789. The attempt now underway is to remove the peoples of the world from their role as an active makers of history and to reduce them to a new feudal condition of submission to uncontrolled financial capital that seeks absolute power over everyone and everything. In 2022, the people of Lanka showed that they are ready to resist this attempt. Your party, through the development of its new program and new strategies and the new forms of struggle, takes on the task of showing the masses of your country the paths and tools for their concrete and full self-affirmation. For this reason, we greet your work with deep solidarity. We follow the development of your political activity with great interest, and we extend to you our very best wishes for success. Long live international solidarity. Long live the Frontline Socialist Party of Lanka. මීළඟ සුබ පැතුම සඳහා ආරාධනය ආජන්ටිනාවේ විප්ලවවාදී කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට. அடுத்ததாக ஆர்ஜென்டினாவின் புரட்சிகர கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தேர்ந்த தோழர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Next, I comradely invite Comrade Luciano Ravenetti from the Revolutionary Communist Party of Argentina to address the gathering. Excuse me, but I'm going to speak in Spanish. Sorry for the inconvenience. Buenos días, camaradas de Sri Lanka y miembros de las delegaciones internacionales. Venimos desde el otro lado del mundo y traemos el saludo del Comité Central de nuestro Partido Comunista Revolucionario de la Argentina a esta importante cuarta Convención Nacional del Partido Socialista Primera Línea de Sri Lanka. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor para nosotros participar. Lo hacemos con la alegría y el compromiso de levantar las banderas del internacionalismo proletario y la solidaridad internacional, porque ese es el primer deber para un partido comunista, particularmente en un momento como este que vivimos en el mundo, donde la brutalidad imperialista es descargada cruelmente sobre nuestros pueblos y países oprimidos. Asistimos a un agravamiento de la disputa interimperialista a nivel mundial que se expresa en la intensificación de la guerra comercial, en los conflictos armados en curso y la aceleración de la carrera armamentista que acercan peligrosamente al mundo a la Tercera Guerra Mundial con la amenaza de armas nucleares y consecuencias imprevisibles como vemos ahora en el ataque a Irán. En esa disputa se van conformando dos bloques principales, uno encabezado por Estados Unidos y el otro por China, que están en una intensa batalla política, económica y diplomática por el alineamiento del resto de los países y naciones. El descarado ataque imperialista yanqui en Venezuela, con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, y la abierta amenaza de Trump hacia Cuba y a los otros países de América Latina, como Colombia y México, han significado un salto en la opresión de Estados Unidos sobre nuestra América Latina y el Caribe. Con su brutalidad imperialista, el imperialismo yanqui ha traído el escenario de guerra a nuestra región, la que consideran su patio trasero. La guerra de invasión de Rusia a Ucrania, que lleva 4 años, ha dejado más de 1.800.000 víctimas entre civiles y militares de ambos países. El gobierno fascista de Israel continúa su política genocida y expansionista sobre Palestina, que ha cobrado más de 72.000 vidas del pueblo palestino. Toda nuestra solidaridad con Palestina. Al mismo tiempo, en los 5 continentes se desarrollan luchas obreras y populares junto a guerras nacionales y luchas armadas contra la opresión imperialista. Millones en el mundo son protagonistas de luchas en muchos casos prolongadas,
con avances y retrocesos contra la explotación y la opresión. En distintos rincones del planeta, miles enfrentan la opresión imperialista con las armas en la mano. Son multitudinarias las movilizaciones antifascistas y de solidaridad con Palestina. En un mundo multipolar donde Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar, económica y política, en el mundo y en nuestra región otras potencias, principalmente China, disputan activamente su influencia. La disputa por el control de áreas de influencia de los recursos y de dispositivos en previsión de la confrontación bélica pesa enormemente sobre todas las acciones políticas y económicas que llevan adelante en la región y en nuestra patria. La Argentina es un país dependiente, disputado por varias potencias imperialistas y es parte del conjunto de países coloniales y semicoloniales y dependientes y oprimidos por los países imperialistas. Una parte de nuestro territorio, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, se encuentran bajo dominio colonial del imperialismo inglés. Los pueblos y los países latinoamericanos tenemos una historia de lucha común. En nuestro país, luchas obreras y populares se enfrentan la política de ajuste de Milei, entrega y soberanía de sumisión nacional del reaccionario Milei y su proyecto fascista. El 19 de febrero, un contundente cuarto paro general con movilizaciones multitudinarias paralizó nuestro país, enfrentando el intento del gobierno de imponer una reforma laboral que ataca a la organización sindical y los derechos laborales. Nuestro partido propuso desde el primer día la más amplia unidad para enfrentar a este gobierno y también para lograr una política que dé satisfacción a las necesidades de nuestro pueblo y de nuestra patria y otro gobierno que la lleve a cabo. Con esa orientación táctica trabajamos y unimos lo unimos a nuestra estrategia revolucionaria. Milei y su gobierno fracasaron en su principal objetivo, que es sacar al pueblo de las calles a través de la represión y la persecución a los luchadores populares. Fracasaron porque desde el principio el pueblo argentino los enfrentó en las calles. Como nos enseñara el Che Guevara, debemos sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier lugar del mundo, porque esa es la cualidad más linda de un revolucionario. Por eso traemos nuestra solidaridad al Partido Socialista Primera Línea de Sri Lanka y al pueblo de Sri Lanka. Nos une la pelea contra la infame deuda externa del FMI y los imperialismos que así se apropian de nuestras riquezas. También nos une la pelea contra el imperialismo inglés que mantiene ocupadas ilegalmente nuestras Islas Malvinas. Y nos une la lucha porque millones en el mundo y en nuestro país vieron con alegría y esperanza el levantamiento que ustedes protagonizaron en el 2022 con grandes semejanzas a nuestro argentinazo de diciembre del 2001. El mejor aporte que nosotros podemos hacer a la lucha de la clase obrera y los pueblos del mundo es mantener el alto las banderas del marxismo, leninismo, maoísmo, integrándolas con la realidad de la revolución en la Argentina para avanzar en el camino de la revolución de liberación nacional y social en nuestro país. Con ese objetivo trabajamos hace 58 años, cuando Otto Vargas y tantos otros camaradas fundaron nuestro Partido Comunista Revolucionario. Long line the struggle of the people of the world. Long line the front line Socialist Party. Muchas gracias. Thank you, comrade. I will just quote the first paragraph of the comrade Luciano's greetings page. We have come from the other side of the world, and we bring greetings from the Central Committee of our Revolutionary Communist Party of Argentina to this important Fourth National Congress of the Frontline Socialist Party. Thank you very much for the invitation. It is an honor for us to participate. Then I comradely invite Comrade Joy De Bhattacharjee from the Communist Party of Bangladesh, Marxist, to the stage. මීළඟ සුබ පැතුම සඳහා මේ ආරාධනය බංග්ලාදේශ් මාක්ස්වාදී කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට. அடுத்ததாக பங்களாதேஷ் கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த தோழர் வாழ்த்துரை வழங்குவார். Dear comrades of the Frontline Socialist Party and leader arriving
from various countries. The name of my party is Socialist Party of Bangladesh, Marxist. I extend our revolutionary greetings on behalf of the Socialist Party of Bangladesh, Marxist, to everyone present at today's convention. We are gathered here at a critical juncture as the entire world undergoes a period of intense instability. We are witnessing the barbaric and naked face of imperialism. US imperialism utilizing Israel as its proxy has launched attacks on Iran. Prior to this, we saw its intervention in kidnapping Venezuela's president. Furthermore, we are experiencing the growing dominance of Indian and Chinese regional imperialism in our country and across the South Asia. Therefore, this conference is of immense significance at this moment. Comrades, recently a mass uprising took place in my country. People participated in large numbers, sacrificing their lives in the hope of liberation from discrimination. However, this uprising alone has not brought the desired emancipation. It is impossible without overthrowing the capitalist system under the leadership of a genuine communist party, a revolutionary party. Our party actively participated this mass uprising. We believe that had there been a unified and active presence of all left-wing forces, the post-uprising scenario would have been different. So, comrades, the task of building a correct revolutionary party is the main task. As a Marxist-Leninist party, we follow the teachings of eminent Marxist thinker, Comrade Shivdas Ghosh, in this pursuit. His teachings on the process of building a revolutionary party have protected our party from many pitfalls and deviations. Given the constraints of time, I will not elaborate further. There are other speakers to follow. We look forward to deeper mutual exchanges and discussion with you in coming days. Once again, I greet you all and wish this convention a resounding success. Long live revolution, long live the solidarity between Frontline Socialist Party and Socialist Party of Bangladesh, Marxist. Long live proletarian internationalism. Red salute to all. පන්තියට බලය බලයට පක්ෂය. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ 4 වන ජාතික සමුළුවේ සමුළු යෝජනා මේ සමුළුවට ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාවයි. සමුළු යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මේ ආරාධනය හේමමාලී අබේරත්න සහෝදරියට සහ ජනන්තන් තවරාසා සහෝදරයාට. හතරවන ජාතික සමුළුවේ සියලු සහෝදරත්වයන් අවසරයි. මේ අවස්ථාව සමුළු යෝජනා ඔබ හමුවේ තැබීමට. සමුළු යෝජනා අංක 1 ලංකාවේ පශ්චාත් යටත් විජිත සමයේ ගෙවී ගිය දශක 8කට ආසන්න කාලය තුල මැතිවරණවලදී එක පාලන තන්ත්‍රයකින් වෙනත් පාලන තන්ත්‍රයක් වෙත එක ධනේශ්වර වැඩපිළිවෙලක සිට ඒට හරාත්මකව වෙනසක් නැති නමුත් පෙනුමේ වෙනස්කම් ඇති වෙනත් ධනේශ්වර වැඩපිළිවෙලක් වෙත රාජ්‍ය ව්‍යුහය සහ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තට්ටුමාරු ක්‍රමයට මාරුවීමේ අත්දැකීමද ජනතාව ධනේශ්වර රාජ්‍ය ව්‍යුහයන්ගෙන් පිටත සිය බලය ප්‍රදර්ශනය කළ 2022 අරගලයේදී පාලක පන්තිය නැවත සිය බලය තහවුරු කර ගැනීමේ අත්දැකීමද ඉතා බැරෑරුම් ලෙස අවධානයට ගන්නා මෙම සමුළුව
නිර්ධන පන්තියට රාජ්‍ය බලය හිමි කර දෙන දේශපාලන වැඩපිළිවෙලක් සහ ඒ උදෙසා නිර්ධන පන්තියේ පක්ෂයේ ලෙස පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය නායකත්ව කාර්යභාරයකට ඔසවා තබන වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කිරීමේ හදිසි අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරයි. முன்னிலை சோசலிச கட்சியின் 4வது தேசிய மாநாட்டின் மாநாட்டு முன்மொழிவுகள் காலனித்துவத்துக்கு பிந்திய இலங்கையின் கிட்டத்தட்ட 8 தசாப்த கால தேர்தல்களின் போது ஒரு முதலாளித்துவ திட்டத்திலிருந்து மற்றொரு ஆட்சிக்கு அடிப்படையில் ஒரே மாதிரியான ஆனால் வேறுபட்ட தோற்றத்தை கொண்ட அரசு அமைப்பு மற்றும் அரச கொள்கைகள் ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு தட்டுமாற்ற முறையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தின் அனுபவத்தையும் முதலாளித்துவ அரச கட்டமைப்புகளுக்கு வெளியே மக்கள் தங்கள் அதிகாரத்தை நிரூபித்த 2022 போராட்டத்தில் ஆளும் பக்கம் தனது அதிகாரத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்திய அனுபவத்தையும் மிக தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த மாநாடு பாட்டாளி வர்க்கத்துக்கு அரசு அதிகாரத்தை வழங்கும் ஒரு அரசியல் திட்டத்தையும் முன்னிலை சோசலிச கட்சியை பாட்டாளி வர்க்க கட்சியாக ஒரு தலைமைத்துவ பாத்திரத்துக்கு உயர்த்தும் ஒரு திட்டத்தையும் அவற்றுக்கான அவசர தேவையையும் வலியுறுத்தி நிற்கின்றது. සමුළු යෝජනාංක 2 දශක 8කට ආසන්න දක්ෂිණාංශික කඳවුරු දෙකෙහි තට්ටුමාරු පාලනය අවසන් කර ජාතික ජනබලවේගයට ආණ්ඩු බලය ලබා දීමට ලාංකීය ජනතාව ගත් තීරණය පිටුපස ඇති ජනතා දේශපාලන අභිලාෂයන් තෘප්ත කිරීමේ බරපතල නොහැකියාවක් වසරක් වැනි කෙටි කලක් තුල වත්මන් ආණ්ඩුව ප්‍රදර්ශනය කරමින් සිටින තත්ත්වයේද ආණ්ඩුවේ අර්බුදයේ නවලිබරල් ධනවාදී රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ ගැටලුවක් බව වසන් කරමින් ඒ ආණ්ඩුවේ ආධුනික බවට සහ කළමනාකරන දුබලතාවලට ලඝු කරමින් නැවත බලය දැහැගැනීමේ දක්ෂිණාංශික කඳවුරු දෙකට අයත් දේශපාලන පක්ෂ උත්සාහ දැරීමේ හා ඒට අදාළ දැවැන්ත මතවාදී මෙහෙයුමක් දියත් කර සමාජයේ දේශපාලන සවිඥානයේ මට්ටම නැවත පෙර පැවති මට්ටමට පිරිහෙලීමට දරනු ලබන උත්සාහයේද අවධානයට ගන්නා මෙම සමුළුව ආණ්ඩුවේ අසාර්ථකත්වය හමුවේ දක්ෂිණාංශයට හිස එසවීමට ඉඩ නොතබා විකල්ප වැඩපිළිවෙලක් වෙත ජනවරම දිනා ගැනීම සඳහා පියවර සැලසුම් කිරීමට යෝජනා කර සිටී. முன்மொழிவு இலக்கம் 2 வலதுசாரி முகாம்களின் கிட்டத்தட்ட 8 தசாப்த கால ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு தட்டுமாற்ற ஆட்சி முறையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து தேசிய மக்கள் சக்தியிடம் ஆட்சியை ஒப்படைத்த இலங்கை மக்கள் எடுத்த முடிவின் பின்னணியில் மக்களின் அரசியல் அபிலாசைகளை பூர்த்தி செய்ய தற்போதைய அரசாங்கத்தின் கடுமையான இயலாமையையும் அரசாங்கத்தின் நெருக்கடி நவதாராளவாத முதலாளித்துவ அரச கொள்கையின் பிரச்சனை என்பதை மறைத்து அதை அரசாங்கத்தின் அனுபவம் இல்லை மற்றும் நிர்வாக பலவீனங்களாக குறைத்து மீண்டும் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற 2 வலதுசாரி முகாம்களைச் சேர்ந்த அரசியல் கட்சிகள் மேற்கொண்ட முயற்சிகளையும் இது தொடர்பாக ஒரு பெரிய சித்தாந்த பிரச்சாரத்தை தொடங்கவும் சமூகத்தில் அரசியல் நிலவை அளவை அதன் முந்தைய நிலைக்கு குறைக்கவும் மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளையும் கவனத்தில் கொண்டு அரசாங்கத்தின் தோல்வியை எதிர்கொண்டு வலதுசாரிகள் தலை தூக்க அனுமதிக்காமல் மாற்று திட்டத்துக்கான ஆணையை பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகளை திட்டமிட்ட இந்த மாநாடு முன்மொழிகிறது. සමුළු යෝජනාංක 3 ලංකාව වැනි උත්තරාරෝපිත පසුගාමී ධනේශ්වර රටක පසුගාමීත්වයට එරෙහි ජනප්‍රියවාදී සටන් පාඨවලින් නිර්ධන පන්ති වැඩපිළිවෙල මැකී යාමේ අවදානම සැලකිල්ලට ගන්නා මෙම සමුළුව නිම නො වූ ධනේශ්වර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කර්තව්‍යයන් ඉටු කිරීමේ වැඩපිළිවෙල නිර්ධන පන්තියේ නායකත්වයෙන් සමාජවාදී ප්‍රතිසංස්කරණ දියත් කිරීමත් සමග අන්තර් සම්බන්ධිතව අඛණ්ඩතාවයෙන් යුතුව සහ එයින් වෙන් නොකර දියත් කිරීමටත් වත්මන් අර්බුදයේ ඉතිහාසයේ රට පාලනය කළ පාලන තන්ත්‍රවල ගැටලුවක් ලෙස ඒත්තු ගැන්වීමට දරන උත්සාහයන් පරාජය කර ඒ ධනේශ්වර ප්‍රතිපත්තියේ නෛසර්ගික අර්බුදයක් ලෙස තහවුරු කිරීමටත් සමාජයේ දේශපාලන සංවාදය හුදු පසුගාමීත්වය සමග අරගලයට සීමා වීමට ඉඩ නොතබා අධිරාජ්‍යවාදයට පොදුවේ ධනවාදයට එහි නව ලිබරල් මොඩලයට එරෙහිව පුළුල් පදනමක් දක්වා ඔසවා තබන දිශානතියට ආර්ථික අරගලය දේශපාලන අරගලය දෘෂ්ටිමය අරගලය වර්ධනය කිරීමටත් ඒ සඳහා පක්ෂයේ විසින් නායකත්වය ලබා දීමටත් යෝජනා කර සිටී. முன்மொழிவு இலக்கம் 3 இலங்கை போன்ற பின்தங்கிய முதலாளித்துவ நாட்டில் பின்தங்கிய நிலைக்கு எதிரான மக்கள்வாத கோஷங்களால் பாட்டாளி வர்க்க வேலை திட்டம் அளிக்கப்படும் அபாயத்தை கருத்தில் கொள்ளும் இந்த மாநாடு பாட்டாளி வர்க்கத்தின் தலைமையிலான சோசலிச சீர்திருத்தங்களை தொடங்குவதன் மூலம் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட தொடர்ச்சியான மற்றும் பிரிக்கப்படாத வகையில் முடிக்கப்படாத முதலாளித்துவ ஜனநாயக பணிகளை நிறைவேற்றும் திட்டத்தை தொடங்கவும் தற்போதைய நெருக்கடி வரலாற்றில் நாட்டை ஆண்ட ஆட்சிகளின் பிரச்சனை என்பதை நம்ப வைக்கும் முயற்சிகளை தோற்கடிக்கவும் அதை முதலாளித்துவ கொள்கையின் உள்ளார்ந்த நெருக்கடியாக நிறுவவும் பொருளாதார போராட்டம் அரசியல் போராட்டம் சித்தாந்த போராட்டம்
ஏகாதிபத்தியத்தை, பொதுவாக முதலாளித்துவத்தை, அதன் அவதார மாதிரியை எதிர்ப்பதற்கான ஒரு பரந்த அடிப்படையாக வளர்க்கவும், சமூகத்தில் அரசியல் உரையாடல்களை பின்தங்கிய நிலைக்கு மட்டுப்படுத்த அனுமதிக்காமல் கட்சியால் இதற்கு தலைமை தாங்கவும் முன்மொழிகிறது. සමුළු යෝජනාංක 4 වාමාංශික සන්නාමයක් සහ රැඩිකල් ඉතිහාසයක් සහිත ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළත් ජාතික ජන බලවේග ආණ්ඩුවක් විසින් පැරණි නව ලිබරල් ධනවාදී වැඩපිළිවෙල කිසිදු වෙනසකින් තොරව ක්‍රියාවේ යෙදවීම විසින් සහ ලෝක බැංකුව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඇතුළු අධිරාජ්‍යවාදී මූල්‍ය ආයතනවල උගුලට ලංකාවේ ආර්ථිකය හසු කිරීම විසින් ඉතිහාසය තුළ ධනේශ්වර පන්තිය ගෙන ගිය ප්‍රතිගාමී, ජනතාද්‍රෝහී, සමාජ විරෝධී වැඩපිළිවෙල සුජාතකරණය වීමේත්, යුක්ති යුක්ත වීමේත්, එමෙන්ම සමාජවාදයේ කෙරෙහි වන විශ්වාසය බරපතල ලෙස පළුදු වීමේත්, ඉතිහාසයක් පුරා ගොඩනැගුණු ප්‍රගතිශීලී සමාජ මතය සහ ප්‍රගතිශීලී සමාජ බලවේග දුර්මුඛ වීමේත් අභියෝගය සහ එම අභියෝගයේ ගැඹුර වටහා ගන්නා මෙම සමුළුව එම අභියෝගයට මුහුණ දීමට සමත් දේශපාලනමය, සංවිධානමය, මතවාදීමය, සදාචාරමය, ශක්්‍යතාවය සහිත නූතන වාමාංශය ගොඩනැගීම සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දෙන ලෙස යෝජනා කර සිටී. நான்காவது முன்மொழிவு, இடதுசாரி முத்திரை மற்றும் தீவிர வரலாற்றை கொண்ட மக்கள் விடுதலை முன்னணி உட்பட்ட ஒரு தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கத்தால் செயற்படுத்தப்படும் பழைய நவதாரவாத முதலாளித்துவ திட்டம், உலக வங்கி, சர்வதேச நாணய நிதியம் மற்றும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி உள்ளிட்ட ஏகாதிபத்திய நிதி நிறுவனங்களின் வலையில் இலங்கை பொருளாதாரத்தை சிக்க வைப்பதன் மூலமும், சோசலிசத்தின் மீதான நம்பிக்கையை கடுமையாக குறைமதிப்புக்கு உட்படுத்துவதன் மூலமும், வரலாறு முழுவதும் கட்டமைக்கப்பட்ட முற்போக்கான சமூக கருத்தையும் முற்போக்கான சமூக சக்திகளையும் அந்நியப்படுத்துவதன் மூலமும், வரலாறு முழுவதும் முதலாளித்துவ வர்க்கத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பிற்போக்குத்தனமான மக்கள் விரோத மற்றும் சமூக விரோத திட்டத்தை நியாயப்படுத்தும் சவாலின் ஆழத்தையும் எதிர்கொள்ளும் அரசியல் அமைப்பு, சித்தாந்தம் மற்றும் தார்மீக திறன் கொண்டு ஒரு நவீன இடதுசாரியத்தை உருவாக்குவதற்கான முன்னுரிமை அளிக்க இந்த மாநாடு முன்வழிகிறது. සමුළු යෝජනාංක 5 පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළු ඊනියා මහජන නියෝජිත ආයතනවලට පිටතින් ජනතා බලයක් ගොඩනැගීමේ අවශ්‍යතාවය දැඩිව අවධාරණය කරන මෙම සමුළුව දිවයිනේ සියලු ප්‍රදේශ ආවරණය වනසේ ජන අරගල සභා පිහිටුවීමටත්, අක්‍රියව තිබෙන ජන අරගල සභා සක්‍රිය කිරීමටත්, විප්ලවීය මහජන ව්‍යාපාරය ගොඩනැගීමේ සහ එම මහජන ව්‍යාපාරය සංවිධාන තලයකට ඔසවා තැබීමේ අරමුණු පෙරදැරිව ජන අරගල සභාවල ජාතික මහා සම්මේලනයක් ඇඳවීමට සහ සංවිධානාත්මක ජනතා බලය ඔසවාලීම සඳහා ක්‍රියාකාරී පියවර ගැනීම උදෙසා මෙම සම්මේලනය සමග පෙරමුණ ගැනීමටත් යෝජනා කර සිටී. ஐந்தாவது முன்மொழிவு, பாராளுமன்றம் உள்ளிட்ட மக்கள் பிரதிநிதித்துவ நிறுவனங்கள் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு வெளியே மக்கள் சக்தியை, மக்கள் அதிகாரத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டியதன் அவசியத்தை வலுவாக வலியுறுத்தும் இந்த மாநாடு தீவின் அனைத்து பகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய மக்கள் போராட்ட சபைகளை நிறுவவும், செயலற்ற மக்கள் போராட்ட சபைகளை செயற்படுத்தவும், புரட்சிகர மக்கள் இயக்கத்தை கட்டியெழுப்பி அந்த மக்கள் இயக்கத்தை ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நிலைக்கு உயர்த்தவும், மக்கள் போராட்ட சபைகளை இணைந்து ஒரு மாநாட்டை நடத்தவும், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மக்கள் அதிகாரத்தை உயர்த்துவதற்காக தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுப்பதற்காக அந்த மாநாட்டுடன் முன்னணியில் இருக்கவும் இந்த மாநாடு முன்மொழிகிறது. සමුළු යෝජනාංක 6 ඉන්දියාව ලෝක ආර්ථික බලවතෙකු ලෙස නැගීම සහ ඊට සමාන්තරව කලාපීය දේශපාලන බලාධිකාරයක් තහවුරු කර ගැනීමේ උත්සාහය තීව්‍ර වීම තුළ ඉන්දියානු පාලක පන්තිය අඛණ්ඩ භාරත් වැනි ආක්‍රමණකාරී විදේශ පිළිවෙතක් නිල වශයෙන් පිළිගනිමින් දකුණු ආසියානු කලාපයේ අනිකුත් රටවල දේශපාලන හා ආර්ථික ස්වෛරීත්වයට තර්ජනයක් වී තිබෙන බව නොතකමින් වත්මන් ආණ්ඩුව විදුලි බලය, ඉන්ධන, ඩිජිටල් තොරතුරු, ආරක්ෂාව, සෞඛ්‍ය, ඖෂධ නියාමනය, ත්‍රිකුණාමලය වැනි උපාය මාර්ගිකව වැදගත් මර්මස්ථාන ඇතුළු ශේෂ්ත්‍ර රැසක් උදෙසා ඉන්දියාව සමග ගිවිසුම් අත්සන් කරමින් ලංකාව ඉන්දියානු ආධිපත්‍යවාදයට ඍජුව විවෘත කර ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉන්දියානු බලපෑම ඉදිරියේ ලංකාවේ දේශපාලනය හා ආර්ථික ස්වාධිපත්‍ය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ පුළුල් මහජන ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගීමට මෙම සමුළුව යෝජනා කර සිටී. ஆறாவது முன்மொழிவு, உலக பொருளாதார சக்தியாக இந்தியாவின் எழுச்சி மற்றும் பிராந்திய அரசியல் மேலாதிக்கத்தை நிலைநாட்ட அதன் இணையான முயற்சிகள் தீவிரமடைந்துள்ளதை கருத்தில் கொண்டு
இந்திய ஆளும் வர்க்கம் அகண்ட பாரதம் போன்ற ஒரு ஆக்ரோஷமான வெளியுறவு கொள்கையை அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது மற்றும் தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் உள்ள பிற நாடுகளின் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார இறையாண்மைக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போதைய அரசாங்கம் மின்சாரம், எரிபொருள், டிஜிட்டல் தகவல், பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், மருந்து ஒழுங்குமுறை, திருகோணமலை போன்ற மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறைமுகங்கள் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் இந்தியாவுடன் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டது. இதன் மூலம் இலங்கையை இந்திய மேலாதிக்கத்துக்கு நேரடியாக திறந்துவிடும் இந்த செயற்பாடு இந்திய செல்வாக்கை எதிர்கொண்டு இலங்கையின் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார சுயேட்சையை பாதுகாக்க ஒரு பரந்த பொது இயக்கத்தை உருவாக்க இந்த மாநாடு முன்மொழிகிறது. සමුළු යෝජනාංක 7 ධනවාදයේ ගෝලීය පරිමාණයෙන් ඉතාම ගැඹුරු අර්බුදයකට මුහුණ පා ගෝලීය ප්‍රාග්ධන තරඟයේ ඉදිරියේ අන්තර් අධිරාජ්‍ය ප්‍රතිවිරෝධය උත්සන්න වී ඒ ලෝකයේ පුරා මිලිටරි වියරුවක් ව්‍යාප්ත කරමින් යුක්‍රේනය, පලස්තීනය, ඉරානය, වෙනිසියුලාව වැනි කලාප ගණනාවක අධිරාජ්‍යවාදී යුද්ධය අවුලවා මහා විනාශයක් සිදු කරමින් සිටීමද ධනවාදයේ අවසානතම අවධිය සංකේතවත් කරමින් අධිරාජ්‍යවාදයේ අර්බුදයට ලක්ව සමාජවාදය හැර අන් කිසිදු විකල්පයක් නොමැති අධියරකට ලෝකයේ ගමන් කර තිබීමද සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිරාජ්‍යවාදී ආක්‍රමණයට එරෙහි ජාතිකවාදයේ සහ ආගමික මූලධර්මවාදයේ පටු ප්‍රතිවිරෝධයන් විස්ථාපනය කරන නිර්ධනපන්ති නායකත්වයේ සහිත අධිරාජ්‍ය විරෝධී ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවක් ගොඩනැගීම පෙරමුණ ගන්නා ලෙස මෙම සමුළුව කැඳවුම් කර සිටී. ஏழாவது முன்மொழிவு உலகளவில் முதலாளித்துவம் மிகவும் ஆழமான நெருக்கடியை எதிர்கொண்டு வருவதையும் உலக மூலதன போட்டியை எதிர்கொள்வதின் ஏகாபத்தியங்களுக்கு இடையிலான பகைமையை தீவிரமடைந்திருப்பதையும் உலகம் முழுவதும் இராணுவ வெறியை பரப்புவதையும் யுக்ரைன், பலஸ்தீனம், ஈரான், வெனிசுலா போன்ற பல பகுதிகளில் ஏகாதிபத்திய போர்களை தூண்டிவிடுவதையும் முதலாளித்துவத்தின் கடைசி கட்டத்தை குறிக்கும் ஏகாதிபத்திய நெருக்கடியில் இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் உலகம் நுழைந்திருப்பதையும் சோசலிசத்தை தவிர வேறு மாற்று இல்லை என்பதையும் கருத்தில் கொண்டு ஏகாதிபத்திய ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக தேசியவாதம் மற்றும் மத அடிப்படைவாதத்தின் குறுகிய முரண்பாடுகளை அகற்றும் ஒரு ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு சர்வதேச ஒத்துழைப்பை பாட்டாளி வர்க்க தலைமையுடன் கட்டியெழுப்புவதில் முன்னணியில் இருக்க இந்த மாநாடு அழைப்பு விடுக்கிறது. සමුළු යෝජනාංක 8 අධිරාජ්‍යවාදී බලපොරයේ අකණ්ඩ කොටසක් ලෙස ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රමුඛ අධිරාජ්‍යවාදීන් චීනයට එරෙහි වෙළඳ යුද්ධයක්, දෘෂ්ටිමය යුද්ධයක් සහ ඉදිරියේදී ලෝක යුද්ධයක් දක්වා වූ වර්ධනය වීමේ අවදානම සහිත බල ව්‍යාපෘතියක් ඉන්දියානු සාගරයේ දකුණු චීන මුහුදේ පොදුවේ ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ දියත් කරමින් සිටින තත්ත්වයක් තුල ලංකාවේ ආණ්ඩුව ක්වඩ් යුද සන්ධානයේ සමාජිකයන් වන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ජපානය හා ඉන්දියාව සමග රහසිගත ආරක්ෂක ගිවිසුම් වලට ඇතුළු වෙමින් ලංකාව අධිරාජ්‍යවාදී බලපොරේ තිප්පලක් බවට පත් කරන අතිශය ප්‍රතිගාමී හා අනතුරුදායක දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වී සිටින බැවින් නොබැඳි විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් බලගන්වමින් ලංකාව අධිරාජ්‍යවාදී රූකඩ රාජ්‍යයක් බවට පත් වී ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ රූකඩ රාජ්‍යයක් වීම වළක්වන පුළුල් ජනබලයක් සහ ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවයක් මෙම සමුළුව යෝජනා කර සිටී. எட்டாவது முன்மொழிவு ஏகாதிபத்திய அதிகார போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அமெரிக்கா தலைமையிலான ஏகாதிபத்தியவாதிகள் சீனாவுக்கு எதிரான ஒரு வர்த்தக போர், ஒரு சித்தாந்த போர் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல், தென்சீன கடல் மற்றும் பொதுவாக ஆசிய பிராந்தியத்தில் ஒரு அதிகார திட்டத்தை தொடங்கி இருக்கின்றனர். இது எதிர்காலத்தில் உலகப் போராக அதிகரிக்கும் அபாயத்தை கொண்டுள்ளது. குவாட் கூட்டணியில் உறுப்பினராக அமெரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் இந்தியாவுடன் ரகசிய பாதுகாப்பு ஒப்பந்தங்களை செய்து இலங்கையை ஏகாதிபத்திய அதிகார போராட்டத்தின் ஒரு துருவமாக மாற்றும் மிகவும் பிற்போக்குத்தனமான மற்றும் ஆபத்தான அரசியல் நடவடிக்கையில் இலங்கை அரசாங்கம் ஈடுபட்டுள்ளதால் அணிசேரா வெளியுறவு கொள்கையை அமுல்படுத்துவதன் மூலம் ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் இலங்கை ஒரு ஏகாதிபத்திய கைப்பொம்மை நாடாக மாறுவதை தடுக்கும் ஒரு பரந்த மக்கள் அதிகாரம் மற்றும் சர்வதேச ஒத்துழைப்பை இந்த மாநாடு முன்மொழிகிறது. සමුළු යෝජනාංක 9 වැඩි ලාභ, පහසු ලාභ, ඉක්මන් ලාභ හමා යමින් ලෝක ගෝලය පුරා දිව යන ප්‍රාග්ධනයේ කෑදර හා විනාශකාරී අභිලාෂයන් විසින් ගෝලීය උණුසුම ඉහළ නංවා පෘථුවිය මිනිස් වාසයට නුසුදුසු වන මට්ටමේ දැවැන්ත විනාශයක් සිදු කිරීමද, පස, ජලය, වායු ගෝලය ආදී සමස්තය දූෂණය කර විනාශ කිරීමද
මිහිතලයේ ඉතිහාසයේ දැවැන්තම ශාක හා සත්ව විශේෂ වඳවීම් වලින් එකක් සනිටුහන් කිරීමද ආදී ලෙස විශාල පරිසර සංහාරයක් සිදු කිරීම ඉදිරියේ එයට ස්වභාව ධර්මයේ දක්වන දේශගුණ විපර්යාස වැනි ප්‍රහාරක ප්‍රතිචාර විසින් ලොව පුරා මිලියන ගණන් පීඩාවට පත්ව සිටින තත්ත්වයේ ඉදිරියේ අනාගත පරම්පරාවන් උදෙසා මිහිතලය රැක ගැනීම සඳහාත් මෙම විනාශයේ වග උත්තරකරුවා වන ගෝලීය ධනවාදයෙන් සමාජය ගලවා ගැනීම සඳහාත් ලොව පුරා විවිධාකාරයෙන් දියත් වන ජනතා ක්‍රියාකාරීත්වයන් වෙත සහයෝගීතාවය පළ කරන මෙම සමුළුව ඒ සියල්ල ධනවාදය පරාජය කිරීමේ සංයුක්ත ඉලක්කයක් වෙත වර්ධනය කිරීම සඳහා වන නායකත්ව කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ලෙස යෝජනා කර සිටී. 9வது முன்மொழிவு அதிக லாபம், எளிதான லாபம், விரைவான லாபம் ஆகியவற்றை தேடி உலகம் முழுவதும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் மூலதனத்தின் பேராசை மற்றும் அழிவுகரமான லட்சியங்களால் ஏற்படும் மிகப்பெரிய சுற்றுச்சூழல் அழிவை எதிர்கொண்டு புவி வெப்பமடைதலை அதிகரித்து பூமியை வாழ தகுதியற்றதாக்கி இருக்கிறது. மண், நீர் மற்றும் வளிமண்டலத்தை மாசுபடுத்துகிறது மற்றும் அழித்து வருகிறது. பூமியின் வரலாற்றில் தாவர மற்றும் விலங்கு இனங்களின் மிகப்பெரிய அழிவுகளில் ஒன்றை இது குறிக்கிறது. மேலும் காலநிலை மாற்றம் போன்ற இயற்கையின் ஆக்ரோஷமான பதில்களால் உலகெங்கிலும் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் துன்பப்படும் சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டுள்ள நிலைமைக்கு முன்பாக எதிர்கால சந்ததியினருக்கான பூமியை பாதுகாக்கவும், இந்த அழிவுக்கு காரணமான உலகளாவிய முதலாளித்துவத்திலிருந்து சமூகத்தை காப்பாற்றவும் உலகம் முழுவதும் தொடங்கப்பட்டு பல்வேறு மக்கள் நடவடிக்கைகளுக்கு தனது ஒத்துழைப்பை வெளிப்படுத்தும் முதலாளித்துவத்தை தோற்கடிக்கும் உறுதியான ஒரு இலக்கை நோக்கி இதையெல்லாத்தையும் வளர்ப்பதில் தலைமைத்துவ பங்கை வகிப்பதற்காக இந்த மாநாடு முன்மொழிகிறது. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ 4 වන ජාතික සමුළුව සඳහා ජාත්‍යන්තර නියෝජිතයන්ගේ සුබ පැතුම් කිරීම. මේ ආරාධනය ප්‍රංශයේ නව අධිරාජ්‍ය විරෝධී පක්ෂයට. அடுத்ததாக மாநாட்டுக்கு வருகை தந்த சர்வதேச பிரதிநிதிகளின் வாழ்த்துரைகள் இடம்பெறும். முதலாவதாக பிரான்சின் புதிய முதலாளித்துவ விரோத கட்சியைச் சேர்ந்த தோழர் அவர்கள் வாழ்த்துரை வழங்குவார். Now we once again open our stage for the international delegates to share their revolutionary greetings. First, I comradely invite Comrade Mulmanus Stanislas from the New Anti-Capitalist Party of France. Hello everybody. First, I want to thank the Frontline Socialist Party for inviting my organization to its Congress. I also convey the fraternal greetings of the New Anti-Capitalist Party, revolutionary. I want to thank the comrades for discussing about the international situation. What I want to address in my short speech will be what I think FSP and my organization have in common and why I feel at home among you today. Sri Lanka has a rich history of social struggles. Ever since the Aragalaya of 2022, we have kept an eye on the situation with two major events that Comrade Kumar mentioned, the Hartal and the fight against the flight of the Rajapaksa mafia, and also after in 2024, the election of AKD and the coming into power of JVP. The left in the world is facing many challenges at the moment. The far right and imperialists are rising, and we are living in an era of wars and revolution, how the bombing of Iran reminded us. Because of this, many around us, they want to take a shortcut. They want to vote for the reformist left. This is what we see in Sri Lanka. So in 2022, the Hartal happened to get rid of the Rajapaksa mafia. Then the people decide for the first time, like Comrade Kumar said, to vote for the reformist left. But what we have in common, FSP and my organization, is the fact that we do not tell people, vote for us and we will do things for you. What we want is people to fight and people to be able to win things by themselves. We have organized conferences in Milano and Paris, and we invite again the FSP to come to the next one. That's going to be 15th of May.
because we think that we have this in common. In France, a bit like Aragalaya, there's been some major struggles against reactionary plans. And what we defend in these struggles is the fact that not only do we want to win, but we also want to create people's power, like Comrade Kumar has said. In France, the presidential election is going to be soon, and in 2027. And the far right has a big possibility of gaining. And this is what happens when the reformist leaders make promises to the people, like AKD, and they're not able to deliver, then people will move back towards the right. On a personal note, I've been working with Frontline Socialist Party comrades for 13 years in Paris. Some of them are here, and I'm very happy to be with them and to have built this relationship. And we've been doing many things together to support migrants. We organized meetings about the 100 years of the Russian Revolution in Singhala, French, and English. And we've done so many great things over the year. We've helped so many people, and I'm very proud to call these people my comrades, even though the situation is difficult. So in the international shape of things, France is a decaying but still imperialist country. So the position that we take towards the war is the fact that we don't want €1 to go to the war, and we don't want one man to go to the war. Sri Lanka, as a dominated country, is surrounded by vultures, and these vultures are names. Their names are China, India, United States. So what AKD is saying is that the Sri Lankan people have to wisely choose their masters. But what we say in my organization is what FSP said, is that the only masters of Sri Lanka should be the people from Sri Lanka themselves. Thank you. මීළඟ සුබ පැතුම සඳහා ආරාධනය නේපාලයේ විද්‍යාත්මක සමාජවාදී කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට. அடுத்ததாக நேபாளத்தின் விஞ்ஞான சோசியலிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த தோழர் வாழ்த்துரை வழங்குவார். Next, I comradely invite Comrade Jagurit Rayamaji from the Scientific Socialist Communist Party of Nepal. Revolutionary greetings, comrades. We extend our most profound gratitude to the Frontline Socialist Party, Sri Lanka, for the fraternal invitation to our fourth convention. On this momentous occasion, it is a great honor to offer our warmest revolutionary greetings and best wishes for the resounding success of the convention on behalf of beloved our Scientific Socialist Communist Party, Nepal. Today, the global communist movement stands not merely in a defensive posture, but the throes of an existential crisis, the historical reality that no significant communist revolution has occurred since the Cuban Revolution in 1959. The collapse of existing socialist powers and the failure of the revolutionary attempts worldwide over the last half-century have compelled us all to our deep introspection. We must develop a new synthesis regarding today's globalized capitalism, contemporary global contradictions, and the context of the upcoming socialist revolution. We must undertake strategic efforts for a new revolution in a new era. In this spirit, our party has reached the conclusion that science and technology have emerged as a primary productive forces, and that the model of class struggle and revolution today must be fundamentally based on science and technology. Until now, throughout the world, we have mostly applied the revolutionary roadmap of revolution first,
socialist economy and political system latter. In doing so, we primarily utilize the Russian and Chinese models of armed mass uprising and protected people's war. However, we have synthesized a new path. The implementation of socialism must begin from the very inspection of the struggle, encompassing a parallel economy, a parallel political authority, and a parallel cultural system. We believe this model is now possible due to the current state of the productive forces. Historically, socialism was practiced through the system of democratic centralism for fortify the party and the state. We seek to involve this by adopting communitarian sovereignty as our fundamental organizational principle for both party structure and state governance. To achieve this, we are proceeding with the firm realization that we need to embark the path of communitization, navigating away from binary of privatization and state nationalization by building sovereign communities that integrate ideology, production, and class struggle instead of the traditional cell committees. The ascent of science and technology as a productive force has unlocked the potential for the dissolution of private ownership, the realization of abundance and truly equality, creating favorable conditions for socialism and world communism. We are entering in the era of the end of extreme minimization of labor and technology takes an absolute hold of production. This has given rise to a vast displaced class and the base of social hierarchy. Therefore, the new mandate of class struggle is to seize science and technology, which is now dominant in the production, social, political, and military spheres, and place it in the hands of the proletariat and the displaced class. The contradictions of our time have gained new dimensions. The contradiction between imperialist powers, the contradiction between imperialist and oppressed nation, and the contradiction between comprador capitalist regimes and the masses within oppressed nation. In South Asia, globalized capitalism manifests at a comprador parliamentary system. We are deeply concerned by the trap of neoliberalism. The direct impact of the Indo-Pacific strategy, such as the MCC project, and the recent naked intervention of imperialist power following the Gen Z uprising in Nepal, Sri Lanka, and Bangladesh. However, the protests of millions at the headquarters of capitalism, such as in the US and Europe, reveal the globalized capitalism itself is in a state of crisis. We could not have capitalized on the widening class gap contradictions visible worldwide due to the weak state of the global socialist movement. The barbaric interventions in Ukraine, Venezuela, Iran, and Palestine represent both a peak of imperialist barbarism and a symptom of its internal crisis. The global communist movement historically elevated the issue of women's liberation or the end of patriarchy, but we failed the institutionalization woman leadership as an absolute necessity in production, class struggle, and party structure from the very beginning. This led to incomplete narrative that women's liberation would automatically follow class liberation. Our party places the end of 8,000 years of patriarchy and the issue of women's liberation on a par with the class issue. We have moved beyond the past rhetoric of bringing women into movement and revolution to a new paradigm. Revolution is an impossibility without the proportional participation and leadership of women. In the context of South Asia, class information is rooted in the caste system, and we conclude that the end of
the 3,000 years old caste system must be treated as a matter of the same magnitude as class struggle. In countries with multiple nationalities like Nepal, the socialist movement must be embraced a new governance model that ensures the autonomy of all oppressed nationalities for the preservation that scientific or originalities such as language, cultural, civilization, and so on. We have rejected the capitalist principle of participation of proportional representation for oppressed nationalities and communities. Instead, we propose a new perspective, the right of oppressed nationalities and communities to self-decision and self-rule. Furthermore, we believe the issues of LGBTQI community and peoples with disabilities must be addressed with profound theoretical and practical depth. Comrades, it has been nearly half a decade since established our party in Nepal. In the wake of the failure of the 10 years People's War, Nepal is currently experiencing the aftershocks of counter-revolution. The 2/3 communist majority has been shattered. The failure of the comparator parliamentary system and the world communist movement has led to dominance of populist politics. Imperialism has intensified its micromanagement of Nepal, including through the MCC project. Populist politics has also hijacked the Gen Z uprisings. Parliamentary elections are being held in this week. And there is a high probability that populist extremists will gain a foothold. The election is being used under an imperialist plan as a tool to end the communist movement worldwide. Currently, revolutionary forces, including our party, who boycott the election, are facing widespread arrests and crackdowns. Amid this scenario, we are initiating a new revolutionary roadmap with fresh ideological debate. We are beginning fundamental work in the communities with the people. Comrades, it is a privilege to share this brief synthesis concerning the global and Nepalese movement. It is our hope that while preparing for the socialist revolution within our own countries, we march together toward world communism by building a scientific socialist international. We wish to advise our discussions with these objectives in mind. May this convention serve a significant milestone for communists and Marxists worldwide to revitalize the communist movement for a new era. Once again, I wish the convention great success and conclude my remarks. Thank you. Lal Salam. මීළඟ සුබ පැතුම සඳහා මේ ආරාධනය එක්සත් රාජධානියේ කම්කරු බලය සංවිධානයට. அடுத்ததாக இங்கிலாந்தின் தொழிலாளர் அதிகார அமைப்பைச் சேர்ந்த தோழர் உரையாற்றுவார். Now I comradely invite Comrade Steve McSweeney from Workers' Power of UK. Good morning, comrades. I do indeed bring fraternal greetings and solidarity from Workers' Power in Britain. We are the British section of the International Socialist League. Like the French speaker, we have quite a long record of collaboration with the Frontline Socialist Party, I'm glad to report. And in London, we frequently share platforms and meetings with Comrade Chatura, Nirmala, Comrade Seneca, and I'm very pleased to be able to work with them in London, but also to attend your convention here. Since I last addressed your convention, the second convention, a great deal has happened, a great deal of convulsion and violence and instability, both in your country and actually in mine.
And it's in that context that we have found it possible for comrades from the different traditions to find ways of collaborating and cooperating. And we welcome that, and we are very grateful to the comrades of the Frontline Socialist Party to invite us here once again to take part in your convention. I won't repeat the points that have already been made very accurately, I thought, about the increasing instability, the convulsive nature of global politics, which, as other speakers have explained, is a product of the increasing inter-imperialist rivalry as America begins to decline and China continues to grow. It is a world heading towards further conflict, which indeed could be final. And in that situation, the ability of comrades to work together is obviously at a premium. For all the facts that we come from different backgrounds and traditions, we do face a common enemy. And it's all in our interest to work together and find ways of advancing our common interests. And it's in that context that I want, in particular, to congratulate the Frontline Socialist Party for the formulation of its programme. I think this is a major step forward for the comrades, because whilst it's not very difficult to make rousing speeches and raise very interesting slogans, actually formulating how you think the working class should organise itself to take power, that takes precision, it takes analysis, it takes a lot of hard work. And the fact that the Frontline Socialist Party is now able to produce a programme. We recently also developed our programme. The Fourth International adopted a new programme last year. And I think this is a sign that the international left is confronting the problems that face us and not shying away from them, but trying to understand them and to work out a strategy for overcoming them. For that reason, I think the work on the programme will feed into the discussions in the coming week, which I particularly look forward to as an opportunity to explore the differences and the similarities and the traditions from which we come. It is the precondition for advancing the international socialist cause, but it is one that I feel sure we can work together to advance. I thank you again, comrades. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ හතරවන ජාතික සමුළුවේ ජාත්‍යන්තර නියෝජිතයන්ගේ සුබ පැතීම කිරීම සඳහා මීළඟ ආරාධනය කියුබානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නියෝජනය කරමින් ලංකාවේ කියුබානු තානාපතිනියට அடுத்ததாக கியூப கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வாழ்த்து செய்தியை கொண்டு வந்து இம்மாநாட்டுக்கு வருகின்றிருக்கும் கியூபா நாட்டின் தூதுவர் அவர்களின் வாழ்த்துரை வழங்குவார். The living icon of the world socialist revolution, an anti-imperial fighting force that always inspired in us together with revolutionary spirit of Comrade Castro, Comrade Che Guevara and all the other comrades who sacrificed their lives in the name of socialism. Today, it is a great pleasure and honor that Comrade Patricia Lazara Pego Guerra, the Cuban ambassador, is with us, representing the Communist Party of Cuba. Now, I comradely invite Comrade Patricia to address the 4th National Convention of Frontline Socialist Party. Good morning, esteemed comrades of the Frontline Socialist Party of Sri Lanka. First, I would like to thank you for inviting me
as ambassador of Cuba to the 4th National Convention of your party. Also for the opportunity to personally meet you and to convey revolutionary greetings with heartfelt congratulations and wishes of success. I take the occasion to fraternally and humbly reiterate the gratitude of my government and my people for your long-standing, firm, and unconditional support with diverse actions in the struggle to lift the economic, commercial, and financial blockade of the United States government against Cuba. In addition, for the exclusion of our country out of the U.S. list of state sponsors of terrorism, among many other progressive causes that we have defended together, despite the geographical distance between our nations, always in solidarity. Comrades, as you well know, Cuba is facing one of the most challenging situations in our history, with very critical economic conditions caused by the most recently escalated aggression by the United States government, the so-called energetic blockade or oil blockade. The Cuban people is currently going through a very difficult and sensitive economic circumstance. Without energy, every aspect in life is affected. Food distribution, public health service, transportation, and education depend on fuel. The purpose of this oil blockade is clear: to create a humanitarian crisis that might catalyze the collapse of the revolution and try to force a regime change through it. That situation threatens dangerously our national security and our survival, not only in terms of material restrictions, but also because of the real possibilities of a military intervention, like happened a couple of days ago on February 25th. We are conscious that you stand with us, and we highly appreciate it as comrades, with the confidence that Cuban people is ready to resist until giving our life, if necessary, to defend the achievement and principles of the revolution. The Cuban people will resist. We have a history of patriotic defense of the right to self-determination and of demanding the respect to our sovereignty. We believe that our cause is just, is noble, is legitimated, and deserves the support of the international community. Thanks again to Sri Lanka for your friendship and solidarity. Cuba is not isolated. Viva Cuba, long live the Cuban Revolution. தோழருக்கு நன்றி. அடுத்ததாக முன்னிலை சோசலிச கட்சியின் 4வது தேசிய மாநாட்டை முன்னிட்டு பிரசுரிக்கப்படும் 2 நூல்களையும் வெளியிடும் நிகழ்வு இடம்பெறும். 6 மாதங்களுக்கும் மேலாக ஒட்டுமொத்த கட்சி உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்களிடையே கருத்துக்கள் மற்றும் முன்மொழிவுகளை கலந்துரையாடி பின்னர் திருத்தங்களை உள்ளடக்கி ஒரு இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்ததன் கூட்டு விளைவாகவே இந்த 2 நூல்களும் இன்று மக்கள் மயப்படுத்தப்படுகின்றன. மக்கள் அதிகாரத்தை நோக்கி இடதுசாரி அரசியல் வேலைத்திட்டத்துக்கான ஒரு மூலோபாய அணுகுமுறை, இலங்கையின் தேசிய இனப்பிரச்சினை பேரழிவை நோக்கி அல்ல தீர்வை நோக்கி ஆகிய தலைப்பினான இந்த 2 நூல்களும் இவற்றில் உள்ளடக்கியுள்ள அரசியல் வேலைத்திட்டத்தையும் போராட்டத்தையும் நாளைய தினம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் செயற்பாட்டுக்கு தலைமை தாங்க வேண்டிய அடுத்த தலைமுறையினரிடம் கையளிக்கப்படுகின்றன. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ 4වන ජාතික සමුළුව වෙනුවෙන්
ප්‍රකාශයට පත් කරන කෘති පිළිගැන්වීමේ අවස්ථාවයි. මාස 6කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ සමස්ත පක්ෂ සමාජිකයින් සහ හිතවතුන් අතරේ අදහස් යෝජනා සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු සංශෝධනය කිරීමෙන් පසු එකඟතාවයකට පැමිණි සාමූහික ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි අද මෙම කෘති දිත්වය ඔබ අතට පත්වන්නේ. ජනතා බලයක් කරා වමේ දේශපාලන වැඩපිළිවෙල සඳහා උපාය මාර්ගික ප්‍රවේශයක්. ලංකාවේ ජාතික ගැටලුව ව්‍යසනයක් නොව විසඳුමක් කරා. අද මෙම කෘති පිළිගන්නු ලබන්නේ මේ අඩංගු දේශපාලනය වැඩපිළිවෙල අරගලය හෙට දවසේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නායකත්වයේ ගත යුතු ඉදිරි පරම්පරාව වෙතයි. එසේනම් මේ ආරාධනය මේ සාමූහික ප්‍රයත්නය පිළිගැනීම සඳහා ඒ ඉදිරි පරම්පරාවට හතරවන ජාතික සමුළුව සඳහා ජාත්‍යන්තර නියෝජිතයින්ගේ සුබ පැතුම් කිරීම. මේ ආරාධනය ජර්මනියේ මාක්ස් ලෙනින්වාදී පක්ෂයට. சர்வதேச பிரதிநிதிகளின் வாழ்த்துரைகள் தொடர்கிறது. அடுத்ததாக வாழ்த்துரை வழங்க ஜெர்மனிச மார்க்சிச லெனிச கட்சியைச் சேர்ந்த தோழர் அவர்கள் வருகை தந்துள்ளார். Now we once again wish to invite international delegates to share their greetings. First, I comradely invite Comrade Jan from Marxist-Leninist Party of Germany. Dear comrades, I bring you the warmest regards from the Central Committee of the MLPD, the entire party, our youth rebel, and the children's organization Red Foxes. All over the world, we are confronted with a fascist tendency. All imperialists are actively working to prepare for a world war. Maybe since yesterday, we are closer than ever before since the Second World War. The global environmental catastrophe is developing at an accelerated pace. But yet I thank Comrade Kumar for his revolutionary optimism. Humanity does not want to go down in imperialist barbarity. Millions are forming up against fascism and war around the globe. In the United States, they are fighting the fascist ICE troops of Trump and drove them out of Minneapolis. Solidarity with the Palestinian people against the fascist genocide perpetrated by Netanyahu has given rise to a global anti-imperialist mass movement involving 30 million people.
New international mass movements have emerged against imperialist attacks and aggressions by the US against Venezuela, Greenland, or Iran, and by Turkey against Rojava. For the first time in years, internationally coordinated struggles and strikes by the working class are emerging again. One example of this is an international coordinated strike by dock workers in 6 Mediterranean countries in February against war preparation and arms transport. Cross-border cooperation between all anti-fascist, anti-imperialist progressive forces is of great importance in this situation. Over the past 6 years, FLSP and MLPD have developed an increasingly deep and trusting relationship, fond of debate and friendship. We are glad that FLSP and MLPD are now working together in the anti-imperialist united front against fascism, war, and environmental destruction. Preparing and carrying out an international socialist revolution requires that revolutionary Marxist-Leninist organizations move even closer together internationally, coordinate and cooperate better. The importance of transnational alliances such as ICOR is growing. With its resolutions and its coordinated action, ICOR provides important guidance and organizes international cooperation. In this way, it is also growing together ideologically and politically. With its open door policy, it enables more and more organizations to join. Our Solidarity Pact with Al-Auda Hospital in Gaza is an important beacon of practical international solidarity. We are very interested in your assessment of your party's work since the Aragalaya, how you have succeeded in strengthening the party, as we can see here today, and its mass organizations, how the struggle continues against the stranglehold of the IMF, which together with various imperialist powers such as the USA, China and India is exploiting and oppressing the masses in Sri Lanka even more harshly. How the revolutionary work is changing under the new left reformist government. Forward with the struggle for genuine socialism, forward with the preparation of the international socialist revolution. Workers of all countries and all oppressed unite. Long live international solidarity. සුබ පැතුම් එක් කිරීම සඳහා මීළඟ ආරාධනය ඉතාලි සංක්‍රමණිකයන්ගේ ව්‍යාපාරයට. அடுத்ததாக இத்தாலியின் மொமிட்டோ மைக்ரண்டோ நெப்போலி அமைப்பைச் சேர்ந்த தோழர் வாழ்த்துரை வழங்குவார். Next, I comradely invite Comrade Vincenzo Vazzolo from Movimento Migrant Napoli of Italy. Ayubowan, Wanakam, Lal Salam, comrades, and thank you dearly for the privilege of witnessing and being part of this historical moment with you all. I am Vincenzo and I represent the Migrants and Refugees Movement of Napoli, South Italy. Our movement is an organization of Marxist-Leninist principles which for the past 10 years has been on the front line of the fight for the rights of immigrants and refugee workers on the Italian territory. It has grown to be, thanks to the tireless dedication and work of our comrades, one of the, if not the largest organization of immigrants in Italy, working and fighting along a total of about 15,000 people throughout the years, of whom I bring you regards, from Mali, Burkina Faso, Niger, Senegal, Gambia, Nigeria, Ghana, Morocco, Egypt, Tunisia, Brazil, Argentina, El Salvador, Kashmir, Pakistan, Bangladesh, India, Nepal, and many more, among which we are especially proud to mention Palestine and Sri Lanka, whose people have been since the very first moment fighting along us, guided by the frontline Socialist Party comrades of Napoli. Our movement is an autonomous movement, yet it exists organically within the framework of our general political organization, the Party Potere al Popolo. Comrades from the general organization have started this activity and continue directing it
while hundreds of militants have throughout the years been trained who come directly from the migrant communities. And our interface with the communities themselves, and on the other side, do an activity of agitation in the moment of protest and conflict that we organize. The theory and practice we apply and share with you today is one of conflictual mutualism, meaning that the activities that we carry, mainly but not only the struggle for the right to documents, healthcare, education, is not of mere assistance, but constitutes a struggle which takes place within the larger struggle of the fight for the salary. A worker who has a regular and stable document has a power in negotiating salary and work conditions that an irregular worker does not have. To us then, the social rights are instruments which can give wider guarantees to the migrant segment of the workforce, which is a fundamental part of our class, which suffers the most from the institutionalized violence and war on the working class that we all witness. This ideological and theoretical framework is not something we have invented, but it has existed ever since the first so-called houses of the people in Italy, which offered services to peasants and workers, and through these guaranteed forms of support and mutualism to all, as food, legal assistance, medical support, and at the same time providing a space for the workers to meet and organize. A tradition that we still carry on in spaces like the XOPG, where the social and political activities of the movement mainly take place, which ever since its occupation 11 years ago has also been the space where the Frontline Socialist Party section of Napoli has been meeting, happily leading us here today with you all at this beautiful and powerful Congress. Immigration in our part of the world, in Europe and beyond, if we think of the masses of South Asian workers in the Arab Gulf countries, just to mention one example, has become one of the main issues of our societies. And as such, it has become an ideological banner for the far-right parties that we have seen rising to power. Yet, beyond this ideological and identitarian rhetoric, we must remember that migration was born as a movement of workforce at low cost, with deep roots in the history of colonialism. Our aim is therefore not simply to address the plan of civil rights and social status, yet to enforce the intervention that our general organization has on every aspect of society, along with our students and youth wings and our work along with the unions, especially the USB, our main partner, which in solidarity with the Palestinian people has led 2 general strikes in the past years with the Blocchiamo Tutto campaign. Ours is a struggle with limits, mainly the national normative on immigration, which through countless acts keeps changing in order to make it impossible for foreign people to keep up with the regulation changings every 1 or 2 years, having seen center-left and center-right parties alternating to carry out the exact same policies of exclusion and marginalization. On top of this, we add the growing tendencies within Europe to progressively externalize frontiers and criminalize immigration worldwide. What we managed to bring home with our fight on the local territory, thanks to the power relations we have established, are first of all thanks to the great numbers that we fight with and to the scientific organization of the work we do through militant investigation, as all our social assistance counters and legal assistance counters serve as instruments of critical analysis of the real conditions of the workers that we fight with. This data that we collect is then brought to the democratic assemblies of the movement together with the militants and the representatives of the communities and transformed into political demands. Since the local struggle reaches its limits and we carry home the results that we can, the general plan remains unsolved. To respond to this issue, we have since 2 years started a national platform named Not on Our Skin, of which the Italian sections of the Frontline Socialist Parties are also part of, which aims to unite all the immigration sectors in Italy and to strive for a national dimension,
as we cannot change the laws regarding immigration if we can't have direct pressure on our government. We had our first national march in 2023, and we are working on the next one this year. The objective remains to create a movement on a national basis that is participated by the masses with a real radical platform, which keeps interacting with the political force we have within Potere al Popolo, who expresses through its program our demands regarding immigration, a program that we have written starting precisely from our militant analysis carried forward with our movement and our national platform. Lastly, a plan that we try to develop is the international one. We have developed through the years relations with movement of refugees and immigrants in other parts of Europe, mainly Amsterdam and Barcelona, as well as bonds with political organizations in the countries our comrades come from, such as your party, or movements in West Africa, and more. These international links not only serve the purpose of gaining solidarity, but become important times of confrontation to gain a global vision beyond our cities and countries. In our movement we chant, "Tocca uno, tocchi tutti," which means if you touch one of us, you touch all of us. Today, we are grateful and proud to stand with you in your struggle here, as you have stood with us in our struggle there. The working class has no nation. From Napoli to Palestine to Sri Lanka, we will never accept to be turned into slaves or meat to be slaughtered for the profit of the owners. We will write history, and we will write it together. Inkilab Zindabad, long live the struggle. Thank you. Nandri Stuti. මීළඟට සුබපැතුම් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මේ ආරාධනය ඉතාලියේ ලොත්ත කොමියුනිස්ටා සංවිධානයට. அடுத்ததாக இத்தாலியின் லொத்தா கம்யூனிஸ்ட் அமைப்பைச் சேர்ந்த தோழர் வாழ்த்துரை வழங்குவார். Next, I comradely invite Comrade Nicola Zaget from Lotta Comunista Party of Italy. Comrades of the Frontline Socialist Party, I bring you greetings from the European continent, from Lotta Comunista. We are living in a crucial decade in which many things will change irreversibly. Chinese imperialism will have surpassed American imperialism economically, whatever measure one uses. Beijing will have a military apparatus of the first order, and with 1,500 nuclear warheads, it will equal the current atomic arsenals of the US and Russia. A colossal cycle of rearmament is already involving all the powers, with European imperialism engaged in a debate on having its own nuclear deterrent. And Japanese imperialism, 80 years on Hiroshima and Nagasaki, is having the same debate. The artificial intelligence bubble will burst, but this new technology will enter many production processes, disrupting the lives of millions of wage workers worldwide. Our class will continue to grow worldwide at a rate of 50 million new proletarians per year, reaching 2.5 billion by the end of the decade. In the old powers, the aging of the population will continue, and despite the ridiculous anti-migrant posturing for the cameras, the bourgeoisie will jostle to compete for the flow of workers coming from abroad, because they need them. We do not know when the world order will fall apart, with a catastrophic conflict between great powers, but the wars in Gaza and Ukraine are wars of a disintegrating order. Wars in which the national question is used to divide workers and have them slaughter each other. Wars in which we see no solution other than revolutionary defeatism and the unity of the working class, without any ethnic, national, or religious discrimination. New imperialist robbers, starting with China, are challenging the old powers. American imperialism, while remaining the world's leading military power, I will have an example in these days,
is in the throes of its own decline, with a serious clash between institutional powers domestically and an erratic foreign policy that is rapidly transforming its relationship with the allies and adversaries alike. Our internationalist current took its first steps in the years immediately following after the Second World War. And it was a very different world. It was a world in which the imperialist maturing of the USSR was passed off as communism, and the infamous imperialist partition of Yalta as a triumph of democracy and socialism. The fundamental contradiction between the development of productive forces on one hand and the bourgeois social relations on the other still found an outlet in a world market that was still two-thirds open to the development of capitalism. We supported the national liberation struggles of the young capitalist countries and their revolutionary bourgeoisies against imperialism and the remaining vestiges of the Middle Ages. Today, however, we see modern, fully developed class relations everywhere. The whole world is bourgeois. Throughout the world, a decadent, satiated, and parasitic bourgeoisie faces an increasingly numerous and combative proletariat. A proletariat which, in the case of the Asian continent, is very young as well as very numerous, and today is under the heel of bourgeoisies that have already matured as imperialists, such as those of China and India, or are rapidly becoming so, such as that of Indonesia. Our battle is to break the European link in the chain of imperialism. But we cannot ignore Asia. This is where the majority of the world's proletariat lives and works today. This is where the forces that will win the world revolution are to be found. The Sri Lankan section of our class can make an important contribution to the struggle to unite the wage earner of the entire continent. And we know this because we already meet many Sri Lankan workers in our workers' club in Italy and Europe, many from the Frontline Socialist Party. They fight alongside us against racism to improve the living conditions of wage earners in factories and to unite the workers in the revolutionary strategy against European imperialism, which is our enemy at home. Asia is and will increasingly be the epicenter of global tensions. Important battles on the chessboard of imperialism will be played out here. Workers must raise their voices and thwart the plans of all powers, old and new alike. We stand with the workers of Sri Lanka, India, China, Europe, Americas, Africas, and the whole world against all wars, all nationalisms, all bourgeoisies, and all their states. Proletarians of all countries, unite. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ හතරවන ජාතික සමුළුවට අද දිනේ සහභාගී වීමට නොහැකිවත් විදේශ පක්ෂ එවැගේම සංවිධාන විශාල ප්‍රමාණයක් අප වෙත සුබ පැතුම් පණිවිඩ එවා තිබුණා. ඒ අතරින් නේපාල කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මශාල්, නේපාලි කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ඒකාබද්ධ සමාජවාදී, රෙටේඩි කොමියුනිස්ට් ඉතාලිය, එක්සත් රාජධානියේ සමාජවාදී පක්ෂය, පාකිස්තාන මස්දූර් කිසන් පක්ෂය, අන්ත්‍රෝනියෝ ග්‍රාම්ෂි දේශපාලන විද්‍යාගාරය ඉතාලිය, කැමරා ඩෙල් ලෙවෝරෝ ඉතාලිය, මැලේසියානු කම්කරු පක්ෂය, විප්ලවීය ජාත්‍යන්තර ප්‍රවණතාව ඉතාලිය, නේපාල විප්ලවවාදී කොමියුනිස්ට් පක්ෂය, තුර්කි කම්කරු පක්ෂය, ප්‍රංශ කම්කරු පක්ෂය, ඉරාන වැඩකරන ජනතා කොමියුනිස්ට් පක්ෂය, තුර්කි මාක්ස්ලින්වාදී කොමියුනිස්ට් පක්ෂය අප වෙත ඔවුන්ගේ සුබ පැතුම් යොමු කර තිබුණා. அடுத்ததாக தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் மாநாட்டுக்கு சமம் அளிக்காத போதும் வாழ்த்து செய்திகளை அனுப்பி வைத்திருக்கும் அமைப்புகளின் பெயர் பட்டியல். நேபாள கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாசால், நேபாள கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஐக்கிய சோசலிசம், இத்தாலிய ரெட்டேடிதை கம்யூனிஸ்டி, ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் சோசலிச கட்சி, மஸ்டூன் கிசான் கட்சி பாகிஸ்தான், இத்தாலிய அந்தோனியோ கிராம்சி பொலிட்டிக்கல் லெபோரட்டரி, கேமரா டெல் லெபோரோ இத்தாலி, சோசலிச கட்சி மலேசியா,
புரட்சிகர இன்டர்நேஷனலிஸ்ட் டெண்டன்சி இத்தாலி, புரட்சிகர கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நேபாளம், துருக்கிய தொழிலாளர் கட்சி பிரான்ஸ், ஈரானின் தொழிலாளர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஹெலிங்மிஸ்ட், துருக்கியின் மார்க்சிச லெனினிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி. We received more revolutionary greetings from the international delegates who are unable to be with us today. Nepal Communist Party Mashal, Nepali Communist Party Unified Socialist, Reteji Communisti, Socialist Party of UK, Mazdoor Kisan Party of Pakistan, Antonio Gramsci Political Laboratory, Camera del Lavoro, Socialist Party of Malaysia, Revolutionary Internationalist Tendency Italy, Revolutionary Communist Party of Nepal, Labour Party of Turkey, Labour Party of France, Workers' Communist Party of Iran, Marxist-Leninist Communist Party of Turkey. We are very grateful for all the revolutionary greetings. This is the time for us to rise up for socialism. I invite everyone to enjoy the convention song that was created especially for the 4th National Convention of the Frontline Socialist Party. காலமே இது காலமே, இது எங்கள் காலமே. சோசலிசத்தை கட்டியெழுப்புவதற்காக முன்னப்போதும் இல்லாத உறுதியோடு செயற்பட வேண்டிய காலமே இது. ஆம், முன்னிலை சோசலிச கட்சியின் 4வது தேசிய மாநாட்டின் கீதம் இசைக்கப்படும் சந்தர்ப்பம் இது. කාලයයි මේ කාලයයි. ඔව්, මේ අප සමාජවාදය වෙනුවෙන් නැගී සිටිය යුතු කාලයයි. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ 4වන ජාතික සමුළුව වෙනුවෙන් නිර්මාණය වූ සමුළු ගීතය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නටයි මේ සූදානම. අපි ආරාධනය කරනවා ඔබ සියලු දෙනාට ගායනයෙන් සමුළු ගීතය සමග එක්වෙමු.
அன்புக்கும் தோழமைக்கும் உரிய தோழர்களே, முன்னிலை சோசியலிச கட்சியினுடைய 4வது தேசிய மாநாட்டின் தலைமைக்குழு தோழர்களே, இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய அங்கத்தவர்களே, பிரதிநிதிகளே, வெளிநாட்டு கட்சிகளுடைய சகோதர தோழர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய இந்த மாநாட்டில் உங்கள் எல்லோரும் சந்தித்து பேசுவதற்கும் உரையாடுவதற்கும் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை எங்களுடைய புதிய ஜனநாயக மார்க்சிய கட்சி மிகவும் தோழமையோடும் நட்புறவோடும் போராட்ட ஐக்கியத்தோடும் இந்த இடத்திலே எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தோழர்களே, எங்களுடைய நாடு இலங்கை நாடு இன்று மிகவும் கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்டு வந்த நெருக்கடிகளுடைய தொடர்ச்சியாக இன்னும் அந்த நெருக்கடிகளிலிருந்து மீள முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலே தேசிய நெருக்கடிகளை எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலிலே தான் முன்னிலை சோசியலிச கட்சியினுடைய இந்த 4வது தேசிய மாநாடு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தீர்மானங்களை எடுக்கிற மாநாடாகவும் எதிர்காலத்துக்கான போராட்ட வழிமுறைகளை வகுக்கக்கூடிய மாநாடாகவும் ஏனைய நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய நேர்மையான உண்மையான மக்களுக்கான போராட்ட இடதுசாரி சக்திகளோடு இணைந்து பயணிக்கக்கூடிய ஒரு புதிய பாதை இந்த 4வது தேசிய மாநாடு திறக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த தேசிய மாநாட்டுக்கு எங்களுடைய கட்சியினுடைய வாழ்த்துக்களையும் புரட்சிகர வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம். தோழர்களே, கடந்த காலத்தில் எங்களுடைய நாடு கண்டு வந்த பல்வேறு விதமான நெருக்கடிகள், இரத்த ஆறுகள் ஓடிய வரலாறுகள், இந்த மண்ணுக்காக இந்த நாட்டின் உழைப்பாளி வர்க்கத்துக்காக ரத்தம் சிந்திய பல்லாயிரக்கணக்கான சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம், மலையக மக்களை உள்ளடக்கிய ஒரு வரலாறு இன்றைக்கும் நீடித்துக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றோம். எனவேதான் முன்னிலை சோசியலிச கட்சி இந்த நாட்டில் உள்ள முக்கியமான ஒரு இடதுசாரி கட்சியாகவும் எஞ்சியிருக்கக்கூடிய அனைத்து உழைக்கும் மக்களுக்கும் வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு நிலையிலே இருந்து வருவதையிட்டு எங்களுடைய கட்சி பெருமை கொள்ளுகின்றது. தோழர்களே, நாங்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார நெருக்கடி என்பது மிக மோசமடைந்து இந்த ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வந்த மக்கள், வாக்கு புள்ளடி மூலமாக ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வந்த மக்கள் எதிர்பார்த்த எதுவுமே நடக்காத ஒரு சூழ்நிலை இந்த 1.5 வருட ஆட்சியிலே இடம்பெற்று வருவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. மக்கள் நம்பி காலத்துக்கு காலம் ஏமாற்றப்பட்ட நிலைமை இந்த புதிய ஆட்சியின் கீழும் தொடர்கின்ற ஒரு துர்ப்பாக்கியமான நிலைமையை நாங்கள் காணுகின்றோம். எனவேதான் இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய 90% உழைக்கின்ற மக்கள் தங்களுடைய விடுதலையை, தங்களுடைய மாற்றத்தை, தங்களுடைய ஒரு பொருளாதார அரசியல் விடுதலையை பெற வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்திலே இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த மாநாட்டிலே கூடியிருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான முன்னிலை சோசியலிச கட்சியின் உறுப்பினர்களும் ஆதரவாளர்களும் நண்பர்களும் பிரதிபலிக்கிறார்கள் என்பது இந்த நாட்டு ஆட்சியினர்களுக்கு ஒரு செய்தியாக நாங்கள் இந்த மாநாடு கொடுத்துக் கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக. எனவேதான் தோழர்களே, முன்னிலை சோசியலிச கட்சியினுடைய இந்த மாநாடு வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்துவதுடன், ஏற்கனவே நாங்கள் எங்களுடைய புதிய ஜனநாயக மார்க்சிய கட்சி முன்னிலை சோசியலிச கட்சியோடும் சோசியலிச ஜனநாயக மன்றத்தோடும் இணைந்து அறகலையில் பங்கு பற்றிய ஏனைய அமைப்புகளோடும் சேர்ந்து நாங்கள் மக்கள் போராட்ட முன்னணியை ஒரு ஐக்கிய முன்னணியாக உருவாக்கி பல்வேறு விதமான போராட்டங்களை நாங்கள் சந்தித்து வந்திருக்கின்றோம். எனவே எதிர்காலத்தில் அந்த போராட்ட முன்னணி மேலும் பலம் பெறுவதற்கு, மேலும் ஐக்கியம் பெறுவதற்கு, இன்னும் தெளிவாக மக்களுக்கு தலைமை தாங்கி முன்னணியிலே நின்று போராடுவதற்கு முன்னிலை சோசியலிச கட்சி தன்னுடைய முழு பலத்தையும் பிரயோகிக்கும் என்ற அந்த நம்பிக்கையை இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதன் மூலமாக நாங்கள் நம்புகின்றோம். தோழர்களே,
உள்நாட்டு பல மோசமான நிலைமைகள் இருக்கின்ற பொழுது கடந்த காலத்தினுடைய ஆளும் வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், மேட்டுக்குடியை சேர்ந்தவர்கள், உயர் வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், அவர்களுடைய பிரதிகள் தான் பாராளுமன்றத்திலே ஆட்சி அதிகாரத்திலே இருந்து வந்தார்கள். அதனை மாற்றுவதற்குத்தான் மக்கள், இந்த நாட்டின் பெரும்பான்மையான மக்கள் இந்த ஆட்சியை நம்பி பாராளுமன்றத்திற்கும் ஜனாதிபதி கதிரைக்கும் கொண்டு வந்தார்கள். ஆனால் இன்று 1.5 வருடத்துக்கு பிற்பாடு அந்த மக்கள் ஏமாற்றமடைந்த நிலையிலேதான், இன்று விரக்தியடைந்த நிலையிலேதான் காணப்படுகின்றார்கள். ஆகவேதான் இன்று இந்த நாடு கடந்த காலத்தில் பிரித்தானிய ஏகாதிபத்தியவாதிகளுக்கு, அதன் பின் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியவாதிகளுக்கு, அதன் பின் இந்திய பிராந்திய மேலாதிக்கத்திற்கும் எவ்வாறு இரையாக்கப்பட்டதோ அதனுடைய தொடர்ச்சிதான் அனுரகுமார திசாநாயக்காவுடைய தலைமையிலும் அமெரிக்க இந்திய ஆளும் தரப்புகளுடைய ஒரு ஊடுருவல் பூமியாக அவர்கள் இந்த நாட்டை கபலீகரம் செய்கின்ற ஒரு நாடாக அவர்கள் மாற்றிக்கொண்டிருப்பதை நாங்கள் காணுகின்றோம். எனவேதான் இந்த அநீதிகளுக்கு எதிராக, இந்த அத்துமுறைகளுக்கு எதிராக எங்களுடைய நாட்டில் ஏகாதிபத்திய சக்திகளும் இந்திய பிராந்திய வல்லரசும் தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை இந்த நாட்டிலே நிலைநாட்டுவதற்கு எதிராக நாங்கள் முன்னிலை சோச கட்சியும் உட்பட நாங்கள் போராட்ட முன்னணியின் தலைமையிலே தொடர்ந்து நாங்கள் போராட வேண்டியவர்களாக இருக்கும். அதே நேரம் தோழர்களே, சர்வதேச ரீதியான நிலைமைகள் இன்றைக்கு மிக மோசமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியவாதிகள் இன்றைக்கு உலகம் பூராவும் யுத்தத்தை விரிவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடியதை காணும். மத்திய கிழக்கு நாட்டிலே இஸ்ரேலோடு சேர்ந்து நின்று கொண்டு அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியவாதிகள் உலகம் பூராவுமே யுத்தத்தை கட்டவிட்டு விடுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஐநா சபையும் ஏனைய அமைப்புகளும் செயலிழந்து காணப்படுகின்ற இந்த நேரத்தில் எஞ்சி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வழி, மக்கள் அந்தந்த நாடுகளே ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராக, பிராந்திய வல்லரசுகளுக்கு எதிராக அனைத்து மக்களும் ஐக்கியப்பட்டு போராட்ட முன்னிலையிலே நிற்க வேண்டிய ஒரு வரலாற்று தேவை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. எனவேதான் தோழர்களே, இந்த நாடு தியாகத்தால் வளர்ந்த நாடு. இளம் உயிர்களையும் வயதான உழவர்களையும் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் உயிர்களையும் இழந்த நாடு. ஆகவே எங்களுக்கு இழப்பென்பது புதிய விடயம் அல்ல, அது நம்முடைய போராட்ட வரலாறோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயம். ஆகவேதான் தோழர்களே, இன்றைய சர்வதேச சூழ்நிலையிலும் சரி, இலங்கையின் சூழ்நிலையிலும் சரி, நாங்கள் எங்களுடைய வரலாற்று பயணத்தை நாங்கள் நடத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கும். இலங்கையினுடைய இடதுசாரி இயக்கம் ஆரம்பித்து 90 ஆண்டுகள் முடிவடைந்து விட்டது. இந்த 90 ஆண்டுகளில் இடதுசாரி இயக்கத்தின் கீழ் அணிதிரண்ட தொழிலாளி வர்க்கமும் உழைக்கின்ற மக்களும் தங்களுடைய கடந்த காலங்களிலே பல போராட்டங்களில் தங்களுடைய உயிர்களை இழந்து வந்திருக்கிறார்கள். இந்த பொருளாதார போராட்டங்கள் எல்லாவற்றிலும் மக்கள் தங்களை இழந்திருக்கின்றனர். அதேபோல் பொருளாதார பிரச்சனை போல் இந்த நாட்டிலே இன்னொரு பிரச்சனை தேசிய இன பிரச்சனை என்று சொல்லக்கூடிய, தேசிய இனங்களை அடக்கி, தேசிய இனங்களை ஒடுக்கி, அவர்களுடைய உரிமைகளை மறுத்து வந்த வரலாறு தான் இலங்கையின் இதுவரையான ஆளும் வர்க்க சக்திகளுடைய வரலாறாக இருந்தது. அந்த வரலாறு இந்த 1.5 வருடத்தில் அனுரகுமார திசாநாயக்காவுடைய அரசாங்கத்திலும் ஏமாற்றிய அரசியலாக, வாக்குறுதி அரசியலாக, மக்களை வெறுமனே ஏமாற்றிக் கொண்டு போகிற அரசியலாக போகிறதே தவிர தேசிய இன பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணக்கூடிய எந்த ஒரு சிறு திட்டத்தை தன்னும் அவர்கள் முன்வைக்காத ஒரு நிலையை தொடர்ந்து கொண்டு வருவதை காணக்கூடியதாக. எனவே முன்னிலை சோசிய கட்சியினுடைய 4வது மாநாடு இந்த நாட்டின் பொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கும் அதேபோல தேசிய இனங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கும் தங்களுடைய கொள்கையின் அடிப்படையிலே தீர்மானங்களை வைத்திருக்கின்றார்கள். அந்த தீர்மானங்களோடு புதிய ஜனநாயகம் மார்க்சிய கட்சி தன்னுடைய முழு பலத்தையும் பாவித்து அந்த கொள்கைகளோடும் மக்கள் போராட்ட முன்னணி முன்னெடுக்கின்ற அனைத்து போராட்டங்களோடும் நாங்கள் கைகோத்து நிற்போம், போராட்ட பாதையில் முன்னேறுவோம் என்ற அந்த வாக்குறுதியை கூறி இந்த தேசிய மாநாடு வெற்றி பெற வேண்டும், நாங்கள் முன்னணியில் கைகோத்து செல்வோம் என்ற அந்த உறுதிமொழியுடன் எங்களுடைய கட்சியினுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
ජාත්‍යන්තර නියෝජිතයින්ගේ සුබ පැතුම් එක්කිරීම සඳහා මේ ආරාධනය ඉතාලියේ සෙන් ජනාරෝ කමිටුවට. அடுத்ததாக வாழ்த்துறையை வழங்க இத்தாலியின் சென்ஜனோரோ கமிட்டி அமைப்பை சேர்ந்த தோழரை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Again, we open the stage for international delegates to share their greetings. First, I comradely invite Comrade Mauro Migliazza, San Gennaro Committee of Italy. Excuse me, no speak English. Translate, my friends, yes. La prima cosa che vorrei dire, una cosa molto importante, che ringrazio il popolo srilankese per la sua ospitalità, per la sua terra meravigliosa che mi ha accolto questi giorni. Io ho girato molto il territorio, siamo andati nei villaggi, siamo andati nelle città e ho ascoltato la voce, la carne viva. Noi ci dobbiamo ricordare che dobbiamo ascoltare la carne viva delle persone, i loro bisogni, le loro voglie, il loro lato creativo, il loro lato di fantasia. E questo mi ha colpito molto, per questo vi ringrazio, popolo srilankese. Grazie. Vorrei parlare della nostra esperienza che parte 14 anni fa da un quartiere malfamato che ha molte difficoltà, che è il rione sanità di Napoli, che unisce molto l'Italia e lo Sri Lanka, e dopo lo spiegherò. Unisce tantissimo. Abbiamo un ospedale che serve una popolazione povera, viene chiuso. Incominciamo con le persone del quartiere, le donne, gli anziani, i giovani, a creare un'assemblea di sensibilizzazione. Da lì nasce un movimento molto forte che agisce sul territorio, perché noi diciamo sempre che bisogna fare una battaglia popolare ma istituzionale, dobbiamo riuscire a entrare anche nelle istituzioni, questo è fondamentale. Abbiamo occupato tutti insieme, io sono cristiano, ma tutti insieme abbiamo occupato le strade, abbiamo bloccate, abbiamo fatto azioni sul territorio, perché in certi momenti bisogna agire anche in maniera non violenta, ma forte, decisa e chiara su tutti i problemi che abbiamo. Da lì è incominciato un dialogo con le istituzioni, abbiamo fatto un gruppo popolare istituzionale e praticamente dopo una lotta varia siamo riusciti a rimanere dentro l'ospedale e da lì abbiamo cominciato a parlare con i lavoratori, abbiamo cominciato a parlare con tutte le forze del quartiere e questa cosa ha reso un nuovo piano. L'ospedale non si è chiuso, l'ospedale rimane aperto. Questo è fondamentale e rimane aperto non soltanto così. E qui vengo al nocciolo che ci unisce tantissimo con voi, con questo grande popolo che è quello srilankese. Praticamente nel nostro quartiere abbiamo più di 5.000 srilankesi, nella nostra città abbiamo più di 25.000 srilankesi che vivono in precarietà. Vivono di lavoro nero, di lavoro precario, non hanno diritto a un'abitazione, non hanno diritto alla loro voce. Allora coi compagni che abbiamo sul territorio, e qui ringrazio il compagno Kumara e il compagno Ajit che hanno rappresentato questo movimento, abbiamo cominciato a lottare per aprire un ambulatorio popolare che curasse anche le persone che non hanno diritto, che non hanno un permesso, che faticano nel nostro territorio e sono tantissime nella città di Napoli come in tutta Italia, ma la nostra città particolarmente. E da lì è iniziato un lavoro di rete sociale. Questo ha portato all'apertura di questo ambulatorio che apriamo ogni giorno, dove ce lo volevano chiudere, dove abbiamo un mediatore culturale srilankese, perché è importante che voi abbiate voce, non è solo uno scambio culturale, ma anche uno scambio di idee, di tradizione. E riusciamo a
praticamente fare 20 visite quotidiane per 5 giorni. Non ce lo volevano dare, ma noi con la lotta, anche lì, ci siamo incatenati, siamo andati al comune, siamo andati in tutte le parti istituzionali, hanno ceduto. Questo dimostra che quando un popolo ha la verità, e la verità è rivoluzionaria, la verità conduce al cambiamento, possiamo avere ed ottenere delle cose, come qui, come in Sri Lanka. Quindi, devo dirlo adesso, noi abbiamo chiesto un incontro con il governo, ma ci è stato negato. Ci è stato negato un incontro con il governo per portare l'istanza degli immigrati, perché abbiamo delle ambasciate che non funzionano. Abbiamo poi, mi ricordo che nelle elezioni srilankesi era stato promesso che i srilankesi avrebbero avuto un diritto ad un permesso, ad un visto. Questo non succede. Abbiamo aperto delle scuole, non ci vengono tradotti i loro attestati di studio srilankesi. Questo è grave. Il console che cosa fa? L'ambasciata che cosa fa? Il governo che cosa fa? Allora noi continueremo questa lotta. È una lotta molto forte, lunga, ma non dobbiamo avere paura. Il cammino è lungo, non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo andare nei territori, parlare, ascoltare ed ascoltare molti movimenti, perché un partito, se non ha appresso il popolo e i movimenti, non andrà mai da nessuna parte. Sarà un partito morto. Questa è qualcosa che ci ha dato esperienza nel nostro territorio. La rete sociale che abbiamo creato da questo ambulatorio, che è l'ambulatorio degli ultimi, sta portando a un ospedale di comunità. Che significa ospedale di comunità? Che la popolazione ha diritto di voce anche sulla parte organizzativa, sulla parte dirigenziale, e su questo stiamo lavorando molto. Allora io dico una cosa sola per finire. Ho sentito tanti discorsi, tanti bellissimi discorsi e tante propagande. Dobbiamo essere seri, competenti, dobbiamo creare delle cellule nei nostri territori, dei processi comunitari, dare una voce non solo istituzionalizzata e verticistica, ma dare voce anche al processo zonale, di quartiere, di popolo. Questo porterà a un cambiamento. So che la storia è lunga, non abbiamo paura. Buona continuazione, compagni. Aiboan. මීළඟ සුබ පැතුම සඳහා ආරාධනය ඉන්දියාවේ එක්සත් සමාජවාදී මධ්‍යස්ථානයට. அடுத்ததாக இந்தியாவின் சோசலிச ஐக்கிய மையத்தைச் சேர்ந்த தோழர் வாழ்த்துரை வழங்குவார். Next, I comradely invite Comrade Subhash Das Gupta from Socialist Unity Center of India. Comrades, let me extend my warmest revolutionary greetings to Frontline Socialist Party on behalf of the Central Committee of our party, led by General Secretary Comrade Prabhas Ghosh. It has been a remarkably powerful convention conducted at a very critical juncture in this unprecedented crisis in civilization. Comrades, I come from Socialist Unity Center Communist. We are fighting Indian imperialism in 24 states in our country, as you are fighting Indian imperialism here. Comrades, more than 100 years ago, great Lenin said, imperialism is the eve of proletarian revolution. Imperialism brings the proletariat to the revolution. And today, this is the stark reality.
as imperialism is facing a total economic, cultural, moral and social collapse of its own making, it is resorting to more and more aggression, war, throwing all norms of democracy to the wind. So, comrades, many speakers before me have told about imperialism, and I agree with them. I am at one with them. But one question I raise here, by speaking about the atrocities of imperialism, about the monstrosities of imperialism, about what they have done in numerous countries, recently in Venezuela and from yesterday night in Iran, imperialism will not die. Comrades, we will all die here one day due to natural process. But imperialism will not die naturally. It has to be put an end to. It has to be killed. And it can be only killed by proletarian revolution. And how can we achieve proletarian revolution? We can achieve this only by forming real communist parties, militant communist parties, genuine communist parties, parties which fight imperialism, capitalism, but at the same time develop communist culture, communist character, and the communist way of life. This is the only way, as taught by our teacher, guide, our founder secretary, Comrade Shibdas Ghosh, one of the foremost thinkers of Marxism-Leninism. I will end my speech by quoting from him. Speaking of revolution by itself is meaningless. The correct revolutionary consciousness is the proletarian class consciousness. And the correct proletarian class consciousness is the correct proletarian party consciousness, which means whether you have been able to recognize the genuine revolutionary party or not. I am inspired by this gathering, which has listened for more than 2.5 hours. And I feel that you have chosen correctly. Long live revolution. Long live fraternal relations between Frontline Socialist Party and SUCI Communists. Long live proletarian internationalism. Comrades, I want to present a memento to your General Secretary, Comrade Kumar Gunaratnam. Comrade, this is the picture of Comrade Shibdas Ghosh, in which he said, "Comrades, you know, politics calls for noble feelings of heart. Nobler still is the feeling that spurs on to revolutionary policies. Tender as it is in one way, inherent in it are stern reality, strict discipline, and steadfast sense of duty. This I have seen today in the gathering.
Thank you, comrades. Red salute to you all. This is the red banner. Yes, we hold together. We hold together the red banner. Thank you, comrades. මීළඟ සුබ පැතීම සඳහා මේ ආරාධනය එක්සත් රාජධානියේ වාමාංශික ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන රොජර් සිල්වමන් සහෝදරයාට. அடுத்ததாக இங்கிலாந்தின் இடதுசாரி செயற்பாட்டாளர் ரோஜர் சில்வம் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். Next, I comradely invite Comrade Roger Silverman, the left activist of UK. Hi, comrades. Greetings and Lal Salam. Sri Lanka has a special place in our common history because of its unique proletarian socialist traditions. It was the Sri Lankan comrades within the Bolshevik Leninist Party of India in the days of the Second World War who helped to build the movement which overthrew British imperialism throughout the subcontinent. In 1953, there was the Great Hartal, which was led by the workers' movement in Sri Lanka. These noble traditions, tragically, were buried for the last few decades by the vile curse of communalism. There were two futile civil wars in which thousands of young people lost their lives. And this convention of the Frontline Socialist Party shows that nevertheless, the old traditions of workers' unity and socialism are not dead, but they're rising to their feet once again. Just one word about my history in this regard. I first came to Sri Lanka for the founding conference in 1977 of what was then the Nava Sama Samaja Party, at that time embodying the finest proletarian traditions that came from the mass workers' party of the past, the Lanka Sama Samaja Party. Then came the 1980 general strike. I was here at the time of the general strike also. The last display of workers' unity before the terrible dark thunderclouds of communalism blotted out those traditions. I have treasured lifelong links with comrades from those days in Sri Lanka, and I'm proud to still be coming and supporting and expressing solidarity with you comrades. Capitalism around the world is baring its fangs once again. Half a century or more, 7 or 8 decades of pretending to show a smiling, democratic, liberal face, they're gone. Capitalism once again is red in tooth and claw. We see a tiny handful of billionaires, a shrinking handful of ultra-rich billionaires who now completely control the world within their grasp. Elon Musk is soon going to become the world's first trillionaire. A man with $1 million. Translate that into crores. I can't even calculate the number of zeros. The war with Iran will rock the foundations of civilization worldwide. The genocide in Gaza, which has been the worst example of the
bloodthirstiness of capitalism since the days of the Nazis and of the Hiroshima bomb. The war in Ukraine, the civil wars in Sudan and Yemen and Myanmar and many more, the long depression in the economy, which is soon leading to a catastrophic economic crisis just looming ahead now, an economic crash, the climate catastrophe, racism, brutality, harsh repression, far-right governments coming to power in countries throughout the world, from the USA to India and throughout Europe. There's hardly one spot on earth which is not showing the most brutal and savage face. Now, we all know about these horrors, the horrors of a diseased and dying system. But there is also another truth, and that is something which we have to keep remembering, because it's hidden from us every day in the commentaries of the world press and media. That other truth is the huge uprising of the masses, struggling to make their voices heard, struggling to get liberation from the horrors of capitalism. In the USA, 7 million people marched in protest against Trump. There was an uprising of the entire city of Minneapolis in solidarity with the victimized migrant workers of that city. There have been worldwide protests in every country at the Gaza genocide. There's been constant uprisings throughout Latin America, throughout Africa. And let's look at Asia. We saw the magnificent Arigalaya in Sri Lanka, which sent packing the billionaire gangsters of the Rajapaksa dynasty. We saw the uprising in Bangladesh, which put to flight the Sheikh Hasina regime. We've seen youth uprisings in Nepal, in Indonesia, in the Philippines, huge mass movements of young people which have completely changed the whole balance of forces throughout Asia. And what about India? People don't talk about this. People don't talk about the incredible rumblings of struggle and of revolt that are making themselves felt in India. We had last week alone, just last week. How many people here know about this even? Last week we had a strike of 30 crore workers. That's 300 million workers went on strike last week in India. That is the biggest movement of humanity in all of world history. That's something, and it wasn't in the press, it wasn't known, it was just dismissed. I'm afraid even some commentators in India itself just dismiss it and say, oh, well, it's just, these things happen. It's true, there have been many general strikes in the last few years in India of 25 crore, 2-day strikes. 25 crore people missing out on 2 days of pay, 2 days of earnings, 2 days which they desperately need to feed their families and to stay alive. And they gave that up. Now, yes, all these learned commentators and journalists, and even, I'm afraid, some sectarians, they just say, oh, well, they're just letting off steam. Well, yes, they may be letting off steam, but look how much steam there is for that to happen, for 300 million people, for 30 crore people to give up their pay in order to demonstrate their solidarity and their protest and their determination to fight against the ruling class and to fight against capitalism. So, therefore, we can be very, very happy about the prospects. And one other thing, and what we saw particularly in Sri Lanka and in Bangladesh and in Nepal and in the Philippines and in Indonesia, is
that also, that problem of the young people who cannot find a living, who cannot get a living, who can't find a work, who can't get a job. That youth unemployment problem in India too is a ticking time bomb, and it will explode with absolute infinite power, and it will explode, it will rock the world when that comes to pass. So I want to say, we all know about these things, but if ever before in world history there was a need for a United Workers International, it's now. Me and my comrades, we joined together worldwide to build the Workers International Network. We meet weekly for worldwide Zoom discussions, hearing first-hand reports from the front line of class struggle in every continent of the world. You, comrades, are very welcome. Please, let's, if we have not got the link, we'll give you the link. We'll meet every week. We meet to compare notes, to discuss, and to learn the lessons together from those struggles. And you, comrades, are especially welcome, you, comrades of the Frontline Socialist Party. We salute the initiative of the FLSP in setting out this goal. Let's all work together to build it, to build the world, most powerful force in the world, which will be the Workers International. Mazdoor Ekta Zindabad, Inqilab Zindabad. මීළඟට තුර්කි මාක්ස් ලෙනින්වාදී කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ සුබ පැතුම ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව. அடுத்ததாக துருக்கியின் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வாழ்த்துரை முன்வைக்கப்படும். I'm going to read the revolutionary greeting message of Comrade Amina from Marxist-Leninist Communist Party of Turkey. Let me read this. Greetings to the 4th National Convention of Frontline Socialist Party. Dear comrades, the Marxist-Leninist Party of Turkey and Kurdistan congratulate you on the implementation of your 4th National Convention. For us, as Marxist-Leninists, conventions and congresses are places where the will for constant renewal, formation, and strengthen all fronts of the revolutionary struggle materializes. We send revolutionary greetings in international solidarity and are honored to participate. As revolutionaries, we face many great challenges today. Imperialism confronts us with its machinery of repression, which seeks to destroy us. Capitalism brings nothing but misery and devastation to the people, a life of slavery to women and consistent oppression to oppressed nations. At the same time, the objective conditions of the proletariat and its allies for defeating the bourgeoisie are the better than ever before. The crisis of the exploitative system is digging its own grave and creating the army that will sink it. You, as the Frontline Socialist Party Sri Lanka, also faced from the beginning of your existence challenges, repression, and backlashes. But you were brave to find new paths, new solutions, and ideas for the people's struggle. You built your power under the students, the youth, the women, the workers, and the farmers. You have experienced the historic uprising in 2022 and built a crucial power in it. People were storming the palace and demonstrating their power. We have had similar experiences in Turkey. The JC protest mobilized the people, with young people at the forefront throughout the country. For revolutionaries, these situations mean that they must step onto the stage of history
and use all means of struggle to take revolutionary leadership. These are our responsibility to organize the revolution in our countries. At the same time, revolution in a globalized imperialist world system will more and more depend on each other and can influence one another. In your struggle to seize power and build people's power, we stand with you. Dear comrades, you have recognized that the path to revolution needs consistent organization. The Revolutionary Party is the proletariat's weapon for overcoming the barbaric system and the force that leads the construction of a new society. We are certain that you will be successful on your path and with your 4th National Convention. We wish you every success and send revolutionary greetings from Turkey and Kurdistan. Thank you, Comrade Amin from Marxist-Leninist Communist Party of Turkey. මීළඟ සුබ පැතුම ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මේ ආරාධනය සමාජවාදී ජනතා සංසදයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කල්ප රාජපක්ෂ සහෝදරයාට. அடுத்ததாக சோசலிச மக்கள் மன்றத்தின் சார்பில் வாழ்த்துரை வழங்குவதற்காக கட்சியின் அரசியல் குழு உறுப்பினர் தோழர் கல்ப ராஜபக்ச அவர்களை தோழமையுடன் அழைக்கிறோம். පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ 4 වන ජාතික සමුළුව වෙනුවෙන් ලේකම් මණ්ඩලයේ අසුන්ගෙන සිටින ආදරණීය සහෝදර සහෝදරයන් අවසරයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ඈත කෙළවරින් 4 දිබ්බාගෙන් පැමිණෙනු මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරයන්ගේ අවසරයි. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර නියෝජනය කරමින් සමාජවාදී පක්ෂ, කොමියුනිස්ට් පක්ෂ නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි සහෝදර සහෝදරයන්ගේ අවසරයි. I apologize from the non-Sinhala speaking comrades. I hope there will be at least an English translation of the speech. මමගේ කතාව ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ සුබපැතුම ඉදිරිපත් කරන්නේ සංයුක්ත පක්ෂයේ ප්‍රකාශනයක් විදිහට. මම හිතනවා මෙහි පරිවර්තනයක් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක් අනිකුත් සහෝදර සහෝදරියන්ට ලැබේ කියලා. සහෝදරවරුනි, පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ 4 වන සමරුව පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයත් ලෝක ධනවාදයත් තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට අවතීර්ණ වී ඇති මොහොතකයි. ඒ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානය සමාජවාදී ජනතා සංසදයේ වශයෙන් අප හඳුනාගන්නේ සමාජවාදයේද ම්ලේච්ඡත්වයේද යන තේරීම සිදු කිරීමට ශිෂ්ටාචාරයට ලැබෙන තවත් එක් යුගකාරක සන්ධිස්ථානයක් වශයෙන්. සමාජවාදයේ තවත් එක් කල්දමිය හැකි තේරීමක් නොව ශිෂ්ටාචාරික අවශ්‍යතාවක් බව ඒත්තු ගැන්වෙන නව සංවාදය මාක්ස්, ලෙනින්, ට්‍රොට්ස්කිවාදී දේශපාලනයේ යෙදෙන සියලු ලෝකව්‍යාප්ත දේශපාලන බලවේග 21 වන සියවසේ මනුෂ්‍යයා සමග ආරම්භ කළ යුතු කාලය දැන් උදා වී තිබේ. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ සමුළුවට විප්ලවීය සුබ පැතුම අප එක් කරන්නේ එහි වෛශ්වික දේශපාලනික වැදගත්කම අප පක්ෂයේ තේරුම් ගන්නේ මෙම විමුක්ති දේශපාලනයේ සන්දර්භය තුලයි. ජවිපේ දෙවන කැරල්ලෙන් පසු එළඹෙන දේශපාලන රික්තය වාම දේශපාලනයට වේදනාකාරී පරාජයන් රැසක් අත්පත් කර දෙන ලදී. ධනපති සභාගවාදය, පාර්ලිමේන්තුවාදය, අවස්ථාවාදය, සිංහල බෞද්ධ සෝත්තමවාදී යුදවාදයේ සිට නිර්ධන පන්ති විරෝධී පශ්චාත් නූතන ජනප්‍රියවාදය දක්වා වේගවත් න්‍යායික සහ දේශපාලනික පල්ලම් බැසීමකට වම ගමන් කර තිබේ. එහි සජීවී සාක්ෂි මේ වන විටත් අප අතර ඇත. NPP දේශපාලනය යනු මෙම පරාජිත ක්‍රියාවලියට ලැබෙන සහනශීලී ප්‍රගතිශීලී දේශපාලන පිළිතුරක් බව පශ්චාත් මාක්ස්වාදීන් පමණක් නොව ඇතැම් ට්‍රොට්ස්කිවාදීන් පවා න්‍යායාත්මකව අපවට පෙන්වීමට උත්සාහ කරත්
අප ඉතා පැහැදිලිව සමාජයට කියා සිටියේ අපේ දේශපාලනය සංවිධානය කරේත් NPP අනු පසුගාමී බංකොලොත් ලාංකික ධනවාදයේ නව පන්ති නියෝජිතයා බව යන දැඩි ආස්ථානයේ සිට ගනිමින් ඉතිහාසය අප නිවැරදි බව පෙන්වා දී තිබේ. ලෝකේ වෙනත් කලාපවල මතු ජනප්‍රියවාදයන් මෙන්ම NPP ලබා දුන් නිර්ප්‍රභූ ක්‍රම වෙනස හුදු හිතලුවක් බවට පත් වී තිබේ. ලෙනින් තමන්ගේ රජය සහ විප්ලවය හි නිවැරදිව පෙන්වා දුන් පරිදි ප්‍රාග්ධනය නැමැති සමාජ සම්බන්ධතාවට අභියෝග නොකරන කිසිදු දේශපාලනයක් ක්‍රම වෙනසක් ගෙනීමට සමත් වන්නේ නැත. ධනපති ක්‍රමය වඩා හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ හොඳම බූෂුවා ධනපති සංස්කෘතිය තුළයි. IMF ගිවිසුමට කොන්දේසි විරහිතව යටත් වීමෙන් පටන්ගත් NPP ක්‍රම වෙනස මේ වන විට ලෙනින්ගේ අවදි දෙකේ විප්ලවය මුග්ධ අවභාවිතාවකට යොදවන තරම් අවස්ථාවාදී භාවතාවකට ගමන් කර තිබේ. කුණු වී ඕජස් කරන මේ ධනපති ක්‍රමයට අයිසිං තැවරීමේ වගකීම වම පවරා ගැනීම කොතරම් උත්ප්‍රාස ජනකද. අපේ සාමූහික දේශපාලනයේ ගොඩනැංවීම කුමක්ද යන යුගකාරක වගකීම අපමත පැටවෙන්නේ මෙවන සන්දර්භයක බව අප පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයට දැඩි සහෝදරත්වයෙන් මතක් කර සිටිමු. මීට පෙර වමේ හඬ වශයෙන්ුත් මේ මොහොතේ සමාජවාදී ජනතා සංසදයේ ලෙසත් අප පෙරටුගාමී දේශපාලන දෙස බලන්නේ අතිශය බලාපොරොත්තු සහගතවය. ශ්‍රී ලංකාව තුළ පමණක් නොව ශ්‍රී ලංකාව තුළ පමණක් නොව ජාත්‍යන්තරවාදී පක්ෂයක් වශයෙන් අප පක්ෂය ලෝක දේශපාලනය තුළත් පෙරටුගාමී දේශපාලනය ස්ථානගත කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විප්ලවවාදී වාම දේශපාලනයේ එක් තීරණාත්මක බලාපොරොත්තුවක් වශයෙනි. එම නිසා එක්සත් විප්ලවවාදී වාම පෙරමුණක් වෙනුවෙන් නිර්ධන පන්තිය සංවිධානය කිරීමේ වගකීම වෙනුවෙන් අප ඔබ පක්ෂය වෙත සහෝදරාත්මක දෑත් නිරන්තරයෙන් දිගු කරමු. ඒ කොන්දේසි විරහිත දෑත් දිගු කිරීමක්. ඔබගේ පක්ෂයේ සමුළුවට අප මේ මොහොතේ සහභාගී වන්නේ මේ ගැඹුරු බලාපොරොත්තුව අපගේ හදවතේ ගැඹුරින් දල්වා ගනිමිනි. සහෝදරයනි සහෝදරවරුනි, නිර්ධන පන්ති විප්ලවවාදී දේශපාලනය යනු අපේ ශිෂ්ටාචාරික අර්බුදයට ඇති එකම විසඳුමයි. එකම විසඳුමේ යතුරයි. ඒ දේශපාලන යතුර අපේ සමාජයේ පමණක් නොව ලෝක පරිමාණව අස්ථානගත ඇති බව අපි පිළිගනිමු. ඒ අපේ දේශපාලනයේ ආරම්භක ලක්ෂයයි. නමුත් යතුර නැති වූ තැන මිස ආලෝකය ඇති තැන යතුර සෙවීමේ කිසිදු පළක් නැත. එය අප ඔබට සහෝදරාත්මකව මතක් කර සිටිමු. යතුර නැතිව ඇත්තේ 21 වන සේවාසේ නිර්ධන පන්තිය තුලයි. එසේනම් අපි යතුර සෙවිය යුත්තේ 21 වන සේවාසේ නිර්ධන පන්තිය තුලයි. නිර්ධන පාන්තික විප්ලවයට ජය වේවා. அடுத்ததாக மாநாட்டு உரையை வழங்குவதற்காக தோழர் துமிந்த நாமகம் அவர்களை தோழமையுடன் அழைத்து நிற்கின்றோம். පන්තියට බලය බලයට පක්ෂය පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ 4 වන ජාතික සමුළුවේ සමුළු දේශනය සඳහා මේ ආරාධනය දුමින්ද නාගමුව සහෝදරයාට. පන්තියට බලය බලයට පක්ෂය තේමා කරගෙන පන්තියට බලය ගන්න පක්ෂය ගොඩනගන්න අරමුණු කරගෙන කැඳවෙන 4 වෙනි ජාතික සමුළුව අපේ පක්ෂය තීරණාත්මක හැරවුමකට කැඳවන පක්ෂ සමුළුව එවැගේම
පක්ෂයේ ජාත්‍යන්තර සබඳතා තීරණාත්මක හැරවුමකට කැඳවන සමුළුව අපේ පක්ෂයේ රටපුරා විහිදලා ඉන්න දහස් ගානක් වූ අම්පාර මඩකලපුව යාපනයේ මන්නාරම ඒ නගරවලින් ඊයේ බස් පිටත් උනේ රාත්‍රී මධ්‍යම රාත්‍රියට පැය කිහිපයකට කලින් ඒ සියලු තැන්වල ඉඳලා අද මේ සමුළුවට රොද බැඳලා ඉන්න පන්තියේ ඉදිරිපෙළ සටන්ගාමී සහෝදර සහෝදරියන්ගේ සමුළුව හතරවෙනි ජාතික සමුළුව අපේ පක්ෂයේ ආදරණීය සමුළුව අපි හැමදෙනා එකතුලා ඉන්නවා පක්ෂයේ තීරණාත්මක හැරවුමකට ගේන්න. සභාපති මණ්ඩලයේ සහෝදරුනි සහෝදරිය, ලේකම් මණ්ඩලයේ සහෝදරුනි සහෝදරිය, ඒ වගේම කියුබන් තානාපති පෙට්‍රිකා ගුවෙරා සහෝදරිය, ජාත්‍යන්තර සහෝදරත්වය නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්න සහෝදරවරුනි සහෝදරියනි, ඒ වගේම මාධ්‍යවේදී හිතවතුනි, පක්ෂයේ අපේ පක්ෂයේ ආදරණීය සහෝදරුනි සහෝදරියනි, ඔබ දන්නවා අපේ පක්ෂය 2011 ඉඳලා අපි ගොඩනැගුවේ ඊටාම දුෂ්කර කොන්දේසි මැද්දේ. අපේ පක්ෂයේ ආරම්භයේදීම අපේ සහෝදරු දෙන්නෙක් අපෙන් උදුරගත්තා. ඔබට මතකයි 2011 නොවැම්බර් ඉල් සමුරුව කරන වෙලාවේ මේ වේදිකාවේ හිටිය ලලිත් සහෝදරයා. අපේ යාපනයේ ක්‍රියාකාරී දිස්ත්‍රික් ක්‍රියාකාරී හිටපු අපේ දිස්ත්‍රික් නායක ලලිත් සහෝදරයා සහ කුගන් සහෝදරයා අපෙන් පැහැරගත්තා. එතනින් මර්ධනය අවසන් වුණේ නැහැ. කුමාර් සහෝදරයා දිමු සහෝදරිය පැහැරගත්ත අපේ පළවෙනි සමුළුවට දවස් කිහිපයකට කලින් එදා රාජපක්ෂලා. ඒ වගේම එතනින් පස්සෙත් අපි පසුපස්සේ මර්ධනය හඹාගෙන ආවා. කුමාර් සහෝදරගේ ජීවිතයේ 89න් පස්සේ නැවත වතාවක් ඉතාම අසීරුවෙන් අපි බේරගත්තා. ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ පාලනය කුමාර් සහෝදරයව වසරකට හිරේ දැම්මා. අපේ පක්ෂයේ මේ සහභාගී වෙන සහෝදරු සහෝදරියන් අපි දන්නවා. අපි ඇතිතරම් අපේ සහෝදර සහෝදරයන් පොලිස් කූඩුවල හිරගෙවල් වල läගලා තමයි අපි මේ දේශපාලන ව්‍යාපාර ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව අපේ රටේ වැඩ කරන පන්තියට කියනවා, අපි ගැන විශ්වාසය තියන් ඉන්න පන්තියට අපි කියනවා, අපි ගොඩනගලා තියෙනවා මේ රටේ සටන්කාමී දේශපාලන ව්‍යාපාරය ඔබ වෙනුවෙන් ගොඩනගලා තියෙනවා. සියලුම අභියෝග හමුවේ සටන්කාමීව ඒ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන පක්ෂය ගොඩනගලා තියෙනවා කියලා අපි මේ රටේ වැඩ කරන පන්තියට කම්කරු පන්තියට කියනවා. අපි පැවතිච්ච හැම ආණ්ඩුවක් ඇතුලේ මර්ධනයට මුහුණ දී පක්ෂයක්. ඒ වගේම හැම අසීරු අවස්ථාවකම අපි ජනතාවත් එක්ක හිටගත් පක්ෂයක්. අපි හැම අසීරු වෙලාවකම ජනතාව අපෙන් ඉල්ලා හිටපු ඒ අසීරු නායකත්වයන්, අසීරු දායකත්වයන් දීපු පක්ෂයක්. සමහරලාට අපේ නායකත්වය ඉල්ලුවා, සමහර වෙලාවල අපේ දායකත්වය ඉල්ලුවා. ඒ හැම වෙලාවම අපි දුන්නා. ඔබ දන්නවා දර්ග නගරේ ගිනි තියලා මේ රටේ ජාතිවාදය අවුස්සලා ඒ ජාතිවාදයේ ගිනිදැල් මතින් බලය ගන්න කසකවපු වෙලාවේ අපි පක්ෂයක් විදියට මේ රටේ තවත් බොහෝ ප්‍රගතිශීලී වගේම අපි අපේ කොටස කරා ජාතිවාදයට එරෙහිව අපි අපේ රතු දජය ඔසවලා ජාතිවාදය පරද්දන්න ඒ අවස්ථාවේ අපේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරා. ඒ වගේම අදත් පෝලිං හැදිලා තියෙනවා. හදිසි මේ ඇති වෙලා තියෙන දේශපාලන තත්ත්වයේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලන තත්ත්ව නිසා අපි දන්නවා පෝලිං යුගයක් පහු කරද්දී එදා රාජපක්ෂලා වෙලවන්න හිට්ලර් කෙනෙක් ඕනේ කියලා ගෝඨාභයට ඡන්දෙ දීලා ගෙනාපු ජනතාවගෙම නැවත හැරවුමක් වෙනකොට රාජපක්ෂලා වෙලවන්න කියලා පෝලිං ගානේ මිනිස්සු මියනකොට ඒ සටනට සමහරුත් තෙපර බබා ඉඳද්දී නායකත්වයක් නැති සටන් වලට අපි නම් එන්නේ නැහැ කියලා අපි ජනතාවගේ ඉල්ලීමට ජනතාවගේ සටනට සටන්කාමීව අභියෝගාත්මකව නායකත්වෙන් ඉස්සරහට ආවා. ඔබ දන්නවා 2022 අරගල ඉවරලා රනිල් වික්‍රමසිංහ පස්සදොරෙන් රිංගද්දී රජමාලිගාව ඇතුළට රනිල්ල හදාගත්ත ආරක්ෂක කවුන්සිල් ඇතුලේ කතා කරා පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය තහනම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා ඒ අසීරු අභියෝග මැද්දේ
අපි ජනතාවත් එක්ක හිටගත්තා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබ දන්නවා කොවිඩ් වසංගතය ඇවිල්ලා බොහෝ දෙනා වසංගතය ඉස්සර අපිට මනුෂ්‍යත්ව අතහැරලා ආත්මාර්ථයට කුටුම්බයට පහුබැලලා ඉන්නකොට අපි පක්ෂයක් විදියට ඒ දෙවනි රැල්ල ඇවිල්ලා ජනතාව වේදනාව විඳිද්දී රෝහල් ගානේ ගිහිල්ලා මේ පක්ෂයේ සමාජිකාවන් සහෝදර සහෝදරියන් අසරණ වෙච්ච ඒ අසීරුතාවටපත් වෙච්ච හැම මිනිහෙක්ගේම ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා රෝහල් වලට ගිහිල්ලා අපි අපේ මනුෂ්‍යත්වයේ දෑත දික් කරා. මනුෂ්‍යත්වයේ දෑත දික් කරා. ලාභ හොයපු ලාභ කරපු කම්පැනි වලට බැරි වෙද්දී මේ ලිබරල් ආර්ථිකයට බැරි වෙද්දී ඒ ව්‍යසනයට මුහුණ දෙන්න අපි මනුෂ්‍යත්වයේ දෑත සමාජවාදයේ බලාපොරොත්තු අරගෙන ඒ හැමස්සක් මුල්ලක් නෑරම ගියා. දිට්ඨ ව්‍යසනය ආවා. ඔබ දන්නවා මිනිස්සුන් අනාගතයේ අදයි කියන සමහර සමාගම් දිට්ඨ ව්‍යසනය ඇවිල්ලා ඒගොල්ලොන්ගේ ටවර් වල පැය භාගන වල ටවර් ඕෆ් වුණා. මිනිස්සුන්ට දුරකථන දැනුම් දීමක් දී ගන්න බැරි වුණා. ඒක තමයි ලාභය පසුපසෙන සමාගම් වල හැසිරීම. හැබැයි ඒ හැසිරීම වෙද්දී දිට්ඨ ආපදාව ඉස්සර අපිට මේ ව්‍යාපාරයේ අපේ පක්ෂයේ සහෝදර සහෝදරියන් අපි අසිරිය හදවත සංවිධානයට දායක වෙමින් අපි රට පුරා ඒ ආපදාවට රීව මැදිහත් වුණා. ඔව් අපි කියනවා අපේ පන්තියට දැනුම් දෙනවා මේ ගෙවිච්ච කාලය 2011න් පස්සේ ගෙවිච්ච කාලේ අපි පෙන්ලා තිනවා අපි නිර්මාණය කළ තිනවා නොනිදන පක්ෂයක් පන්තිය වෙනුවෙන් නොනිදන පක්ෂයක් නිර්මාණය කළ තිනවා. අපි ඒ ගැන ඔබට ආඩම්බරෙන් දැනුම් දෙනවා. අපි නොනිදන පක්ෂයක් නිර්මාණය කළ තිනවා. පැය 24 මාසේ දවස් 30 මුළු වසර පුරා ජනතාව කොතනද අයිතිවාසිකම් නැති වෙන්නේ, ජනතාවට කොතනද අපල උපද්‍රව වෙන්නේ, ඒ හැම තැනකදීම නොනිදන ව්‍යාපාරය පෙරටුගමි සමාජවාදී පක්ෂය අපේ පක්ෂය ඔබගේ ආදරණීය පක්ෂය අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ප්‍රතිපත්ති ගරුක පක්ෂයක් හදලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා අපි සයිට මරගලේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරි සංගමයත් එක්ක බොහොම අමාරු ගැටුම් මැද්දේ උපක්‍රම මැද්දේ හැලහැප්පීම් මැද්දේ වැඩ කරා. ඒ අරගල ඉවර වෙලා සැලකිය යුතු කාලයකට පස්සේ වෛද්‍ය සංගමයේ හිටපු වෘත්ති සමිති නායකයෙක් කියනවා අපි එක දෙයක් දකිනවා. අපි අතර ගොඩක් වෙනස්කම් තියෙනවා. අපිත් ඕගොල්ලොත් එක්ක ගොඩක් නොඑකඟතා තියෙනවා. හැබැයි අපි එක දෙයක් දකිනවා. ඕගොල්ලෝ කියන දේ කරනවා, කරන දේ කියනවා, කියන දේ කරන දේ කියන පක්ෂයක් අපි හදලා තිනවා. ඒක අපෙන් නෙමෙයි අපිට එළියෙන් බොහෝ දෙනාගෙන් අපි ගැන යහඬ ඇහෙනවා. ඒ වගේම අපි හදලා තිනවා දැක්මක් තියෙන පක්ෂයක්. ඔබට මතකද 2015 මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඔටුනු පලන්දන්න මේ මහත්තුරු කියපු කතා මතකද? ඒ දවස්වල මාධ්‍යවල හිටපු සමහර මාධ්‍ය ආයතන ඒවට ලියපුව මතකද? ඒ මහත්තුරුන්ට ඒ දවස්වල විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ යටතේ පැයක්වත් ඉන්න බැරි වුණා. පුදුම තදින්මක් තිබ්බා. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්න ඕන. දැන් හැබැයි සද්ද නැහැ. ඒ පෙරමුණ හදලා අපිට කිව්වා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්න තියෙන අන්තිම අවස්ථාව. මේ අන්තිම බස් එක මේකට නගින්න. මට මතකයි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යෙක් අපි හම්බෙලා කිව්වා පුබුදු සහෝදරයා මම හම්බෙච්ච ලාවක මේ අන්තිම බස් එක පුබුදු මේකට නැග්ගේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට බස් එක මිස් වෙනවා කියලා. දැන් මොකදලා තියෙන්නේ? දැන් කෝ මෛත්‍රීපාල, දැන් කෝ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම. දැන් ඒකට පිටපාරෙන් ඒකට කඩේ ගිය JVP එක දැන් විධායක ජනාධිපති මේ කරගහ තලු මර යනවා ඉස්සරහට. අපිට දැක්මක් තිබුණා. අපි දන්න ඕක වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඕක කරන්නේ නැහැ කියලා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දෙන්න මේ ධනපති පක්ෂවලට උවමනාවක් නැහැ, දෙන්නේ නැහැ කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි එදා කිව්වා පුළුවන් අයට ඕකට අත ගහන්න එපා කියලා. ඕකට කර ගහන්න එපා කියලා අපි කිව්වා. 2019 ආවා හිට්ලර් කෙනෙක් හදන්න රැල්ලක්. අපි කිව්වා හිට්ලර් කෙනෙක් හදන්න මේ බලය තව වැඩි කරන්න එපා. මේ බලය ඔබට හෙන ගෙඩියක් වෙලා පාත් වෙනවා කියලා. ඒක ප්‍රතිඵල දැක්ක ජනතාව. ගොවි ජනතාව මත ඒක හෙන ගෙඩියක් වගේ පාත් වෙනවා දැක්කා. පොහොර සහනාදරේ කප්පාදු කළා මෙයා කොළඹට වෙලා ඉන්නවා, මිනිස්සු සටන් කරනවා. එයා කියනවා ඒව එහෙම තමයි කියලා ඒකට පූච්චාණංකේ කී හිටියා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. අපි දැක්ක ඒක ජනතාව මත කඩා වැටෙන විදිය, ජනතාව ඒකට විරුද්ධ වෙන විදිය. 2019 හිට්ලර් කෙනෙක් ඉල්ලපු ජනතාව අංශක 180කින් හැරවලා ආපහු ආව ගෝඨ ගෝ හෝම් කියලා. ගෝඨ ගෝ හෝම් කියලා ආවන් පස්සේ තව සමහරු කිව්වා නායකත්වයක් නැති අරගල වලට අපි එන්නේ නැහැ. ඒවට අපි එන්නේ නැහැ.
ඒවට අපි බයින්නේ මේම තමයි කිව්වේ. තව සමහරකෝ ගෝඨව එලවන්න බෑ කිව්වා. අරගලයකින් කොහොමද එලවන්නේ කියලා ඇහුවා. අරගල කරන්න පුළුවන්. ගෝල් ෆේස් එකේ ඉන්න පුළුවන් හැබැයි එලවන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. අපි දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් විදියට පැහැදිලි තීරණයක් ගත්තා. ඒක අවදානම් සහගත තීරණයක්. දරාරුම් තීරණයක්. ගෝඨ එලවන සටනට කරගහන්න, ඒ වගේම ගෝඨ එලවන තැන දක්වා ඒ සටන ඉස්සරහට ගෙනියන්න අපි පැහැදිලි දේශපාලන තීරණයක් ගත්තා. අපිට දැක්මක් තිබුණා. ඒක ඒ අරගලයට එවැනි දේශපාලන නායකත්වයක් සහිතව මැදිහත් නොවුණා නම් සහෝදරුනි අපිට ඉතිහාසය කියන්න බෑ මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා. නමුත් අපි කවුරුත් දන්නවා ඒ අරගලය ඇතුළේ හිටපු අය දන්නවා ඒකට යන්න තිබිච්ච මාවත මොකක්ද කියලා. ඒකට වාමාංශික පිරිසක් නැත්නම් වාමාංශික මතයක් සහිත පිරිසක් මැදිහත් නොවුණා නම් ඒ අරගලේ කොතැනද ගමන් කරන්න කියලා. ඊළඟට මේ IMF කිව්සුම අස්සම් කරා. දැන් මේවා තමයි අලුත් ඒවා. මේවා තාම ඉවර වෙච්ච නැති ඒවා ඉතිහාසෙ. මේ කිව්සුම අස්සම් කරන වෙලාවේ අපි පැහැදිලිව කිව්වා මහා බැංකු අධිපති උඩ පැන කියද්දි 127ක නායකත්වයක් ගන්නවා අරගෙන පෙන්නන්නම්. ඒක පෙන්නලා තමයි EPF එකට 127ක ගැහුවේ. කපලා දැම්ම EPF එකේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ඇතුළු සේවකයින්ගේ අරමුදල්. මහා බැංකු අධිපති අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි එදා කිව්වා ඔක හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි ගණන් හදලා කිව්වා හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා. අද මොකද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා සාකච්ඡාව. දැන් 16%යි හම්බ වෙන කප්පාදුව. අපි ඒක කල්ලාතු කිව්වා. ඒ නිසා අපි දැක්මක් සහිත පක්ෂයක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම අන්තෝනියෝ ග්‍රාම්ෂි සහෝදරයා කියනවා ඓන්ද්‍රීය බුද්ධිමුතුන්ගේ පක්ෂයක් ගොඩනගන්න ඕනේ කියලා. ජනතාවත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච පන්තියත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච බුද්ධිමුතුන් අවශ්‍යයි කියලා. පෞගේ කාලේ බලන්න මේ රටේ මතුවෙච්ච විවිධ සමාජ ප්‍රශ්නවලදී කවුද මැදිහත් වීමට බුද්ධිමය මැදිහත් වීම කළා තියෙන්නේ? කවුද මැදිහත් වීමට ප්‍රමුඛ කාර්යභාර කළා තියෙන්නේ? ගෝඨගේ කඩිකුලප්පු පොහොර ප්‍රතිපත්තිය ආවා. ඒ පොහොර ප්‍රතිපත්තිය ගැන කවුද විවේචන ගොඩනැගුවේ? එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ අර්බුදය ගැන දත්ත තොරතුරු සහිතව ඉලක්කම් එක්ක කවුද ආරම්භ ඉඳලා ඒකට විරෝධය ගොඩනැගුවේ? කෙහෙලිය දැන් කූරු ගණන් කරනවා හිරගවල් ඇතුලේ. කවුද කෙහෙලියගේ ඖෂධ හොරකම හෙළිදරව් කරේ? කෙහෙලියම අපිට මතකයි මහත් සාකච්ඡාට ඇවිල්ලා කියනවා මේ පොඩි බබාලා ඕගොල්ලන්ට මේවා තේරෙන්නේ නැහැ මේවා ලොකු ඉලක්කම් කියලා. මේවා ලොකු වැඩ කියලා කියනවා. අද ඒ කෙහෙලියට හිරගෙදර කූරු ගණන් කරන්නලා තියෙනවා. ඊළඟට දේශීය විදේශීය ණය ගිවිසුම් දෙක අත්සන් කරා. මේ ගිවිසුම් සම්බන්ධ මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ අපි කිව්වා මේ විදේශීය ණය ගිවිසුම් සම්බන්ධ තියෙන විපාක අපි කිව්වා මේක අත්සන් කරන්න එපා අඩුම තරමේ මේක බලන්න කියලා. ඇස් පියාගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ හදපු ණය ගිවිසුම් අත්සන් කර අනුර දිසානායක. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණාව අර විපක්ෂයේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කියලා අල්ලන් ගියා විගඩමක් මොකද්ද වචනයක් අල්ලන් වෙබ්සයිට් එකක් අල්ලන් ලොකු නාඩගමක් නටුව. මොකද ඒ කුණුහරුපේ ඇරෙන්න කියන්න වෙන දෙයක් නැහැ කියන්න වෙන විවේචනයක් නැහැ. නමුත් අපි ගොඩනගුවා විශාල අධ්‍යාපනික විවේචනයක් ගෙන ආපු නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ නිවැරදි දිශාවට ගන්න. ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඕනේ. ඒක නිවැරදි දිශාවට ගන්න ගොඩනගුවා. බාල ගල්ලංගුරු තාම ඉවර නැහැ. තාමත් මේක තියෙන වේදිකාවේ. නමුත් බාල ගල්ලංගුරු මේ හැම ප්‍රශ්නකම අපේ පක්ෂයේ මතවාදී කාර්යභාරය අපි හරියට කරලා තියෙනවා. නමුත් අපිට තව පියවරක් යන්න තියෙනවා. දැන් මේ ජාතික ජනබලවේගයේ පත් වෙලා තියෙන ඉරණම දිහා බැලුවම පේනවා අපිට තව පියවරක් යන්න තියෙනවා. අපි ගොඩනගිය යුතුයි අපේ පක්ෂය තුළ ගොඩනගිය යුතුයි වෘත්තීකයන් ගොඩනගන්න ඕනේ වාමාංශික දැක්මක් සහිත. බිබිලෙලා වගේ මිනිස්සු අපේ පක්ෂය තුළට අවශ්‍යයි. අද මේ ක්‍රමය ඇතුළේවත් අඩුමතරමේ ප්‍රගතිශීලී පියවරක් තියාගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. මේ මහත්තුරුන්ට ඉන්න ඔක්කොම බුද්ධිමතුන් නුගතුන් කියලා කියන කට්ටිය වේදිකාවලට ඇවිල්ලා අස්සම් කරා කොලයට අපි ඉන්නවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක කියලා. හැබැයි අස්සම් කරාට විකල්ප දැක්මක් නැහැ. වාමාංශික දැක්මක් නැහැ. අඩුමතරමේ රැඩිකල් චින්තනයක් නැහැ. ඒ නිසා ගිරව් වගේ අර හදපු වැඩපිළිවෙලම තමයි අරගෙන යන්නේ. අර හදපු වැඩපිළිවෙලම තමයි 77 ඉඳලා ආපු පීල්ලෙම තමයි ප්‍රතිපත්ති මිෂන් රට ගමන් කරන්නේ. ඒ නිසා අපිට තව අඩියක් ඒක තියන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කියනවා පහුගිය සමුළුව අපි තිබ්බ වෙලාවේ අපි කිව්වා පන්තියට පක්ෂයක් අපි හදනවා කියලා. පන්තියට පක්ෂයක් හදනවා කියලා තමයි අපි මේ සමුළුව තේමාව ගත්තේ. අපි කියනවා ලෙනින් සහෝදරයා කළ යුත්තේ කුමක්ද කෘතියේ දැඩිව අවධාරණය කරනවා
වෘත්තීය විප්ලවවාදීන්ගේ සමන්විත පක්ෂයක් හදන්න කියලා. අපි දන්නවා අපේ 65 ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, අපේ ආරම්භක පක්ෂ, අපේ මව් පක්ෂය, අපි ඛණ්ඩනය වෙච්ච පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා හැම පැයකම හැම මොහොතකම අපිට විවාද සම්පන්න කරුණු තිබියදී හැබැයි හැම මොහොතකම විප්ලවය සමාජවාදය ගැන හිතන මිනිස්සුකට නැගුවා. අපි කියනවා පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය ගොඩනගලා තියෙනවා විප්ලවය ගැන, සමාජවාදය ගැන හැම මොහොතකම හිතන හැම මොහොතකම ඒ සඳහා උපායෝපක්‍රම සමකස් කරන පක්ෂය ගොඩනගලා තියෙනවා. වෘත්තීය විප්ලවවාදීන්ගේ පක්ෂය ගොඩනගලා තියෙනවා. දැන් NPP ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා අවුරුද්දකට වැඩි, අවුරුදු 1.5කට අඩුයි. මේ ආණ්ඩුවේ ශේෂපත්‍රය ගැන අපි කියන්න ඕනේ. මොකද මේ අපේ සමුළුවේ කාලයත් පොඩ්ඩක් අපි පස්සට ගන්න මේ දේශපාලන මොහොත සැලකුවා. මොකද රට ඇතුලේ ඒකට දේශපාලන නිමිත්තක්, දේශපාලන මොහොතක් ආයුතු තියෙනවා. අපි හිතනවා දැන් මේ ජාතික ජනබලවේග ආණ්ඩුව ගැන සාධාරණ නැගීමක් කරන්න කාලයක් ගිහිලා තිනවා. තව කට්ටියට බලන් ඉන්න අයට බලන් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ගැන සාධාරණ නැගීමක්, ඒ ගැන හිතන්න කැමති අය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ දන්නවා මේ අත්සන් කරපු ණය ගිවිසුම් දෙක. තවමත් මහා බැංකුව අධිපති කිව්වහම මේක টොප් එකට යනවා කියලා අපිට පේනවා ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ මේ ආණ්ඩුවේ අය ඒ කියන කතා ටික එහෙම ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කරනවා මේ අත්සන් කරපු ගිවිසුම, ණය ගිවිසුම අපිව ගොඩ යනවා කියලා. අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවල අර පොත්වලට පෙනී හිටපු විදිය ගත්තට පස්සේ ඒ පොත් බලන්නේවත් නැතුව, ඒ පොත්වල තියෙන මල විකාර ගැන බලන්නේවත් නැතුව ඒවට පෙනී හිටපු විදිය බැලුවාම ඉතින් මේකට පෙනී ඉන්න එක ගැන ලොකුට පුදුමෙන් දෙයක් නැහැ. මේක හොට බිම ඇනනකම් ගිහිල්ලා මේ ඒගොල්ලෝ කියන ටික ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ කියයි ගිරව් වගේ. නිසා ඒක ගැන කලබල වෙන්න ඕනේ. නමුත් අපි පැහැදිලිව අනතුරු වගවනවා. අපි පැහැදිලිව කියනවා අපි අත්සන් කරපු දේශීය ණය ගිවිසුම, මේ දේශීය ණය ගිවිසුම තනිකරම මේ රටේ පෞද්ගලික අංශ සේවකයාගේ අනාගතය මුළුමනින්ම විනාශ කිරීමක්. ඒක අපි එදත් කිව්වා. දේශීය ණය ගිවිසුම නිසා අර්ථ සාධක අරමුදල ඇතුළු සේවකයන්ගේ අනාගත විශ්‍රාමික අරමුදල් සියල්ලම භාගයකින් අඩපණ කළා, විනාශ කළා තියෙන්නේ. ඒක තව අවුරුදු 5-10ක් යනකොට මේ රටේ පෞද්ගලික අංශ සේවකයන්ට අත්විඳින්න හම්බ වෙයි. හැබැයි ඒක එහෙම වෙද්දී මේ රටේ කොම්පැනිකාරයින්ට කොම්පැනිකාරයෝ ආයෝජනය කරපු ක්‍රයිසිස් බොන්ඩ් වලට අර අර්බුදයේ වෙලාවේ ආයෝජනය කරපු රුපියල් බිලියන 1850කට ආසන්න බැඳුම් කරවලට තවමත් අවුරුද්දකට සියලු බැඳුම් කරවලට, සියලු ණය වලට නෙමෙයි 2022 අප්‍රේල් වල ඉඳලා 2023 සැප්තැම්බර් දක්වා ආයෝජනය කරපු බිලියන 1850ක ඒ සුපිරි බැඳුම් කරවලට 133ක පොලියක් ගෙවනවා. රුපියල් බිලියන 465ක් ගෙවනවා අවුරුද්දකට. මේක අති විශාල මුදලක්. මේ මුදල් ගෙවන්න අපිට බදු ගහලා තියෙනවා. අපි මත පීඩා පටවල තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ගිවිසුම ඇතුලේ පීඩාව තමයි අද ඔබගේ ජීවිතය ඇතුලේ ප්‍රකාශයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. අද ඔබ ගන්න බඩු මුට්ටු ඇතුලේ, අද ඔබ ගන්න ඖෂධ ඇතුලේ, ඒ ඖෂධ බිල් ඇතුලේ ෆාමසියෙන් ගන්නකොට ඒ හැම එකක් ඇතුලෙන් ප්‍රකාශයටපත් වෙලා තියෙන මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අතෑරපු ණය ගිවිසුමේ ප්‍රතිඵලය තමයි ප්‍රකාශයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අත්සන් කරපු විදේශී ණය ගිවිසුම. මේක තමයි ඊළඟට අපිට ඊටාම භයානක ඉරණමකට මුහුණ දෙන්නේ. අපි මේ විදේශීය ණය ගිවිසුම ඇතුලේ ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම් කරවලට අත්සන් කරපු ගිවිසුම, බහුපාර්ශ්වීය ණය වලට අත්සන් කරපු ගිවිසුම, ද්විපාර්ශ්වීය ණය වලට අත්සන් කරපු ගිවිසුම, මේ සියලු ගිවිසුම් වල පීඩනය එන්න වැඩි වෙනවා. 2028 වෙනකොට තමයි ඒ පීඩනය ඉහළම තැනට එන්නේ. දැන් මේක ගෙවන්න දේශීය ණය ගෙවන්න බදු ගහලා සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන්. විදේශී ණය ගෙවන්නේ ඩොලර් වලින්. ඒක ගෙවන්න ඩොලර් හොයා ගන්න ඕනේ. ඩොලර් හොයන්න ලංකාවේ අපනායනය වැඩි වෙන්න ඕනේ. විදේශීය ශ්‍රමිකයන්ගේ ඉපැයීම් වැඩි වෙන්න ඕනේ. මේවා වැඩි වෙන්න ඕනේ. මේවා මේ ගණන් බලලා තියෙන වේගය වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මේවා වැඩි වෙන්නේ වගේම මේ පැත්තෙන් වක්කඩ කැඩුවා වගේ ඇරිය ලංකාවේ වාහන ආනයන සඳහා ඉඩකඩ. මැදපන්තියේ සතුටුයි වාහන ආනයන කරන්න දීපෙක් ගැන. හැබැයි සතුටේ ගෙවීම කොච්චරද? ඩොලර් බිලියන 1.8ක්, ඩොලර් මිලියන 1800ක්. හොඳට මතක තියාගන්න 2022 අපි මුහුද ගාවට ගිහිල්ලා වරාය ගාව කැරක් කැරක හිටියා ඩොලර් මිලියන 50ක් නැතුව තෙල් නැවක් ගේන්න. ඒක තමයි එදා අපි වැටිච්ච තැන.
දැන් ඩොලර් මිලියන 1800ක් වාහන ආනයනය සඳහා ගෙන්නන වියදම් කරලා තිනවා. ඒ වියදම ඊළඟට තෙල් වලට එකතු වෙනවා. හැම අවුරුද්දක් පාසා අපේ තෙල් ආනයනය වැඩි වෙනවා. දැන් මේක මේ ආර්ථික තේරීම නිසා, මේ ආර්ථික ක්‍රියාමාර්ග නිසා අපේ ඩොලර් වලට එල්ල වෙලා තියෙන පීඩනය, අපේ ඩොලර් සංචිත වලට එල්ලලා තියෙන පීඩනය වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් මහ බැංකුව ඉලක්කම් වලින් පෙන්නනවා ඩොලර් බිලියන 6යි අපිට සීමාව දුන්නේ IMF එක. අපි 6 පෙන්නුවා කියලා. කොහොමද මේ 6 පන්නලා තියෙන්නේ? මේවා ඇත්තටම සාක්කුවේ තියෙන සල්ලිද? නෑ. මේවා සාක්කුවේ සල්ලි නෙමෙයි. මේක ඩොලර් බිලියන 1.5ක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩොලර් බිලියන 1.5ට වඩා අඩු වුණොත් විතරයි ලංකාවේ විදේශ විනිමය චීනයෙන් ලබා දීපු කොන්දේසි සහිත මුදලක් තියෙනවා. ඒතර ඒක ඇවිල්ලා පාවිච්චි කරන්න නොහැකි මුදලක්. ඒකත් එකතු කරලා තමයි 6 පෙන්නන්නේ. ඊළඟ බරපතලම කාරණා තමයි මේ ඩොලර් බිලියන 6 ඇතුලේ විශාලම පංගුවක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ පංගුව? ඒක බැංකු වලින් අතමාරුට ඉල්ලගත්ත ඩොලර් ණය. දැන් මේක හරියට අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සු අපේ සල්ලි ගන්න එනවා, ණය ඉල්ලන්න එනවා. ණය ඉල්ලන්න එනකොට මිනිහ අහනවා මේ දවස්වල ආදායම් කොහොමද කියලා. ඒතකොට අපි ඊට එහා පැත්ත ගෙදරින් 100ක් හරි ඉල්ලගෙන පර්ස් එකේ දාගෙන ඉන්නවා පෙන්නන්න. ආවහන් පස්සේ මේ අපි ගාව සල්ලි තියෙනවා කියලා. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඔය සාමාන්‍ය විදේශගත වෙන අයට හදනවා මේ වගේ ක්‍රමයක් ෂෝමනි කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තට සල්ලි නෑ, නමුත් account වල සල්ලි දාලා පෙන්නනවා. දැන් මහ බැංකුව කරලා තියෙන මේ විද්‍යාව ඩොලර් බිලියන 6ක් තියෙනවා කියලා IMF එකට පෙන්නන්නේ මේ විද්‍යාව. ඒ නිසා මේක පැහැදිලිවම මේ අපිට පෙන්නන සංචිතය අපිට මුදල් ගෙවා ගන්න, ණය ගෙවා ගන්න, විදේශී ණය ගෙවා ගැනීමේ අර්බුදයකට මඟ පාදන පට්ටබල් බොරුවක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපිට මම කලින් කිව්වා ණය කප්පාදුව අපිට හම්බෙනවා කියලා කිව්වේ 27යි, හම්බෙන්නේ 16යි. ඔබ දන්නවා අපිට සමාන්තරවම ණය කප්පාදුව කරපු ගානාව 137ක ණය කප්පාදුවක් ගත්තා. ගානාව 137ක ණය කප්පාදුවක් ගත්තා. මේගොල්ලෝ ගත්තේ 127යි. දැන් හම්බෙන්නේ 16යි. 16 හම්බෙනකොට 2028 අපේ ණය වාරික ඉහළ යනවා සාමාන්‍ය ගණනය කිරීම වලට අනුව දැනට තියෙන ගානට වඩා ඩොලර් මිලියන 180 සිට ඩොලර් මිලියන 250 දක්වා. අපි නෙමෙයි. දැන් මේක අපි කිව්වා කලින්. මේ ආණ්ඩුව ආපු ගමන් මේ ගිවිසුම අත්සන් කරන්න එපා කියලා අපි කිව්වා. දැන් කවුද කියන්නේ? දැන් පහුගිය අන්තිම UN එකට දාපු රිපෝට් එක ලංකාවේ UN එකට දාපු රිපෝට් එක ලංකාවෙන් ආපු රිපෝට් එක. ඒ වාර්තාවේ තියෙනවා 2028 29 30 මේ කාලය තුල නැවත ලංකාව ආර්ථික අර්බුදයකට ගමන් කළ හැකි. අන්තිම IMF රිපෝට් එක. අන්තිම IMF වාර්තාවේ IMF කියනවා උඹලට මිලියන 250ක් වැඩිපුර ගෙවන්න වෙනවා. ඒ නිසා පුතේ මේ ගිවිසුම එච්චර හොඳ නෑ. උඹලා අරබුදයට යයි කියලා. දැන් අපි නෙමෙයි මේකට කොට්ටෝරු වැඩ කරපු කට්ටිය ඉස්සරහට අවිල්ල කියනවා මෙන්න වෙන්න යන දේ කියලා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා මේ හදලා තියෙන සුරංගනා ලෝකය රනිල් වික්‍රමසිංහ හදපු මේ වැල්ලේ මාලිගාව, මේ ණය ගිවිසුම් දෙක හදලාම හදපු වැල්ලේ මාලිගාව, ඒ වැල්ලේ මාලිගාව තියෙන්නේ අනතුරුක කියලා අපි පැහැදිලිව කියනවා. ඒ වගේම ඉන්දියන් මැදිහත් වීම. ඉන්දියන් ගිවිසුම් 7ක් අත්සන් කරා. දැන් මාස ගාණක් ගෙවිලා ඉන්දියන් ගිවිසුම් ගැන අහද්දී ජාතික ජන බලවේගයේ කට්ටිය ඉන්නවා ගලේ පහරපු බලලුන්සේ. හොර ගිවිසුම් වෙන මොනවද? දැන් ඒකේ ප්‍රතිඵල විලා තියෙනවා. අපි ගල්ලංගුරු ආනයනය සඳහා ඇයි මේ දත් මිටි කාගෙන ඉන්දියන් කොම්පැනියකටම දෙන්නේ? අපිට පේනවා බැලු බැල්මට. දැන් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අහනවා හොරකමක් වෙලාද? වංචාවක් වෙලාද? වංචාවක් දැන් අහනවා account number එක පෙන්නනලු සල්ලි තියනවද කියලා. හරිද? අපි අහනවා අප්‍රේල් මාසේ නිකුත් කරන්න ඕන කැඳවන ටෙන්ඩරේ ඇයි අප්‍රේල් කැඳවුවේ නැත්තේ? සැප්තැම්බර් මාසේ ටෙන්ඩර් කැඳවුවේ ඇයි? ටෙන්ඩර් කැඳවන්න සති දෙකකට කලින් තමයි ඔය ඉන්දියන් කම්පැනි ලංකාවේ ලියාපදිංචි උනේ. එහෙමුනේ කොහොමද? ඉන්දියන් කම්පැනිය ඊට කලින් ගල්ලංගරු සපයලා තියෙන මෙට්‍රික් ටන් 1,16,000යි. ලංකාවේ ටෙන්ඩර් පිරිවිතරෙන් තිබ්බ 5,00,000යි කියලා. ඒක ලක්ෂයට අඩු කරේයි. අර 1,16,000ට මැච් කරන්නද? ඒක ලක්ෂයට අඩු කරේයි. ඊළඟට හදිස්සි කරලා දාපු ටෙන්ඩර් එක සැප්තැම්බර් නිකුත් කළා. සති 3ක් දීලා සාමාන්‍ය මාසේ කහමාරක් දෙනවා. සති 3ක් දීලා ඊළඟ ටෙන්ඩර් ඉවරුනාන් පස්සේ ටෙන්ඩරේ නිකුත් කරන දෙසැම්බර් වෙනකන් ගත්තේයි. දෙසැම්බර් නිකුත් කරපු ටෙන්ඩරේ දෙසැම්බර් 28 පළවෙනි නැව ගෙනාවේයි. පළවෙනි නැවේ රිපෝට්ස් එළියට ආවා. එතනින් පස්සේ එක නැවකවත් රිපෝට්ස් එළියට අවිලා නැහැ. වාර්තා එළියට අවිලා නැහැ. ඇයි වාර්තා හැංගුවේ? මේකට උත්තර දෙන්න. ඒ නිසා ඊටාම පැහැදිලිව අපිට පේනවා ඉන්දියන් සමාගම් වලට මේ බිස්නස් එක කරකවන්න,
ඉන්දියන් ගිවිසුම් එක්ක ආපු බලපෑම ඉන්දියන් සමාගම් වලට මේක කරකවන්න යන වැඩපිළිවෙල. ඒ නිසා ඉන්දියන් ගිවිසුම් කියන එක මේ ගිවිසුම් නොදන්නා ගිවිසුම් වලින් 7කින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපේ ජීවිතයේ හැම අස්සක් මුල්ලක් නෑර බලපානවා. මේ ගහපු ඔය ගල්ලංගුරු ගිවිසුමේ ප්‍රතිඵලය ලබන අප්‍රේල් මාසේ ඉඳලා ඔබගේ බිලට එකතු වෙනවා. මේකට උඩ පැන හායි හුයි කියන කට්ටියට කියනවා බිල එනකොට හායි හුයි කියන එක ලෑස්ති වෙන්න කියලා. ඒ බිලට එකතු වෙනවා. ඊළඟට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. කියන්න හිරිකිතයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත එක වගන්තියක් තියෙනවා. මොකද්ද වගන්තිය? මේක කියන්නේ රාජ්‍යයෙන් ත්‍රස්තවාදයෙන් රාජ්‍ය ආරක්ෂා කිරීම පනත. මම මේක වචන මාරු කර දවසෙන් දවස් කියනවා. දැන් මේක ගෙනලා තියෙන්නේ ත්‍රස්තවාදයෙන් රාජ්‍ය ආරක්ෂා කිරීම පනත. ඇත්තටම රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදී පනත. දැන් මේ පනත එක වගන්තියක් තියෙනවා. ඒ වගන්තිය කියන්නේ මොකද්ද? කුමන හෝ තැනකදී ඔබ අත්අඩංගුවට ගත්තොත්, පැහැරගත්තොත් ඔබගේ නිවසයන්ට දැනුම් දී යුතු නෑ. පොලිස් ගන්න නිලධාරියට තියෙන්නේ නෝට් එකක් දාන්න, සටහනක් දාන්න දැනුම් දෙන්නේ නැති හේතු දාලා. මෙතන ඉන්නවා 80ට 89 ඒ අත්දැකීම් වලට මුහුණ දීපු ඒ පවුල් වල සහෝදර සහෝදරි අම්මලා තාත්තලා මෙතන ඉන්නවා. අපි දන්නවා අපේ සහෝදරයා සහෝදරිය අපේ තාත්තා අම්මා පැහැරගෙන ගියාන් පස්සේ ඒ කෙනා ගැන තොරතුරක් හොයන්න අවුරුදු ගාණක්, සමහරට අවුරුදු 10 15 ඒ අය වෙනුවෙන් එක බිඳපු අය දන්නවා. අපි අත්අඩංගුවට ගත්තාම ඒ අයට මුලින්ම දැනගන්න අත්අඩංගුවට ගත්තද නැද්ද කියලා. ඒක දැනගන්න අවුරුදු 10 15 පොලිසි ගානේ හමුදා කඳවුරු ගානේ බඩ ගහපු අය ඉන්නවා. අපේ ඉන්නවනම් අතරත් ඉන්න ඕනනේ. JVP එකේ ඉන්න ඕනනේ. එතකොට ඒ ඉන්න අය තමයි මේ කියන්නේ පොලිසිය පැහැරගත්තාම දැනුම් දුන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මේකේ තියෙන භයානක පැත්ත ඕක නෙමෙයි මම මේ වෙන කාරණයක් කියන්නේ. භයානක පැත්ත තමයි කෙලින්ම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග, වැඩවර්ජන, උද්ඝෝෂණ, මහජන ක්‍රැස්වීම්, අපි පොහොර දෙන්න කියලා කවුරු හරි ගිහිල්ලා පොහොර කාර්යාලේ වැටලුවොත් වැටලීමක්, එවැනි කවහිර කිරීමක්, ඒ සියල්ල ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාබවට පත් කරනවා මේ පනතෙන්. කලින් පනත ත්‍රස්තවාද ලැබීම් පනතට වඩා හපම් මේ පනත. එතකොට මොකද්ද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන බලාපොරොත්තු? තාමත් කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරයි කියලා. අහෝසි කරයි පස්සෙන් යන්න. අර එළුවගේ පස්සෙන් යනවා වගේ යන්න පස්සෙන් අහෝසි කරයි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාමාර්ගවලත් කියන්නේ මේකෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ. මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කරලා ගේන්න හදන පනතෙන් දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලොන්ගේ රහ මොනවද දැන් කියලා. ඒගොල්ලෝ රස කෑම වර්ග මොනවද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. දැන් අවුරුද්දෙන් කන්න රස කෑම මේවනම් අවුරුදු 2 3 4 යනකොට ඒගොල්ලොන්ගේ කෑමවල රස වෙනස් වෙනවා. සමහරව වුණා ඇයි මේ සහෝදරයා මෙච්චර නරක තැනකට ගියේ මේ JVP එක. දැන් මෙහෙමනේ. දැන් බලව්වේ රස්සාව හම්බ වෙනවා. මේ පන්තියට බැලමෙහෙරකම් කරාම හම්බ වෙනවා. දැන් පන්තියට මේ ධනපති පන්තියට බැලමෙහෙරකම් කරා නැත්නම් ධනපති පන්තියේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ජොබ් එක කරන්න කලින් හිටියා ඒගොල්ලන්ට පිළිගත්ත අය. වරලත් අය හිටියා. වරලත් රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ පන්තියේ පිළිගත්ත අය. වරලත් මහින්ද රාජපක්ෂ. ඒගොල්ලෝ හිටියා. දැන් මේ වරලත් සෙට් එක ෆේල් වුණා. නැත්නම් ඒ සුදුසුකම් සහිත අය අසමත් වුණා. අසමත් වුණාම ධනපති පන්තිය කල්පනා කරා මේක දැන් යන්න විදියක් නැහැ මේ විදියට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ පැත්තට යන්න. වාමාංශික ඉතිහාසය සහිත JVP එකට බලය මාරු කරන සූත්‍රයකට ඒගොල්ලොත් සම්බන්ධ වුණා. දැන් JVP ට හැදලා තියෙන රෝගේ මොකද්ද? දැන් ජොබ් එක හම්බුණා. ජොබ් එක පර්මනන්ට් නැහැ. දැන් රනිල්ට ජොබ් එක ගත්තාම මෙච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රනිල් දන්නවා ජොබ් එක ස්ථිරයි. පස්සේ එන්නම් ගිහලා ආයෙ යන්න පුළුවන්. රාජපක්ෂලට ඒක තියෙනවා. දැන් මෙතන ජොබ් එක ස්ථිර නැහැ. පර්මනන්ට් නැහැ මේක. ඒ නිසා මේ රස්සාව දැන් ස්ථිර කරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කොන්ත්‍රාත් සේවකයෝ මෑන් පවර් සේවකයෝ ගන්නවා කම්පැනි ඇතුලේ සමාගම් වල පුජ්‍යලි සමාගම් වල සාමාන්‍ය යම් ප්‍රතිශතයක් තියන් ඉන්නවා. ඇයි? අපි මේ ඇයට විවේචනය කරනවනේ මේ ඒ අය රස්සාව ස්ථිර වෙනකන් කියන ඕන දෙයකට එකඟ වෙනවා. වැඩ වර්ජන කරන්නේ නැහැ, මුකුත් කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඒ తত্ত্বය. ඒ නිසා සියලු දේවල්ට එකඟ වෙනවා. ඊළඟට දැන් මේගොල්ලෝ කරන් යන වැඩේ මේ කුඩු ඇල්ලීම. දැන් ඊපෙරදා මේ කළුතරේ පැත්තේ මේ යනකොට අපිට හම්බුණා පොලිස් නිලධාරියෙක්. ඒ මනුස්සයා බොහෝම තෙහෙට්ටු වෙලා නිල ඇඳුම් නැතුව හම්බුනේ. එයාම හඳුන්වලා දුන්නා මම පොලිසිය වැඩ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි මොකද පොලිසිය තත්ත්වෙ මේ දවස්වල කියලා. හරිම අමාරුයි කියලා කිව්වා. මොකද කියලා. නෑ ටාගට් වැඩි කිව්වා. එපාර අපි මොකද්ද ටාගට්? නෑ අපිට ටාගට් දෙනවනේ. මාසෙට කුඩු ටාගට් එකක් තියෙනවා. කසිප්පු ටාගට් එකක් තියෙනවා. අපි ටාගට් ගහන්න ඕන. නඩු අරන් යන්න ඕන.
මොකද්ද වෙන්නේ ඇත්තටම? මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මතුගම ප්‍රාදේශ සභාවට එනවා මතුගම පොලිස් නිලධාරීන් ඇවිල්ලා මතුගම ප්‍රාදේශ සංවර්ධන කමිටුවට ඇවිල්ලා වාර්තා කරනවා මාසෙන් මාසෙට රිපෝට් දෙනවා. පොලිස් නිලධාරිය ඇවිල්ලා කියනවා මේ මාසේ මත්කුඩු වැටලීම් වලින් නැත්තම් මේ විෂ මද්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් වලින් අපි හෙව්වා මෙච්චර මුදලක්. ඊළඟ මාසේ ඊට වඩා වැඩි. ඊළඟ මාසේ ඊටත් වඩා වැඩි. එන්න හැම මාසෙම වැඩි වෙනවා. දැන් අපේ මතුගම ප්‍රාදේශ සභාවේ සහෝදරය අහනවා මේක වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? දැන් මේ ඕගොල්ලෝ මේව අල්ලනවා නම් වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? අල්ලන්නේ මොනවද? අල්ලන්නේ මත්කුඩු විකුණන අය නෙමෙයි. මත්කුඩු පාවිච්චි කරන අය. ඒ නිසා නඩු ඉලක්කම් වැඩි, වැටලීම් වැඩි. වැටලීම් ටික දානවා ඉලක්කම් විදිහට මෙහෙම. කුඩු අඩු වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි කලිනුත් මේ ටාගට් දීලා ගිය වැඩේ. දැන් ටාගට් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට වංචා දූෂණ. දැන් මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානම සටන් පාඩ 2015 සටන් පාඩ 94 සටන් පාඩ වංචා දූෂණ. හැබැයි හොඳට තේරුම් ගන්න වංචා දූෂණ වලින් එන අන්තිම ආණ්ඩුව මේක. වංචා දූෂණ කියන සටන් පාඩ උඩ එන අන්තිම ආණ්ඩුව මේක. ඒකට හේතුව මේ ආණ්ඩුව එක්ක හොරු අල්ලලා මේක ඉවර කරන්න ඕනේ. එක්ක හොරු විසින් ආණ්ඩුව අල්ලලා ඉවර වෙන්න ඕනේ. මේ දෙකෙන් එකක් වෙනව නිසා මේ සටන් පාඩේ තවදුරටත් වළංගු වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මොකද වෙන්නේ? දැන් සමහරව අහනවා මේක වැටෙයිද? මේ ආණ්ඩුව වැටෙයිද? අපිට ආණ්ඩුව වැටෙන දිනේ කියන්න බෑ. හැබැයි අපිට එකක් කියන්න පුළුවන් ස්ථිරව. NPP තුල තියෙන දේශපාලන සන්දානයේ සූත්‍රය දේශපාලන රසායනය අනිවාර්යෙන් විදවටනවා. මොකද අනික් කඳවුරු දැන් රාජපක්ෂ කඳවුර ජාතිකවාදී. ඒක වටා තමයි දේශපාලන ගොඩනැගුනේ. සාම්ප්‍රදායික එක්සත් ජාතික සජබ කඳවුර ලිබරල් වාදේ නැත්තම් විවෘත ආර්ථිකයේ මේක තමයි කාරණා. දැන් මේ කඳවුරේ ඉන්නවා සමාජවාදී විශ්වාස කරන අය, ලිබරල් වාදී විශ්වාස කරන අය, නව ලිබරල් ආර්ථිකයේ විශ්වාස කරන අය. ඊළඟට 2022 අරගලයෙන් පස්සේ පොහොට්ටුවේ ඉඳලා ආපු ඡන්දදායකයා ජාතිකවාදී මානසික සහිත ඡන්දදායකයා. මේ ඔක්කොම මේකේ ඉන්නවා. නිසා මේ කඳවුර අනිවාර්යයෙන්ම ඒකනේ මේගොල්ලෝ කරන්න නැති දෙයක් නෑ. හැම එකම කරනවා. හැම බලවේගයක්ම සතුරු කරන්න හදනවා. ඒ නිසා දේශපාලන වශයෙන් මේ කඳවුර අනිවාර්යයෙන්ම විසිරියනවා. නිසා පැහැදිලිව ලංකාවේ දේශපාලනයේ ඉදිරි වසර කිහිපය තුර රික්ත එකක් මතුවෙනවා. අපි කියනවා පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ සහෝදර සහෝදරියන්ට අපේ පක්ෂයේ සහෝදර සහෝදරියන්ට මේ රික්තකය එනවා. අපි කල්ලාතුවපට කියනවා මේ රික්තකය එනවා. ඒ රික්තකය පුරවන්න ලහිලයේ සූදානම් වෙන්න කියලා අපි කියනවා. මේක සැක කරන්න එපා. මේ රික්තකය එනවා. මේක පුරවන්න පුළුවන්ද විපක්ෂයට? මේක පුරවන්න පුළුවන්ද මේ විපක්ෂ නායකට? දැන් විපක්ෂ නායක ඕගොල්ලන්ට මතක හිටලා තියෙන විදිය කියන්නේ. දැන් මට නම් මතක හිටලා තියෙන විපක්ෂ නායක පියානෝ ගැන කතා කරන ඕක මතකයි. ඊළඟට එක වචනෙට වචන 3ක් කියනවා මතකයි. ඒ ඇරෙන්න විපක්ෂ නායක පහුගිය කාලය තුල රටේ කතා කර ප්‍රශ්නයක් පුළුවන් නම් කියන්න. මතකෙන් කියන්න සාධාරණ ලෙස. ඒ නිසා මේක පැහැදිලිවම අඳවාල විපක්ෂයක්. ඊළඟට නාමල් කුමාරයා ඔටුන්න ගන්න ඉන්නවා. දැන් මේ රටේ බහුතරය සිංහල බෞද්ධනේ. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ සිංහල බෞද්ධ කියන එක අවශ්‍යගෙන ඉන්න හදනවා. දැන් මොහොතකට හිතන්න මේ රටේ බහුතරය මුස්ලිම් වුණා නම්. දැන් නාමල්ගේ නම නාමස්මිත් වුණා නම්. ඒ වගේ නමක් වුණා නම්. ඔය නාමල් මොකද්ද කියන්නේ? මුස්ලිම් ආගම් බේරා ගැනීම වෙනුවෙන් මුස්ලිම් ඉස්ලාම් ආගම් බේරා ගැනීම වෙනුවෙන් අපි පෙරමුණු ගත යුතුයි කියලා. දැන් මේ රටේ බහුතරයා අදහන ආගම හින්දු ආගම වුණා නම් එහෙම. නාමලිංගම් වුණා නම් එහෙම. ඔය නාමලිංගම් අපිට ඇවිල්ලා කියන්නේ හින්දු ආගම වෙනුවෙන් අපි මම ජීවිතේ පූජා කරනවා කියලා. මේක ගේම් එකක්. මේ බහුතරය සිංහල බෞද්ධ වීම නිසා දැන් ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේක වෙළඳ ප්‍රචාරක උපක්‍රම විදිහට අනුගමනය කරනවා. දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ට අපි කැමති නම් ඒ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා අපිට ඇවිල්ලා විකුණනවා ටූත් බ්‍රෂුත් විකුණනවා, ටොයිලට් බ්‍රෂුත් විකුණනවා, ඔක්කොම විකුණනවා. ඒතර ඒ විකුණන්නේ අපි ක්‍රීඩකයට කැමති, ක්‍රීඩකයා අර අහවල් ටූත් බ්‍රෂ් එකට කැමති. එතකොට අපි ටූත් බ්‍රෂ් එකට කැමති. එහෙම තමයි මේක හැදෙන්නේ. දැන් මේ රටේ බහුතරයකට තමන්ගේ ආගම ගැන හැඟීමක් තියෙනවා. එතකොට කවුරු හරි ඇවිල්ලා ආගම ගැන කතා කරනවා මෙන්න ආගම ඉවරවෝ කියලා. එතකොට අපි හිතනවා එතකොට ඒගොල්ලොන්ට බැඳීමක් හැදෙනවා පුද්ගලයෙක්. මේක වෙළඳ උපක්‍රමයක්, ප්‍රචාරක උපක්‍රමයක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ උපක්‍රමය තමයි රාජපක්ෂලාට තියෙන්නේ මේක ඉවරයි. මේක 2022 අරගලෙන් ඉවර කරා. ඒ නිසා අපි කියනවා තවදුරටත් මේ රටේ පරාජිත විපක්ෂයට ඉඩ නොතියා රාජපක්ෂලට සජිත්ලට මේ පරාජිත විපක්ෂයට ඉඩ නොතියා වාමාංශික බලයක් ගොඩනගන්න
වාමාංශික බලයක් ගොඩනැගීම සඳහා පැරටුවාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ කාර්ය බාරිෂ්ඨ කරන්න ඕන. සමාජවාදී විප්ලවයේ යථාර්ථයක්ද? මේක කරන්න පුළුවන්. ඔව්. මේක කරන්න පුළුවන්. ඇයි අපි මේ දශකයේ මේක කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ? ලංකාව අභ්‍යන්තරයේ පෙළ ගැහෙමින් තියෙන ප්‍රධාන දේශපාලන සාධක දෙකක් මත අපි කියනවා මේ ආර්ථිකය සහ දේශපාලන ඉදිරියේ අර්බුදයකට ගැටුමකට ගමන් කරනවා. පළවෙනි කාරණය IMF ණය ගිවිසුම. මම කලින් කිව්වා ඒ ණය ගිවිසුමේ කෙලවර 2028-29 වෙනකොට ඒ ණය ගිවිසුම විසින් මහ ජනතාව තුළ ඇති කරන විශාල අතෘප්තිකර ජීවිතයක්, ඒ වගේම ණය ගිවිසුම විසින් ආර්ථිකයේ ඉහළ මහලේ යම්කිසි මොහොතක දෙදරීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙකම වෙනවා. ඒ නිසා IMF ගිවිසුම විසින් අපිට අර්බුදයක් ඇඳවනවා. එක. දෙක ඉන්දියන් ගිවිසුම. මේ ඉන්දියන් ගිවිසුම හොරෙන් ගැහුවට හැංගි වෙස් බන්දර නටන්න වෙන්නේ එළියේ. ඒ නිසා මේවා හොරෙන් අස්සම් කරාට එලි මහනේ තමයි මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙන්නේ. එතකොට මේක ජනතාවට මේකේ ආනිසංස වැටහෙනවා. මේකේ ප්‍රතිඵල වැටහෙනවා. ඒ නිසා මහජනයා මේ ඉන්දියන් ගිවිසුම් වලට එරෙහිව අද ත්‍රිකුණාමලයේ සටන මෝදුවමින් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ මහජනතාවගේ විරෝධය, ඒ ගොඩනැගෙන විරෝධය යාපනයේ ත්‍රිකුණාමලය මේ ප්‍රදේශ වලින් ආරම්භලා කඳුකරේ දක්වා මේ ගමන් කරන නිසා මේ ඉන්දියාවත් එක්ක අත්සන් කරලා තියෙන ගිවිසුම් හරහා මේ රටේ දේශපාලනයේ පැහැදිලිව ඉදිරියේදී දෙදරීමකට ලක් කරනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණේ ජාත්‍යන්තර ගැටුම්. අද අපි දන්නවා ඉරානය කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ වෙලාවේ බෝම්බ හෙලනවා. අපි පැහැදිලිව මේ සමුළුවේ ඉඳලා ඉරාන ජනතාවට රෙහිව මේ ගන්න අධිරාජ්‍යවාදී ක්‍රියාමාර්ගය එක්සත් ජනපද ක්‍රියාමාර්ගය හෙලා දකිනවා. ඇයි මේ එක්සත් ජනපද මේක කරන්නේ? ආගමික ප්‍රශ්නයක්ද? මෙතන ආගම් ප්‍රශ්න සමහරු මේකට ආගමක් ගැන පටලනවා. ඒතර වියට්නාමයට බෝම්බ දැම්මේ ආගමික ප්‍රශ්නයකට. නෑ. මෙතන තියෙන්නේ ඉරානය පැහැදිලිවම උපාය මාර්ගිකව චීනයට වැදගත්. ඒ නිසා මේ චීනය සහ එක්සත් ජනපදය අතර යුද්ධය තමයි අද කැඳවිලා තියෙන්නේ. මේ හෝමුස් සමුද්‍ර සංධිය ඉරානයේ ආසන්නයේ තියෙන මේ සමුද්‍ර සංධිය හරහා තමයි ලෝකයේ තෙල් වලින් 120ක් ගමන් කරන්නේ. පහෙන් එකක් තෙල් වලින් ගමන් කරන්නේ. ඒ ලෝක බලශක්තියින් පහෙන් එකක් යන්නේ මෙතනින්. එතකොට මෙතන අවහිර කරොත් එහෙම ඒකේ ඍජු බලපෑම එන්නේ තෙල් වලින් 60%ක් චීනය සපය ගන්නේ මේ චීනයට පිටතින් සපය ගන්න රුසියාව වෙන්නේ මේ ඊට පිටින්. මේ සමුද්‍ර මේ කලාපය හරහා මැද පෙරදිග කලාපය හරහා 60%ක් ඔවුන්ගේ බලශක්ති තෙල් අවස්ථාවේ. ඒ නිසා මේක පැහැදිලිවම චීනට එරෙහිව චීනයේ ආර්ථිකය අඩපණ කරන්න, ඒ ආර්ථිකය දුර්වල කරන්න ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය. ඉරානය තමයි ලෝකේ පහසුවෙන්ම තෙල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන වාණිජ්‍ය වශයෙන් වාසි තෙල් නිධි සහිත රටවල පොලිමේ 3 වෙනි හෝ 4 වෙනි තැන තියෙනවා. ලෝකේ වඩා වැඩියෙන්ම ස්වභාවික ගෑස් නිධි තියෙන රටවල් වල 2 වෙනි තැන ඉන්නේ ඉරානය. නිසා ඉරානයේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන තත්ත්වය චීනයත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන මේ ලෝක ආර්ථික ගැටුමේ නිශ්චිත ප්‍රකාශනයක්. මේක වර්ධනය වෙනවා. මේක ඉදිරියේදී තව දෛනික උස් පහත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ගමන් කරන්නේ වර්ධන දිශාවට. මේ වර්ධනය ඇතුලේ අපි ලෝකෙම වාමාංශිකයින්ට අපි කියනවා මේ සමුළුවට සහභාගී වෙලා ඉන්න අපේ සහෝදර සහෝදරයන්ට කියනවා අපි දන්නවා මේ හැම සංවිධානයකට මේක ගණන් බැලීමක් තියෙනවා. පළවෙනි ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ලෝකෙට සමාජවාදී රාජ්‍යයක් බිහි කරා. දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ලෝකෙට සමාජවාදී රාජ්‍ය පද්ධතියක් බිහි කරා. අපි සැලසුම් කරන්න ඕනේ ලෝකයේ ඇතුලේ චීනයේ එක්සත් ජනපද ගැටුමක් එනවා නම් ඒ ගැටුම ඇතුලේ සමාජවාදී බලයක් ලෝකෙ පුරාම වාමාංශික බලයක් ගොඩනගන්න අපි සැලසුම් සකස් කළ යුතුයි කියලා අපි යෝජනා කරනවා. ඒ නිසා මේ හැදෙන අරාජිකත්වය ලෝකයේ බලවතුන් දෙදෙනෙක්ගේ ගැටුම ඇතුළේ හැදෙන අරාජිකත්වයේ වම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ලෝකයේ නැවත වාමාංශික බලය පන්ති බලය ගොඩනැගීම දක්වා පාවිච්චි කරන්න අපි අවධාරණය කරනවා. ඒ නිසා විප්ලවයට යථාර්ථවාදී මොහොතක් පැමිණීමෙන් තියෙනවා. විප්ලවයට විෂය මූලික තත්වයන් මෝරමින් තියෙනවා. විෂය මූලික තත්වයක් වර්ධනයමින් තියෙනවා. විප්ලවයේ කාර්යද අවශ්‍ය. දැන් මේ ආණ්ඩුව හදන්නයි මීට කලින් ලංකාවේ තිබිච්ච ආර්ථික සූත්‍ර තියෙනවා. එක ආර්ථික සූත්‍රයක් තමයි ලංකාව සිංගප්පූරුවක් කරනවා කියන්නේ. ඒක තමයි 77 ඉදිරිපත් කරපු ආර්ථික සූත්‍රය. ඊළඟට ආවා 30 අවුරුදු යුද්ධයකට. ඊළඟට ගෙන ආපු ආර්ථික සූත්‍රය තමයි යුද්ධ නිසා රට හදන්න බෑ. යුද්ධ ඉවර කරොත් රට හදන්න පුළුවන්. මේක තමයි ජනප්‍රිය ආර්ථික සූත්‍රය. ඊළඟට ආපු ආර්ථික සූත්‍රය තමයි හොරකම නිසා රට හදන්න බෑ. දැන් හොරකම ඉවරලා අවුරුද්දක් විතර ගිහිල්ලා. අපි එහෙම හිතමු. එතකොට දැන් ආර්ථිකයේ වෙනසක් කරන්න මේ රටේ ගොවි ජනතාවට ආර්ථික වෙනසක් කරන්න බැරිලා තින්නේ ඇයි? මඩ කලපුවේ වී කිලෝ එක රුපියල් 75ට විකිනවලු තෙත වී කිලෝ එක.
වියලි කිලෝ එක රුපියල් 90ක් කියලා ගණන් බැලුවොත් හාල් කිලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න රුපියල් 150යි නම් ඉතුරු ඔක්කොම වියදම් වල තව රුපියල් 15ක් දැම්මොත් 165 නම් ඒ හාල් කිලෝ එක මෙහි කඩයක විකිරෙන්නේ ඇයි රුපියල් 230ට? නාඩු කිලෝ ඇයි රුපියල් 230ට විකිරෙන්නේ? එතකොට ඒක අල්ලස් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්ද? වංචාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්ද? දූෂණය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්ද? නැත්තම් ඩඩ්ලිගේ හාල් මෝලේ තියෙන හයිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්ද? ඩඩ්ලි ඉස්සරහා පිට ධනගාපික පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්ද? ඩඩ්ලිට විතරක් නෙමෙයි දැන් සම්මිටත් ධන ගහලා තියෙන්නේ නේද? සම්මිටත් ධන ගහලා තියෙන්නේ. දැන් සම්මිල හැම ඒ දවස්වල කිව්වේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉන්න ඒ ක්‍රීඩාවේ අරක් ගත්ත රාක්ෂයෝ කියලා. දැන් හැබැයි සම්මිලට ධන ගහලා. ඉතින් ඩඩ්ලිලට ධන ගහලා. එතකොට අපිට පේනවා මේ ධන ගැහිල්ල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පන්තිමේ ධන ගැහිල්ල. මේක වෙනස් කරන්න වීගොවිතනෙන් ජීවත් වෙන අපේ ගොවි ජනතාවට තමන්ට සාධාරණ මිලක් අරගෙන තමන්ගේ බාගට හදලා අපි දන්නවා මේ ප්‍රදේශවල ගියාම අපි ගෙවල් වලට ගියාම එක්කෝ පොළොවට සිමින් දාලා නැහැ, එක්කෝ කපරාරු ගහලා නැහැ, එක්කෝ ඔළුව තියලා නැහැ, එක්කෝ විදුලිය අරගෙන නැහැ, එක්කෝ මොකක් හරි භාගයක් තමයි ගේ කියලා කියන්නේ. බාගෙට හදපු ගෙවල් අපි ගියාට පස්සේ බලන්න තියෙනවා. මේ බාගෙට හදපු ගෙවල් වල කතාව මොකද්ද? මේ බාගෙට උත්තර හොයපු දේශපාලන තුලේ කතාව තියෙන්නේ. බාගෙට උත්තර හොයපු දේශපාලනය තුල තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන මේ ඛේදවාචකයේ හේතුව තියෙන්නේ. ඒ නිසා සහෝදරයා සහෝදරිය ගොවි ජනතාවට යුක්ති ඉෂ්ට කරන්න අපිට අවශ්‍යයි සමාජවාදී විප්ලවය. අපි දන්නවා වතුකම් කරුවෝ මෙරටේ කම්කරු පන්තිය අදත් කඹරනවා වතු සමාගම් වලට වතු සමාගම් ලාභ පිට ලාභ ගන්නවා. ඒ වතු කම්කරුවට ගයක් නැහැ, ඉඩමක් නැහැ, ඇඩ්‍රස් එකක් නැහැ. මැරුණාම මිනිහ වලදාන්න තැනක් නැහැ. මිනිහ වලදාන්න ගිහලා කොම්පැනි කාර්යයෙන් අවසර ගන්න ඕනේ. මිනිහ වලදාන්න මිනි පෙට්ටිය අරගෙන යන්න පාරක් නැහැ. සමහරු මිනි පෙට්ටිය කුදලගෙන යනකොට කරගහන යනකොට වතුව ඇතුලේ ලෙස්සලා වැටලා මිනි පෙට්ටියත් එක්ක වැටෙනවා. ඒක තමයි වතුව ඇතුලේ ඛේදවාචකය. මේ ඛේදවාචකයට ඇදලා දාලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ සමාජාර්ථික ක්‍රමය. මේ ලාභය මත දුවන සමාජාර්ථික ක්‍රමය. ඒක වෙනස් කරන්න සමාජවාදය අවශ්‍යයි. ශිෂ්‍යයට සමාජවාදය අවශ්‍යයි. මේ ඉස්කෝල 3000ක් වහන සැලසුම් කරනවා. ඉස්කෝල වහන්නේ වහන විරුද්ධව සටන් කරපු අය. ඉස්කෝල වහනකොට කොළඹ වැහෙනවා නාගරික වතු පාසලක්. ඒ වතු පාසලේ විදුහල්පතිලා අපිට කතා කරලා හු කියනවා මේ ඉස්කෝලේට ළමයිට කියනවා ජනාධිපතිතුමා කියනවා ඉස්කෝලයක් ඕනේ රේස් දුවන්න නිවාසාන්තර කිඩා උල්ලක් නැහැ අරක නැහැ මේක නැහැ කියලා. මේ ඉස්කෝලේ ළමයිට කියන්නේ ගෙදර තාත්තම්ම එක්ක ඉන්න බැරි නිසා වත්තේ ජීවත් වෙන්න බැරි නිසා ඒ ළමයි ඇවිල්ලා කියනවා අපි ඇහැට කඳුලක් නැතුව පැයක් හරි දෙකක් හරි ගත කරන්න ඉස්කෝලේ. සහෝදරයා මේ ඉස්කෝලේ වහනවා මේ ඉස්කෝලේ වැහුවාම මේ ළමයි ඊළඟ ඉස්කෝලේට යන්නේ නැහැ කියලා. අපි අහනවා ඒ දරුවන්ගේ පීඩාවට ගණන් වලින් හදලා කියනවා කිලෝමීටර් 5යි යන්න තියෙන්නේ. කිලෝමීටර් 5 යන්න සීසන් එකක් දෙන්න. සීසන් එක දුන්නාම ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. මේ සමාජ ජීවිතවල තියෙන මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ඒ ඉලක්කම් වලට අහු වෙන්නේ නැහැ. දුක් විඳින මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ඉලක්කම් වලට අහු වෙන්නේ නැහැ. රබර් සෙරප්පු දෙක කෑල් දෙක දාගෙන ගමේ ඉස්කෝලේට යන ළමයාට රබර් සෙරප්පු කෑල් දෙක දාගෙන ඊළඟ ඉස්කෝලේට යන්න ගියාම එතන ගිහිල්ලා කොන් වෙනකොට අම්මේ මට යන්න බෑ ඉස්කෝලේට කියලා අඬ අඬ කියනකොට අම්මා කෙනෙක්ට තාත්තා කෙනෙක්ට දැනෙන වේදනාව මේ ගණන් වලට අහු වෙන්නේ නැහැ. මේ හදන ඉලක්කම් වලට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වටමේ සාකච්ඡා වලට හදන ඉලක්කම් වලට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ආර්ථික දෙවන ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන සමාජවාදය අවශ්‍යයි. සමාජවාදී විප්ලවය අවශ්‍යයි. තරුණයට සමාජවාදය අවශ්‍යයි. දැන් ආර්ථිකයේ තරුණයට පේනවා නව ප්‍රවණතා. පික්මී දුවන්න පුළුවන් ඔයාලට, ඌබර් දුවන්න පුළුවන්, ආහාර පාන විකුණන්න පුළුවන්, මාසෙට ලක්ෂයක් වෙන්න පුළුවන්, ලක්ෂකමාරක් වෙන්න පුළුවන්. බලන්න ආදායම. බලන්න රැය වෙලා හන්දි කියනකොට බලන්න. කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා කම්මුලට අත තියන මෝටර් සයිකලෙ උඩ. ඊළඟ හයර් එක වදිනකම්, ඊළඟ කෑම එක වදිනකම්, රාත් 10ට 11ට 12ට 1ට 2ට ඕන වෙලාවක ගිහලා බලන්න මේ කොළඹ නගරයේ හන්දිවල පොළොන්නරුවෙන් අනුරාධපුරෙන් ආපු තරුණයෝ මෙහෙ විල්ල වැඩ කරනවා. කොටින්ම දැන් මේ රණවරුවක උඩ පනිනවා අර පැලවත්ත හමුදා කසවුරේ අය ජීවත් වෙන්න විදියක් නැතුව වැටුපොර හොනත් නැති නිසා එළියට ඇවිල්ලා රැට ඔය පික්මි උබර් දුන මෝටර් සයිකලේ අරගෙන මෙන්න හදලා දින ආර්ථික. අපි කියන්නේ මේව ආර්ථිකයෙන් නැති වෙන්න ඕන කියලා නෙමෙයි. හැබැයි මේවලු ආර්ථික ප්‍රවණතා TikTok කරලා කීයක් කර හොයන එක. අපි මම YouTube එකෙන් සල්ලි හොයනවා. TikTok එකෙන් සල්ලි හොයනවා. අලු ලේසි වැඩක්. කොච්චර කාලයක් කරන්නද? කොහොම කරන්නද? ස්ථිරද? වයසනරෝ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? රක්ෂණයක් තියනවද? මේ ප්‍රශ්න ඇහෙන්නේ නැද්ද අපේ? මේ පෙන්නලා දෙන බුබුලට අපි ඔක්කොම රැවටෙනවද? ඒ නිසා අපි අහනවා තරුණයාගෙන්, අපි අහනවා තරුණියගෙන් මේ බුබුලු ආර්ථිකය තුළ අපිට මැජික් වගේ පෙන්නලා තියෙන මේ අස්ථාවර රැකියා
මේ තමන්ගේ ජීවිතය අවසාන භාගය යන කිසිම නිනව්වක් නැති රැකියා මේකද අපි ඔබෙන් අහනවා මේ ආර්ථිකය අපිට හදලා තියෙන තරුණියනේ තියෙන සහනය. මේක වෙනස් කරන්න සමාජවාදී අවශ්‍යයි, සමාජවාදී විප්ලවය අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ජාතික ප්‍රශ්නේ මේ රටේ සුළුතර ජාතික ජන කොටස් දෙමළ ජනතාව, කඳුකර තමිල් ජනයා, මුස්ලිම් ජනතාව මුන්ට ඕන වෙච්ච හැම වෙලාවකම ගිහිල්ලා ගිනිකුර ගැහුවා. ගිනිකුර ගහලා පිච්චුවා. යාපනයේ පුස්තකාලේ ගිහින් පිච්චුවා. ඒක නිවලිවරනට ගිහිල්ලා දරගනකරේ පිච්චුවා. ඒක ඉවරනට තව තැනක් හොයනවා පුච්ච ඉන්න. මේ කවුද පුච්චන්නේ? මේ පුච්චන්නේ අපේ ජීවිත. මේක ඇවිලුවාන් පස්සේ මේකෙන් ඇවිලිලා පිච්චෙන්නේ අපේ මුළු රට ඇතුළේම ඉන්න ජීවිත. ඒක සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලා අදාළ නැහැ. අපි හැමෝම මේකට ගෙවනවා. 30 අවුරුදු යුද්ධයකට මේ රටේ හැම කොනකම ඉන්න මිනිස්සු ගෙව්වා. බයේ සලිත වෙලා ජීවත් වුණා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒ නිසා මේ ජාතිවාදයේ උන්ට ඇවිල්ලා උන්ගේ හවස උන්ගේ තේසාදයක පුංචි තීරණයක්. හැබැයි අපේ ජීවිතවල අපේ දරුවව ජීවිතෙන් අහිමි කරන අපේ තරුණයව අපේ ස්වාමි පුරුෂය අපේ බිරිඳව අපිට අහිමි කරන බලපාන තීරණයක් අපිට මේක. ඒ නිසා ජාතිවාදයට රට නැවත ඇදලා යන්න විපක්ෂය උත්සාහ කරනවා, කසකවනවා. මේ බලයට හපු ආණ්ඩුව කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැතුව hina වෙවි කරයක් දාගෙන යාපනය යනවා, අරව බලනවා, මේව බලනවා, වට රවුම් ගහ ඉන්නවා. මේ හම්බෙච්ච අනගි අවස්ථාව මේ අනගි අවස්ථාව දී වෙන්න හැරලා. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. අපි පැහැදිලිව මේ සමුළුවේ ගෙනාවා අපේ වැඩපිළිවෙල අපි පිළිගන්නවා අපි ඉදිරිපත් කරනවා රටට ස්වයං පාලනය මත පදනම් වෙච්ච විසඳුමක් ජාතික ප්‍රශ්නයට ලබා දෙන්න අපි සූදානම් කියලා. සූදානම් කියන්නේ සමාජවාදයේ අර්ථය විතරක් නෙමෙයි. අපි ලෑස්ති උතුරේ ජනතාවත් එක්ක, අපි ලෑස්ති කඳුකරේ තමිල් ජනයාත් එක්ක ඒ සඳහා සටන් කරන්න හෙට දවසේ ඉඳලා. ඒ නිසා කඳුකර තමිල් ජනයාට, උතුරේ දෙමළ පීඩිත ජනයාට, රට පුරා විහිදිච්ච මුස්ලිම් පීඩිත ජනතාවට, ඒ ජාතික පීඩනයෙන් පෙළෙන සියලු ජනයාට තියෙන මධ්‍යස්ථානය විසඳුම සමාජවාදී විප්ලවය කියන එක අපි අවධාරණය කරනවා. ඒ නිසා මේ තාත්තේ සහෝදරිය දැන් මෙන්න මේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරගන්න. පැහැදිලිව අපි නැවත අවධාරණය කරනවා. මේ ජාතික ජනබලවේග ආණ්ඩුවේ තවමත් මේකේ මේ හනිමුන් පීරියඩ් එක ඉවර නෑ. මේ මදු සම කාලේ ඉවර නෑ. සමහරුන්ට කමක් නෑ. නමුත් අපි දේශපාලන වශයෙන් මේක දිහා බලන හැමෝටම අපි කියනවා මේ ආණ්ඩුව දැනට අරගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රමාණවත්, දැනට නටලා තියෙන හැටි ප්‍රමාණවත් 18 සංනියම් බලන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපිට මේ සංනිය ප්‍රමාණවත් මේ ගැන අදහසක් හදා ගන්න. නිසා වැනි එහෙට මෙහෙට පැද්දි ඉන්න අයට අපි කියනවා ඉස්සරහට එන්න කියලා. ඒ සියලු දෙනාට අපි ආරාධනා කරනවා ඉදිරියට එන්න කියලා. නිසා මෙතනදී අවශ්‍යයි විකල්පයක් ගොඩනගන්න, විශ්වාසනීය බලයක් ගොඩනගන්න. නිසා මේ විශ්වාසනීය බලය ගොඩනගන්න ලංකාව ඇතුලේ මෝදුමින් තියෙන වියලමින් තියෙන මේ දේශපාලන අර්බුදය, ආර්ථික අර්බුදය, ඒ ගැන ගණන් බලන්න, ඒ ගැන දැස් යොමු කරන්න, ලෝකය ඇතුලේ දෛනිකව නිර්මාණය වෙන මේ අර්බුදය ගැන හිතලා බලන්න. අද කියුබාව විශාල අර්බුදයකට තල්ලු කරලා තියෙනවා. අපි දන්නවා ඒ කියුබානු දජය බිම වට්ටන්න ඇමරිකාව උත්සාහ කරලා අපි දන්නවා. අපි හැමෝගෙම හදවත් තුල කැස්ට්‍රෝ සහෝදරතුරු ඒ කියුබානු විප්ලවය, චේගේ විප්ලවය, කියුබන් ජනතාව විප්ලවය අපේ හදවත් තුල පවතිනවා. ඒ නිසා අපි මේ සියවසේ රුසියන් විප්ලවය, කියුබන් විප්ලවය මේ සියල්ල අත්දැකීම් මත මේ සියවසේ විප්ලවය නිර්මාණය කළ යුතුයි. ඒ හැර ලෝක සමාජවාදීන්ට වෙන විසඳුමක් නැහැ. ලෝකේ පුරා විහිදලා ඉන්න සමාජවාදීන්ට, විප්ලවවාදීන්ට අපි ඉල්ලා ඉන්නවා ගණන් හදන්න, ගණන් බලන්න. මේ දශකය විප්ලවයේ දශකය, මේ දශකය සමාජවාදයේ දශකය. පන්තියට බලය, පන්තියට බලය ගන්න සටන් වදිමු. ඒ වගේම ඒ බය ගොඩනගන පක්ෂය ගොඩනගමු. මේ දෙක දෙපාරකට කරන්න බෑ. මේ දෙක එකවර කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ශක්තිමත්ව, ධෛර්යමත්ව ඉස්සරහට එන්න. ලංකාවේ ලාංකීය විප්ලවයට ජය වේවා. නිර්ධනපන්ති ජාත්‍යන්තරවාදයට ජය වේවා. ලෝක කම්කරු ජනතාවට ජය වේවායි පතමින් අපි නියඬනවා. බොහොම ස්තුතියි. அடுத்த நிகழ்வாக இடம்பெற இருக்கும் கலை நிகழ்ச்சியோடு உங்கள் அனைவரையும் இணைந்திருக்குமாறு அழைக்கிறோம். ලෝක ජනතාවගේ විමුක්තිය උදෙසා අපට ඇති එකම මාවත සමාජවාදය ගොඩනැගීමයි.
ඒ වෙනුවෙන් පන්තියට බලය, බලයට පක්ෂය. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ 4 වන ජාතික සමුළුවයි ඔබ මේ එක්ව සිටින්නේ. අපේ සූදානම විප්ලවීය බහුජන ව්‍යාපාරය මහ පොළොවේ පැල කරන්නේ කෙසේද? මේ අවස්ථාව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ සංස්කෘතික අංශයටයි.
ජාත්‍යන්තර ගීතය. ये दिला दो।